Okay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to channel Frozen Wind Longhaul flight. So brief it, departure brief from flight deck Md11 Tfdi. Today we operated flight Iberia 503 Quebec from Oslo to Petropavlovsk-Kamchatsky aircraft Md11 version TFDI for Microsoft Flight Simulator 2020 version. We have 282 packs on board as well fuel weight and takeoff weight with limits today. Departure will be departure from runway 19 right in Oslo. Our seat is Ribe 6 Delta with transition to Ribe, and a final waypoint to seat Ribe and initial climb 7,000. Clearing 7,000 feet. Transition altitude in Norway 7,000 feet. Squawk code it's without ATC is 2000. So engine out brief. In the event of engine failure after B1, you'll fly in the standard engine out procedure of runway 19 right. That means initially climbing runway heading up to 2,000 feet, and following the published engine out routing of vectors. Will confirm that the curation FMC engine out page deep down performance has been reviewed via train clear until the north. So Scandinavia cruise and stop climbs. Initial cruise altitude 350 today. After white point Cockpit will step to flight level 370 and then to 390 after Adiro. Cost index today is 128, so we'll have height cruise speed. Total distance flight 3,812 nautical miles. So it's nice long haul flight. Arrive brief and Petropavlovsk expect runway 34 right, 34 left. Sorry. We have 34 left now, and from arrival backend 5 alpha and transition we have backend. So it's possible to change. Abnormal emergency planning. If you lose any en route engines on the tops restriction on the Md11, but we're tracking or suitable alternatives. Crew coordination. This is lone sector. We have 8 hours and 7 minutes flight time. We'll manage it resetting the cruise. I'll take first reset after top. Start cockpit below flight level 100. Use standard callouts. So oxygen chair we go with above 1000 psi. We go. This our seat starts instrumental departure today. I brought airport elevation. We have 682, transition altitude 7,000 feet.
So initial climb clearance 7000, expect to climb Oslo approach. Nice. Visit today to White Point Ribi. And then we have this flight. Brief for taxi on stand 80. Push and start on via Delta. North to north, and taxi to via Delta, Victor, and November to Horn Point runway 19 Romeo Alpha 9. This our route to the taxi. It's information plan with in the EVAL network, not what's in today. Cockpit preparation, parking brake zone, engine start levers idle, ground power unit on, doors we have open, fuel weight and balance pilot set, pilot center gravity set, battery is on, external power on, cabin lights on, ears position off, emergency power arm, emergency lights arm, all smoking on, logo lights on, windows the fog coming on. Cockpit preparation complete. Engine 1, fire. Engine 2, fire. Engine 3, fire. Engine 1, fire. Engine 2, fire. Engine 3, fire. Nice. Stabilizer. Full lap. Flat. Brakes. Stabilizer. Full lap. Flat. Overspeed. 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 APU power. N1 increase in NGT, N2.
Doors closed. All. Добрый вечер, командир. Поспать удалось? Ну вот и правильно, вот и правильно. Меня учили инструктора, еще училище. Так, зона питания, основы летания. Значит, мы выполняем их заветы. Здравствуйте. Командир, посадку начинаем? Да, начинаем посадку. О девушке чуть не забыл. Если спецсвязь полетит с оружием на борту, пускай безопасники уведомления нам сразу передадут. Ладно, договорились? Хорошо, командир. Здравствуйте. Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Сюда, пожалуйста. Ваше кресло будет с этой стороны. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ваше кресло будет слева у иллюминатора. Здравствуйте. Ваше кресло с левой стороны микрофона. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Пожалуйста, располагайтесь. Cockpit to ground, please disconnect. Disconnect ground power in, please. Пожалуйста, проходите. Ваше кресло будет с правой стороны возле иллюминатора. GPU disconnected. Здравствуйте. Wall chock removed. Пожалуйста, проходите. All green. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Pedestal configuration, radio frequency, and Сюда, пожалуйста. yeah, 122.8 now Unicom. Very high frequency 1 on. Добро пожаловать. Very high frequency 1 mic on. Здравствуйте. Transponder Ваше 2000 and standby. Pedestal configuration checked. FMC configuration. Init page is set. Здравствуйте. Flight plan page set. Takeoff approach page set. Flaps takeoff Пожалуйста, проходите. 21. Ваше кресло будет с правой стороны. 22. Config set. B1 156, BR 160, B2 170. Flex to temperature without flex to temp. Здравствуйте, пожалуйста. FMC configuration and the route checked. Здравствуйте. Добро пожаловать. FCU configuration. Кресло будет слева у иллюминатора. Altimeters set. Ваше кресло с левой стороны микрофона. 7000 feet. Flight plan page V1 speed 170 knots. Set heading 192 degrees. Altitude Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. 7000. Sorry, altimeters we have 1009 and altitude 7000. FMC speed nav and prof set. Здравствуйте. Добро пожаловать. FCU configuration complete.
Ваше кресло будет с правой стороны возле иллюминатора. Before start checklist. Doors is closed. EPU power. Start EPU on. External power off. Здравствуйте. Ground power unit dismiss. Chocks dismiss. ETC clearance request. Pushback. Call. Push seatbelts on. Beacon lights Здравствуйте. Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите. on. Здравствуйте, пожалуйста, проходите. Сюда, пожалуйста. Before start checklist complete. С этой стороны. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ваше кресло будет слева у иллюминатора. Здравствуйте. Ваше кресло с левой стороны у платформы. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Пожалуйста, располагайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите. Ваше кресло будет с правой стороны возле иллюминатора. Командир, посадка пассажиров окончена. Вот документы. Там сегодня летит очень важный пассажир. Разместили в салоне бизнес-класса, предложили прессу, напитки. Все хорошо. Отлично, молодцы. Коллеги, вы сводную забрали? Ну, тогда что ж, закрываемся и поехали. Хорошо, командир. Ready. Command and push. Добрый вечер, дамы и господа. Командир корабля и экипаж рады приветствовать вас на борту нашего самолета. В целях обеспечения безопасности все электронные устройства должны быть выключены. Engine procedure start Взлета, набора высоты, sequence 3, 1 and 2. Согласно правилам авиакомпании, просим вас размещаться на борту воздушного судна в соответствии с посадочными талонами. Личные вещи и персональные ноутбуки необходимо убрать на Start on Delta. кресла перед вами. Не размещайте ручной плащ в проходах самолета и у аварийных выходов. Наша авиакомпания заботится о безопасности и здоровье своих пассажиров, поэтому на борту воздушного судна запрещено курение. Правила поведения пассажиров на борту воздушного судна размещены в кармане кресла перед вами. Благодарю за внимание. Good evening, ladies and gentlemen. The captain and his crew are glad to welcome you on board our aircraft. To ensure your safety, all electronic devices Park and brake is on. or put into a flight mode. According to the rules of our company, we ask you to be accommodated Engines in are accordance with boarding passes. A. Personal belongings and laptops must be put into the overhead bin or under the seat in Check. front of you. Pressure quantity 22 In set. the aisles of the aircraft and near the emergency exits. Valve A open. On board the aircraft are located in the seat pocket in front of you. Thank you. Start number 3.
Well, engine start 3 open. And 1 and 2. 20% and 2. Engine fuel 3 open and on. Start number 1. Warp engine start 1. Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Меня зовут Юлия. Ваша безопасность и комфорт основные приоритеты Open. нашей компании. Пожалуйста, And 1. обратите внимание Increasing. на информацию о безопасности полета и действиях в аварийной ситуации. Ladies and gentlemen, this is your cabin chief speaking. My name is Yulia. Your safety and comfort are the main priorities of our company. Please direct your attention to the safety information and actions in emergency situation. 20%. Просим вас привести Дело. спинки кресел и столики в вертикальное положение. Открыть шторки иллюминаторов и опустить подлокотники ваших кресел. Please put your seat backs and tables into the upright position. Open the window blinds and roll down the armrests of your seats. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Выходы расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. Start number 2. Выходом вам укажет световая дорожка. Все аварийные выходы Valve engine start снабжены 2 open. травами и обозначены световыми табло. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Our aircraft has 8 emergency exits. The exits are located in the front, And 2 increasing. middle, and the rear compartments of the aircraft. And 1 The increasing. right path will show you the direction to the exits. All emergency exits are equipped with an inflatable And to evacuation 20% slide and marked fuel on. with an illuminated exit sign. Direct your attention to the exit nearest to you. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегнуть ремни». Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Your seatbelt must be fastened whenever the fasten super sign is on. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Tighten the strap. To release the seatbelt, lift the buckle cover. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выпадут автоматически. Потяните ближайшую маску на себя. Примером. Кислород начнет поступать. Stabilizer 3. Маску к носу и рту. Закрепите, как мы демонстрируем. Дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, 7.7. маска сначала себя, Center gravity 50.3. In case of decompression, oxygen Cabin masks altitude will 680, cabin rate 0. Pull the nearest oxygen mask towards you. Oxygen will start to flow. Place the mask tightly to your nose and mouth. Secure it as we demonstrate and breathe normally. If you are traveling with child, put your own mask first and then attend to your child. В случае вынужденной Auto посадки brake and необходимо takeoff. использовать спасательные жилеты. Speed brake arm. Размещены под вашим креслом. In case of vision, it is necessary to use life vests. In the cabin, the vests are located under your Slots. По указанию and экипажа flaps, встаньте жилет из упаковки и 22. наденьте через голову. Оберните тесьму вокруг талии, застегните впереди под жилетом и туго затяните. At the direction of the crew, remove the vest out of the package and After put start it over your checklist, head. flaps Adjust 22 the set, strap around your waist. spoilers armed, In front under the vest, stabilizer and trim tighten the set, strap. auto brake, Надевайте takeoff, жилет только flight под controls, самолет, потянуть за красные дырки. Поддуть жилет можно с помощью клапанов lap, под pull дулом. down, Лампочка neutral, загорается left, автоматически при контакте с водой. Inflate the vest only after leaving the Config. aircraft by pulling down the red tags. You can Lap, blow the vest pull up down. using the tubes.
The check, ramp in pull place left, automatically pull in right, water. and neutral Драматический check маршрут now самолета rather. имеются детские Left, спасательные жилеты. При right, эвакуации check. соблюдайте спокойствие и указания Flight членов controls экипажа. checked, EPU. There are children's life vests for babies on board our aircraft. When evacuating, keep calm and follow the instructions of the crew members. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным off. оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла. Taxi lights Командир on. корабля и экипаж желают вам приятного полета. Благодарю за внимание. You can get more detailed information about the safety equipment from the instruction card. Left side clear, right side clear. In front of you. The cabin Outside and crew checklist wish you a pleasant complete. flight. Thank you. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. От имени авиакомпании Iberia я и наш экипаж рады приветствовать вас на борту самолета Mcdonnell-Douglas MD11. Сегодня мы с вами выполняем рейс по маршруту Осло, Petropavlovsk-Kamchatsky. Время в пути составит 8 часов 5 минут. Мы ожидаем пересечь зону турбулентности, но я прошу вас не волноваться, потому как это абсолютно нормальные метеорологические условия, а наш экипаж к ним полностью подготовлен. Хочу вам напомнить, что на борту нашего самолета категорически запрещается курение любого из видов табачной продукции и употребление спиртных напитков. Мы благодарим вас за выбор авиакомпании и надеемся, что полет доставит вам удовольствие. Наш экипаж желает вам наиприятнейшего полета, ну а я благодарю вас за внимание. Good evening, dear ladies and gentlemen, this is Captain speaking. On behalf of the airline Iberia, me and my colleague welcome you aboard Mcdonnell-Douglas Md11. Perform a flight on the route Oslo, Petropavlovsk-Kamchatsky, and you may expect a pleasant journey. Our flight time today will be 8 hours, 5 minutes. Unfortunately, during flight we expect to cross Break turbulence check. areas, but please do not worry, since there are normal meteorological conditions and the auger is completely train-free. I pay attention that smoking is strictly prohibited, as well as drinking alcohol beverages. And I hope you will share flight with Победа Lines. Thank you for choosing us. We wish you pleasant stay on the boat. Left clear. Left is clear, right is clear. Бортпроводникам занять свои служебные места. Командир, пассажирская кабина к взлету готова. Спасибо большое. Ну тогда погнали. Спокойных вам пассажиров, да и суперского рейса. И вам приятного полета, командир.
Дальше такси November, Call Alpha 9, 1.19 Romeo. Right, sorry. Theory. Landing guys. Oslo information traffic, area 553 Quebec on Holland runway 19 Romeo line up and take off via Ribe 6 Delta transition Ribe initial 7,000 feet. Approach is clear, runway is clear. Before takeoff checklist please. Landing lights on, taxi lights, land, strobe lights on, transporter TRA, weather radar, on. Artificial horizon is checked before the takeoff checklist completed. Ready. Line up and take off.
Runway 19 right, confirm. Take out thrust. Take out thrust set. $80 knots. 20. Thrust set. V1. Rotate. V1 go. Rotate. 20. Positive rate gear up. Stabilizer motion. Stabilizer motion. Stabilizer motion. Out of flight. Gear up. Flaps retracted. Speed check. Slots retract. Speed check. Speed brake disarm. Auto brake off. After start checklist, please gear up. Nav. Navigation on. Nav 1. Pitch. Up 1. Thrust. Высота перехода, transition. Transition. Pyro 1013. Both set and check. Cabin 350. Pitch nav 1, climb thrust. Stabilizer motion. 350 check. FMC speed on, auto flight on, flaps retracted, auto brakes off, speed brake off, Командир, мы не QNH. убрали посадочные фары. standard. After takeoff, checklist completed, landing lights
Above flight level 10,000, check landing lights off, taxi lights off, seat belts off. Above flight level 100, checklist complete. Кабинному экипажу занять свои места. Приготовиться к взлету. Кабинному экипажу, если вы готовы, можете начинать обслуживание пассажиров. Хорошо, командир. Stabilizer motion. Дамы и господа, командир корабля отключил давно застегнуть ремни. Однако экипаж рекомендует оставлять ремни застегнутыми в течение всего полета. Туалетные комнаты расположены в передней и хвостовой частях самолета. Наша авиакомпания заботится о безопасности и здоровье своих пассажиров. Поэтому на борту воздушного судна в течение всего полета запрещено курение, в том числе электронные
to go. Check. Cruise altitude. Hold. Cruise checklist altitude MCP. Altitude. Check. Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. Разрешите уделить мне минуточку вашего драгоценного внимания для того, чтобы я мог рассказать информацию о нашем с вами полете. Мы выполняем полет на высоте 10600 метров со скоростью 800 км в час. Температура за бортом на текущий момент времени составляет минус 50 градусов по Цельсию. Прибытие в город Petropavlovsk-Kamchatsky рассчитываем через 7 часов 50 минут. Если у вас появятся какие-либо вопросы, задавайте их нашим прекрасным бортпроводникам. Ну а мы со стороны летного экипажа сделаем все возможное, чтобы ваш полет прошел максимально быстро, комфортно, а самое главное безопасно. Я благодарю вас за уделенное мне время и желаю вам приятного полета. Dear ladies and gentlemen, Captain speaking again. Let me tell you some information about our flight. Well, now we're performing flight at our cruise level, 35,000 feet. Our average cruise speed today will be 440 knots. Outside temperature at present is 50 below 0 degrees Celsius. Arriving the city, Petropavlovsk-Kamchatsky, count after 7 hours, 50 minutes. If you have any questions, please do not hesitate. Ask our flight attendants, and I'll do all my best to make your flight more comfortable and safe. Thank you for your attention and enjoy your flight.
0.24 equals X-ray. Bonanza 9 Kilo Charlie, you're leaving my airspace. Frequency change approved. Delta 5103, Edmonton Center identified. Good evening. 090, contact departure. Delta 5128, heavy, expect the Gandalf to arrival. Descent coming up in about 10 minutes. Left heading 140, United 325. United 325, turn right heading 165. Speed 260 knots. Exec jet 620. Lufthansa 954, contact tower on 136.5 to Schuss. Contacting tower on 136.5, Lufthansa 954. Tschüss und danke. Air India 2959, contact Ahmedabad approach on 119.8. Air India 2959, Ahmedabad approach identified. Good morning, expect the RNAV runway 5 approach into Ahmedabad. Viva 2090, departure is on 124.3, contact them now. Viva 2090. Approach Metro 4408, when do we expect vectors? Metro 4408, descend and maintain 4000, turn right heading 030, vectors for the ILS runway 4 right approach. Delta 2607, Denver Center, expect the Carter 1 arrival, expect to descend in about 15 minutes. We'll expect Carter 1 arrival, Delta 2607. Longhaul, strictly Whiskey Golf is on the 10-mile final runway. Tower 25 Alpha, Gander Center, identified. Good evening. Viva 2090, Los Angeles departure, radar contact, climb via the SID. Yeah, that means Viva 2090. Lufthansa 772, Ashgabat control. I need you at flight level 370, sir. Lufthansa 772, Ashgabat control. Can you please expedite your descent to flight level 370? Skyway 4747 and 5000. Flying the RNAV Yankee runway 28. Skywest 4747, NorCal approach. Good evening, Monterey, altimeter 30.09er. Delta 2398, climb and maintain flight level 350. 350, Delta 2398. American 291, turn right heading 220. Delta 2607, expect the Carter 1 arrival into Salt Lake City. Expect the Carter 1 into Salt Lake, Delta 2607. Flare 622, taxi to runway 11 via Golf Juliet, cross runway 17 right at your discretion. American 1578, contact Chicago Center on 126.425. American 1578, Chicago Center, good evening. Heavy, contact departure. Over to departure for Qatari 48 heavy. Emirates 420, Atlanta approach, Archer Roger. Siberian Airlines 788, turn right heading 070. KLM 282, can you please expedite your descent to flight level 350? Speedbird 637, contact Zagreb radar on 127.11. Speedbird 637, Zagreb radar, identified. Good evening. Delta 2607, contact Salt Lake Center on 124.35. 124.35, Delta 2607. Departure Qatari 48 heavy, climbing to 2,500 for 5,000. Qatari 48 heavy, Seattle departure, radar contact, climb and maintain 17,000. Ahmedabad approach, Air India 295 and a request runway for ILS runway 23. Air India 2959, runway 23 is unavailable. Expect RNAV runway 5 approach. Sunstate 2122, climb flight level 320. Delta 2398, contact Atlanta Center on 127.5. 7.5, Delta 2398. Boeing 2287, contact tower on 118.555. Take care.
Berlin 2287118.555. Bueno, adios. United 759, climb and maintain flight level 270. Southwest 808. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. 420, ready for clearance at gate. I'll grab that clearance. Give me just a minute. Climb and maintain 17,000 for Qatari 48 Heavy. Qatari 48 Heavy, climb and maintain flight level 210. Salt Lake Center, Delta 2607, flight level 340. Delta 2607, Salt Lake Center, good evening. Adirondack 0 Tango Charlie, I'll call your descent in roughly 20 minutes. Feel free to ask if you'd like it sooner. Emirates 420, I wasn't able to find a flight plan. Confirm your SimBrief username is entered correctly. Thank you. Atlanta, Delta 2398 out of 190-350. Delta 2398, Atlanta Center. Please clarify your request or provide more details. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Emirates 420, you're welcome. Double check, flight plan is filed. Ready for clearance. Metro 4408, proceed direct Nabo. Descend and maintain 3000 until established on the localizer cleared for the ILS runway 4 right approach. Eurowings 8001, contact Berlin Tower on 118.805. Eurowings 8001, Berlin Tower, winds 230 at 4, runway 24 left, cleared to land, caution bird activity. Qantas 954, contact tower on 133.905. 133.905 for Qantas 954. Good day. 2398, just checking in. We're out of 194, climbing to 350. Delta 2398, climb and maintain flight level 370. Company Zero approach on 134.95, Canadian 501. Zero approach, Canadian 501 is with you. Climb and maintain flight level 210 for Qatari 48 Heavy. 1 second while I grab the paperwork. Emirates 420, I wasn't able to find a flight plan. Confirm your SimBrief username is entered correctly. Delta 1929, please expedite your climb to flight level 350. Expediting 350. Starsted 551, Oscar, Yankee Kilo Alpha Mike, Seattle approach identified. Good evening, Vancouver, altimeter 30.18. Starsted 551, Oscar, Yankee Kilo Alpha Mike, Seattle approach. Contact Vancouver approach on 132.3. Iberia 11 Tango Kilo Heavy. Contact Edmonton Center on 132.9. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center identified. Good afternoon. Delivery good Emirates 3, Hotel Julia, information from control request to iPass there to Christchurch. I'll have your clearance in just a second. Echo Zulu X-ray, contact South Bend departure on 118.55. Salt Lake Center, November 905, Papa Victor Heavy, checking in, flight level 400. 5 Papa Victor Heavy, Salt Lake Center, good morning. Qantas 954, ready for departure, runway 16 right. Qantas 954, Sydney Tower, runway 16 right, winds 150 at 19, cleared for takeoff. Emirates 3, Hotel Juliet, information Foxtrot is current. Cleared to Christchurch via the Garrick 1 departure, then is filed. Departure runway 16 right, initial climb to 4,000, departure on 124.4, squawk 2425. 370, that's 2398. American 419, Memphis Center, expect the Smoke 3 arrival. Anticipate descent in about 20 minutes. Clear for takeoff 16 right, Qantas 954. Travis Scott, 663, Whiskey Golf, 5 mile final runway, straight and final for runway 25, runway. Lufthansa 427, when you're ready to descend, flight level 230. Sunstate 2122, contact Brisbane Centre on 128.6. Air Canada 488 is requesting airport clearance to Montreal. 1 second while I grab the paperwork.
420, flight path is flight. Ready for clearance. Give me 1 second for that clearance. Starset 551 Oscar. Yankee Kilo Alpha Mike, Seattle approach, descend and maintain 3000. Clear departure, Bobby, Group 1 departure, minutes above, departure runway 16 right, initial climb 4000, departures 124.4, squawk 2425, Emirates 3 Hotel Juliet. Emirates 3 Hotel Juliet, read back correct. Contact ground on 121.7 when ready. Expected 6208, contact Cleveland Center on 120.45. Emirates 420 cleared to Atlanta via the Flamgo 2 departure, then is filed. Climb and maintain 8000. Expect flight level 38010 minutes after departure. Departure on 118.1 squawk 4317. Air Canada 488, cleared to Montreal via the DHK 5 departure, then as filed. Climb 5000. Expect flight level 39010 minutes after departure. Departure on 124.475 squawk 1242. And your departure runway was changed to 6 left. American 291, turn left heading 195. KLM 282, please expedite your descent to flight level 350. United 759, climb and maintain flight level 350. There is a report of a grizzly bear at the Oshawa Executive Airport. I need to head over there immediately to validate this trip. Give me a minute, let me see what we've got. I'll get back to you in a minute or two. American 783, cleared direct Ozina for a shortcut. Siberian Airlines 788, turn right heading 080. Qatari 48 Heavy, climb and maintain flight level 250. Sunstate 2122, Brisbane Center identified. Good morning. Emirates 3 Hotel Juliet. Emirates 3 Hotel Juliet, it seems there was a misunderstanding. Please confirm your clearance. Information Foxtrot is current. Cleared to Christchurch via the Garrick 1 departure, then as filed. Departure runway 16 right, initial climb 4000, departure on 124.4 squawk 2425. Climb and maintain flight level 250 for Qatari 48 Heavy. ExecJet 6208, Cleveland Center, good morning. Departure, unable to understand. Please repeat. Emirates 420 cleared to Atlanta via the Flamgo 2 departure, then is filed. Climb and maintain 8000. Expect flight level 38010 minutes after departure. Departure on 118.1 squawk 4317. Cessna 8 Sierra Bravo, simulated emergency approved. Proceed to Oshawa Executive Airport to validate the grizzly bear report. Maintain 3000 feet. Lufthansa 427, descend flight level 140. Flight level 140 for Lufthansa 427. Ryanair 81 Bravo 2, ready for pushback. Ryanair 81 Bravo Zulu, pushback approved. Face east. Departure Qatari 48 Heavy requesting direct bridge. Qatari 48 Heavy, direct bridge approved. Proceed direct. Ground Mike Oscar 738, request taxi to runway. Mike Oscar 738, taxi to runway 27 via Tango. Mike. Run 2 mile final, runway 25, run. United 759, contact Oakland Center on 133.7. Delta 1929, I need you at flight level 350, sir. 350, Delta 1929. Clear from Montreal to Spear deck, then T5 towards the N12, 5,000 foot. Expect flight level 390, 10 minutes of departure. Departure 124.475, squawk 1242, and we'll be expecting runway 6 left for departure. Air Canada 488. Air Canada 488, read back correct. Contact ground on 119.1 when ready. American 660, pushback.
pushback and start approved. Tail northwest. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Sorry, 48 Heavy, requesting direct Richard. 57 November Romeo, London Control, contact leading radar on 129.55. American 291, turn right, heading 235. Tower, Wellington 287, ready for takeoff. Welling 2287, Jerez Tower, runway 20, winds 350 at 6, cleared for takeoff. Cleared, American 470, requesting IFR clearance to Bermuda as filed with information Juliet. Second line, grab the paperwork. Southwest 808, contact Oakland Center on 127.8. United 759 Oakland Center, good evening. American 470, you still have an open flight plan? Please be sure to close that one first by the new flight button. Losing radar on 129.55, Easy 57 November Romeo. Losing radar, Easy 57 November Romeo, 15,000 feet. First Tower, helicopter 947 Echo Foxtrot, 10 miles to the east, inbound to land. Helicopter 947, Echo Foxtrot, Tuscaloosa Tower, enter left downwind for runway 4. Emirates 420, third jet Londo via flight 102 departure, then as bound, flight maintain 80,000 feet, express flight labor 38010 minutes after departure, departure 1180, 118.1, correction, squawk 4317, Emirates 420. Emirates 420, feedback correct. Welling 2287, runway 20, clear for takeoff. 954, contact departure. 57 November Romeo, Luton radar identified. Good evening. Expect the ILS runway 25 approach into Luton. Lubbock, ground, American 4852, we're ready for pushback to start. Left downwind for runway 4, helicopter 947 Echo Foxtrot. American 291, proceed direct at Green. Descend and maintain 2500 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 1 approach. Skyhawk 633 Whiskey Golf on my phone, runway 25, American 4852, Lubbock ground, pushback and start approved. Tail southwest. pushback and start approved here southwest, American 4852. Lufthansa 47, descend flight level 090. 090 for Lufthansa 47. Expect the ILS runway 25 approaches to Luton, Easy 57 November Romeo. Clearance, American 470, requesting IFR clearance to Bermuda as filed with information Juliet. Stand by. Qantas Star 54, Carnegie departure. Is planned departure or Miami departure? Emirates 420, feedback correct. American 470, you still have an open flight plan? Please be sure to close that one first by the new flight button. Echo Zulu X-ray, contact southbound departure on 118.55. Viva 2090, climb and maintain flight level 370. American 802, contact Oakland Center on 128.7. Frankfurt Tower, hello, Lufthansa 954 at holding point runway 25 center, ready for departure. Starstat 551, Oscar, Yankee Kilo Alpha Mike, Seattle approach, contact Vancouver approach on 128.175. Lufthansa 427, roger. Lufthansa 954, contact tower on 1.
Jet 6208, Cleveland Center. Contact Detroit approach on 124.05. United 325, turn right heading 180. American 802, Oakland Center, good evening. Qatari 48 heavy, climb and maintain flight level 280. Climb and maintain flight level 280 for Qatari 48 heavy. Barman bouge. Je vais rouler sur le taxi pour me présenter sur le point d'attente de la piste 3 Foxtrot, Hotel Kilo Alpha Zulu. United 759, Oakland Center, climb and maintain flight level 370. Greenwich 954, departing runway 16 right, climbing through flight level 34. Qantas 954, Sydney departure, radar contact, climb flight level 150, turn left heading 310, vectors to Tesat, then own navigation. Viva 2090, contact Los Angeles Center on 134.575. Turn right heading 180 with 9335. Miami ground, Emirates 420, S-gate, ready for taxi. Flare 622, Calgary Tower, runway 11, wind 320 at 3, cleared for takeoff. Executive 6208, Detroit approach, good morning, Metro, altimeter 30.36, expect the ILS Yankee runway 22 right approach into Metro. Emirates 420, Miami ground, taxi to runway 8 right via November, Papa, Mike 1, contact tower on 118.3 when ready for departure. Sunday 2122, climb flight level 370. KLM 282, I need you at flight level 350, sir. Clearance, American 470, requesting IFR clearance to Bermuda as filed with information, Juliet. United 325, 5 miles from New Rue, turn left heading 075, descend and maintain 5100 until established on the localizer, cleared for the ILS runway 35 approach. American 470, you still have an open flight plan? Please be sure to close that one first by the new flight button. Climbing flight level 310, vectors to Tesat, are resuming own navigation, Qantas 954. Qantas 954, flight level 240. Viva 2090, Los Angeles Center, good evening. Emirates 420, taxi runway 8 right via November, Papa, Mike 1, contact tower 118.3 when ready for departure. Will we call you for push and start? Now, we got clear runway 25 at Alpha 7, going to be taxiing Alpha 2. Wing the Granny's here. Just clear one should go. Mike, Oscar 738, contact tower on 118.08. Have a good evening. Spirit Wings 1824, contact Oakland Center on 125.75. Turn left heading 075, this is maintain 5100 to establish localizer, clear for ILS runway 35 approach 9325. Flight level 240, Qantas not possible. Clearance, American 470, requesting IFR clearance to Bermuda as filed with information, Juliet. Give me 1 second for that clearance. Boeing 2287, contact departure on 128.5. American 470, information Juliet is current. Cleared to Bermuda. After departure, fly radar vectors Kennedy, New York, then as filed. Departure runway 22, initial climb to 10,000. Departure on 120.8, squawk 1523. Mike, Oscar 738, City Tower, runway 27, winds 240 at 6, cleared for takeoff. 128.5 for Severe departure, adios. Severe departure, Welling 2287 off Paris. American 291, contact Reagan Tower on 119.1. Welling 2287, Seville departure, identified, climb via the seat. Spirit Wings 1824.
24, Oakland Center. Good evening. Metro 4408, contact Boston Tower on 128.8. 011, climb flight level 410. Lufthansa 427, descent altitude 4000, QNH 1011. 4,000 feet, 1011, Lufthansa 427. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Lufthansa 772, please expedite your descent to flight level 370. John F. Kennedy departure, American 591 Heavy, requesting clearance to Dallas Fort Worth. American 291, Reagan Tower, wind 110 at 5, runway 1, cleared to land, caution bird activity. Cleared to Bermuda. After departure, fly radar vectors JFK, then as filed. Departure runway 22, initial climb to 10,000 feet. Departure on 120.8, squawk 1523, American 470. American 470, read back correct. National Tower, November 9 Kilo Charlie, inbound for runway 02. Oh, 2 right. Bonanza 9 Kilo Charlie, enter right downwind for runway 32. Là, on roule au point d'attente de la piste 3-1, prêt pour un départ IFR avec une sortie vers le sud. Foxtrot, Alpha Zulu. Metro 4408, Boston Tower, winds 120 at 3, runway 4 right, cleared to land. Lufthansa 427, contact Lossie approach on 119.5 8. Eurowings 8001, welcome to Berlin. Contact ground on 121.705. Lufthansa 427, contact Lossie approach on 119.5 8. Southwest 808, contact Oakland Center on 127.8. Flare 622, contact departure on 125.9er. 26 on ground, ready for push start. 119er, decimal 5. Please say again for Lufthansa 427. Starsted 551, Oscar, Yankee Kilo Alpha Mike, Seattle approach, contact Vancouver approach on 128.175. Solid Center, this is November 9 Papa Victor Heavy, checking in, flight level 400. 5 Papa Victor Heavy, Salt Lake Center, good morning. 1954, climb flight level 300. Climbing flight level 300, final start 54. Lufthansa 427, contact Scottish Control on 133.2. Lufthansa 427, contact Scottish Control on 133.2. United 325, contact Asheville Tower on 121.1. 121.1, United 325 state. KLM 282, can you please expedite your descent to flight level 350? Delta 1929, please expedite your climb to flight level 350. Eurowings 8001, Berlin ground, taxi to C14A via Mike 5, Romeo, Bravo, Victor 1 Echo. Good day. Tower 673, contact Dakar Control on 129.5. Ground has been 420, ready for push and start. Emirates 420, push and start approved. Hail East. Flare 622, Calgary departure, radar contact. Climb flight level 230, turn right, heading 095. Vectors to Longhaul, then on navigation. 123.2 for Lufthansa 147. Emirates 420, you're welcome. LaGuardia ground, American 470, ready for pushback and start with information. Juliet. American 417, LaGuardia ground, pushback and start approved. Tail southeast.
Lufthansa 427, flight level 110. Delta 69 with information Lima, push by for clearance to Panama City. Stand by. Lufthansa 427, roger. Pushback and approved. Tail to the southeast, American 470. Echo 673, Dakar Control identified. Good evening. Boule, pardon. Je suis sur la piste 3-1 et je m'apprête à décoller. Foxtrot, Alpha Zulu. Delta 69, cleared to Panama City via the Halo 3 departure, then is filed. Climb and maintain 10,000. Expect flight level 230 10 minutes after departure. Departure on 124.6, squawk 5524. Expect runway 9 or left. Clear 622, climb flight level 240. Asheville Tower, good evening. United 3, climb 95. ILS runway 35. United 325, Asheville Tower, winds 120 at 3. Runway 35, cleared to land. Eurowings 8001. Progressive taxi instructions approved. Follow the taxi path to C14A. Jackson Ground 705, Lima Juliet, holding short runway 20. Ready for VFR departure to the north. Skyhawk 705, Lima Juliet, John Toon Ground, contact tower on 119.45 for departure clearance. Bonanza 9 Kilo Charlie, wind 020 at 7, runway 32, cleared to land. Tower 25 Alpha Heavy, Gander Center, contact Montreal Center on 135.55. 9 Oscar 738, contact departure on 132.7. Runway 35 to land, 9325. Spirit Wings 1824, Oakland Center, contact Los Angeles Center on 124.625. John Toon Tower 705, Lima Juliet, holding short runway 20, ready for departure. Skyhawk 705 Lima Juliet, John Toon Tower, runway 20, wind 010 at 5, cleared for takeoff. Omega 1011, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565, secondary is 132.335. Clear to Panama City via the Halo 3 departure, that's fine. Climate maintain 10,000. Express flight level 230, 10 minutes after departure. Departure on 124.6, squawk 5524, runway 9 left, Delta 69. 69, read back correct. Contact Melbourne Centre on 125.0. Clearance on request. Stand by. Lufthansa 772, I need you at flight level 370, sir. Tower 25 Alpha Heavy, Montreal Center, good evening. Mike Oscar 738, city departure. I'm not seeing your transponder. Confirm squawking 2757, mode the ident one more time for me. Omega 1011, Oceanic Control, afternoon, continue to maintain flight level 410. 705, Lima Juliet, clear for takeoff, runway 20. 125.0 for Qantas 954. Thank you. Spirit Wings 1824, Los Angeles Center, good evening. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Starship 13 Papa, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. St. Louis Ground, Meridian 24 Juliet. We have information Bravo requesting engine start. 24 Juliet, engine start approved. Contact ramp on 119.9 if you need a tug. Kodiak 247, contact Edmonton Center on 133.175. The runway guidance. Emirates 420, say again. Je monte dans l'axe de la piste jusqu'à 7000 pieds avant de prendre ma route vers l'est. Foxtrot, Alpha Zulu. Qantas 954, climbing
Tfdi through to flight level 300. 1954, Melbourne to data forward. How's it going? Lufthansa 47, 090, descending 040. Lufthansa 47, Scottish Control, identified. Hello there. Heavy ground, can you please turn on the runway guidance? Emirates 420, runway guidance lights are on for you. Currently on base for runway 2 right. Engine start approved. Meridian 24 Juliet. Contacting Emission Center on 133.175. Kodiak Foxtrot Papa. Sorry, correction, Kodiak 247 Foxtrot Papa. Quarters 954, very well. And yourself? 1954, going well, thanks for asking. Continue your climb flight level 300. Delay, request push and start. Emirates 3 Hotel Juliet, push and start approved, face west. Starship 0313, Papa, Oceanic Control, maintain flight level 290. KLM 282, please expedite your descent to flight level 350. Allegheny 1211, contact Washington Center on 133.575. Continuing to flight level 300, Qantas 954. Qantas 954, continue climb flight level 300. Push and start approved at space west, Emirates 3 Hotel Juliet. Michael 738, city departure identified, 5000 Metropolitan Fleet Air Support Unit at 6000 feet, UNH 1018, time flight level 140. Discourse Tower, helicopter 947 Echo Foxtrot, we'd like to land directly on the north ramp. Helicopter 7 Echo Foxtrot, enter left downwind for runway 4. Emission Center, this is Kodiak 247 Foxtrot Papa at 6,000 feet level. Kodiak 247 Foxtrot, Papa Edmonton Center. Good evening, Gamma T, altimeter 30.12. Allegheny 1211, Washington Center. Good evening, altimeter 30.27. Lufthansa 427, Scottish Control, contact locking approach on 119.58. Continuing to flight level 300, Qantas 954. Left downwind runway 4, 947 Echo Foxtrot. Immediate altimeter 30.12. Kodiak 247. Flare 622, climb flight level 300. 11958 for Lufthansa 427. Lufthansa 427, flight level 090, descending 040. Executive 6208, descend and maintain 4000. Turn left heading 040, vectors for the ILS runway 22 right approach. Altimeter 30.36. Gibraltar Tower, EasyJet 5, requesting clearance to Birmingham. Student radar, ET57 November Romeo, request direct fit me for ILS runway 25. ET57 November Romeo, cleared direct for ILS approach runway 25 at Loop. Lufthansa 427, Lofty approach identified. Good evening. At the ILS runway 23 approaching to Lofty. Willing to 287. Can you please expedite your climb to flight level 150? Flight level 150. Michael 738, contact London Control on 130.925. ILS runway 23, Lufthansa 427. Runway 23 is approved. Cleared direct ILS approach runway 25 at Loop. EZ57 November. Frankfurt Tower, Lufthansa 954 at holding point runway 25 center, ready for departure. Lufthansa 954, Frankfurt Tower, runway 25C, winds 290 at 9er, cleared for takeoff.
Helicopter 7 Echo Foxtrot, wind 350 at 6. Runway 4, cleared to land. Cleared to land, runway 4, 947 Echo Foxtrot. Gibraltar Tower, EasyJet 5, request IFR clearance to Birmingham. 1 second while I grab the paperwork. Lufthansa 427, runway 23 is approved. Adirondack 0 Tango Charlie, contact Cleveland Center on 125.2. Metro 4408, welcome to Boston. Contact ground on 121.75. Lufthansa 772, can you please expedite your descent to flight level 370? KLM 282, contact Winnipeg Center on 132.8. Mike Oscar 738, London Control, identified evening pilot. Give me 1 second for that clearance. Papa Mike, cleared to Birmingham. After departure, fly runway heading, then radar vectors Plymouth departure runway 9er. Climb 4,000 feet, departure on 122.8, squawk 4524. Runway 23 for Lufthansa 427. Lufthansa 427, descend, flight level 030. Clear for takeoff, Lufthansa 954. Contacting Cleveland Center on 125.2, Adirondack 0 Tango Charlie. Flare 622, contact Edmonton Center on 124.525. Credit 954, request? Please take your way. Omega 1011, contact Hong Kong radar on 123.905. Southwest 601, Cleveland clearance, cleared to Detroit Metro. Radar vectors on, then is filed. Climb and maintain 4,000. Expect 12,010 minutes after departure. Departure on 126.55, squawk 5642. Expect runway 6 right. Metro 4408, Boston ground, taxi to H6 via Romeo, November, cross runway 22 right, then cross runway 15 right, then Alpha. Good day. Thanks, request for flight level 350, if possible, please. Qantas 954, climb flight level 350. KLM 282, Winnipeg Center identified. Good evening. United 325, welcome to Asheville. Contact ground on 121.9er. 121.9er, 93 identified for day. American 660, taxi to runway 36 center via Mike Echo 1. Mike Oscar 738, London Control, climb flight level 210. Flight level 030, Lufthansa 427. Cleveland Center, Adirondack 0 Tango Charlie with you. Flight level 390. Adirondack 830, Tango Charlie, Cleveland Center, good evening. St. Louis ground, Meridian 24 Juliet, we're ready to copy our IFR clearance to Truckee. Omega 1011, Hong Kong radar identified. Good afternoon. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Starship 13 Papa, contact Hong Kong radar on 123.905. Flare 622, Edmonton Center identified. Good evening, altimeter 29.97. Lufthansa 427, turn left heading 270 vectors for the visual runway 23 approach. Clear to Birmingham, after departure fly runway heading, then radar vectors PMOS. Departure runway 9, climb, altitude 4,000. Departure 122.8, squawk 4524, EasyJet 5. Papa Mike, readback correct. Come on, just flight level 350, flight 954, thank you. 24 Juliet, cleared to Truckee via the Crepe 3 departure, then is filed. Climb and maintain 8,000. Expect 17,010 minutes after departure. Departure on 127.725, squawk 6411. Expect runway 29er. American 419, contact Indianapolis Center on 128.3. KLM 282, Winnipeg Center, please expedite your descent to flight level 350. American 291, welcome to Reagan. Contact ground on 121.7. Turn left, vectors for visual approach 234, Lufthansa 427. Roger, traffic down.
Romeo, November, cross runway 22 right, then cross runway 15 right, then Alpha. Good day. Starship 0313 Papa, Hong Kong, radar identified. Good morning. 1954, contact Brisbane Centre on 11 North, decimal 7. Clear to Detroit Metro, radar vectors above, business filed, climb and maintain 4,000, expect 12,010, departure 12655, squawk 5642, and 6 right, Southwest 601. Southwest 601, read that correct. American 419, Indianapolis Center. Good evening. Allegheny 1211, Washington Center. Contact Atlanta Center on 124.425. Ground 50, United 325, vacate on the Alpha 7, request taxi to gate 7. United 325, taxi to gate 7 via Alpha Delta. Good day. Flare 622, Edmonton Center. Climb flight level 370. Santa Claus, Delta 69, request push start. Delta 69, taxi to runway 9er left via 2 Southwest, Lima. Contacting 119 at decimal 7 for Clearance 954, thank you. JetBlue 1704, Curacao Center, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. Spirit Wings 1824, Los Angeles Center, descend via Cocktail 4 into Las Vegas. Echo Zulu X-ray, contact Chicago departure on 118.6. American 291, Reagan ground, taxi to D43A via Sierra, cross runway 15, then November. Good day. Allegheny 1211, Atlanta Center, good evening, altimeter 30.18. Back to gate 7 via Alpha Delta, United 325, good day. Clearance 954, passing through flight level 260, climbing for 350. Qantas 954, Brisbane Center identified. Morning, mate. Delta 69, request push and start. Delta 69, pushback approved, tail north. Taxi to runway 9er left via 2 Southwest Lima. Origin 118.6, Echo Zulu X-ray, good day. National ground. National. Welling 2287, climb flight level 320. Bonanza 119 Kilo Charlie, Nashville International Airport ground. State your request or intentions. Brilliant 24 Juliet, clear to Truckee via the Crave 3 departure, then is filed. Climb and maintain 8,000. Expect 17,010 minutes after departure. Departure on 127.725, squawking 6411. Expected runway 29. 24 Juliet, read back correct. Clearance 954, good morning. Qantas 954, good morning. Brisbane Centre here, continue climb flight level 350. Tuscaloosa Tower, helicopter 947, Echo Foxtrot, request air taxi to the north ramp. Helicopter 7, Echo Foxtrot, wind 350 at 6. Landing at the north ramp will be at your own risk. Adirondack 830, Tango Charlie, Cleveland Center, whenever you'd like, descend and maintain flight level 280. Chicago departure, Twin Cessna Charlie, Echo Zulu X-ray, 6,500. Twin Cessna Charlie, Echo Zulu X-ray, Chicago departure. Good evening, Pawpaw, altimeter 30.21. American 5530, contact Shannon Center on 124.7. Push start approved, 10 North, Delta 69. Canada, Air 3479, contact Houston Center on 127.85. Center maintain 280. 30.21, that goes to X-ray. Continuing climb to flight level 350, Qantas 954. Indianapolis Center, American 419,
descend. American 419, descend via smoke tree into Indy. Roger, helicopter 947 Echo Foxtrot. American 4852, log ground, taxi to runway 8 via Juliet Golf. Contact tower on 120.5 when ready for departure. Mike Oscar 738, expect the Redfish 1 Alpha arrival. Descent coming up in about 10 minutes. If you'd like to descend now, just say the word. American 5530, Shannon Center identified. Good morning. Lufthansa 9054, contact departure on 118.505. Canada Air 3479, Houston Center, good evening. Unstate 2122, contact flight watch center on 121.6. Delta 2607, Salt Lake Center, descend via Carter 1 into Salt Lake. Je suis à 5000 pieds et je vais virer vers ma route prévue. Foxtrot, Hôtel, Kilo, Alpha, Zulu. Et je monte à 7000 pieds. Tower 25 Alpha, contact Montreal Center on 132.625. Easy 57 November Romeo, contact Luton Tower on 126.73. Luton Tower on 126.73, Easy 57 November Romeo. Send Carter 1 into Salt Lake, Delta 2607. Lufthansa 427, 12 miles from the approach turn. Turn left, heading 255 descent. Flight level 030 until established. Cleared for the visual runway 23 approach. Southwest 601, pushback approved, tail southwest. Delivery Redcraft 278, we have information, Yankee, ready to copy our clearance over to Vienna. 1 second while I grab the paperwork. Omega 1011, Hong Kong radar. Contact Taipei Center on 128.7. Ready to clearance. All Nippon 4675 requesting clearance. It's Jose as follows. 1 second while I grab the paperwork. Skyhawk 5, Lima Juliet, you're leaving my airspace. Frequency change approved. Luton Tower, Easy 57 November Romeo, ILS runway 25. Unstate 2122, flight watch center identified. Good morning. Easy 57 November Romeo, Luton Tower, identified. Easy 57 November Romeo, Luton Tower, wind 280 at 9er, runway 25, cleared to land. Lufthansa 954, Frankfurt departure identified. Climb flight level 070, climb flight level 220. Europa 278, Munich clearance information Yankee is current. Cleared to Vienna via the Curve 3 Whiskey departure runway 26 left. Initial climb to 7,000 feet. Departure on 118.83, squawk 4564. American 783, contact Jacksonville Center on 124.075. Tower 25 Alpha, Montreal Center identified. Good evening. Frequency change approved, 705 with Juliet. All Nippon 4675, information Whiskey is current. Cleared to Chitos via the Tetra 8 departure, then as filed. Departure, runway 34 left. Initial climb to 6,000. Departure on 121.275. Squawk 5245. Lufthansa 427, request ILS approach for runway 23. Lufthansa 427, runway 23 is approved. Cleared for the visual approach. Omega 1011, Taipei Center identified. Good afternoon. Pushback through tail southwest, southwest 601. KLM 282, I need you at flight level 350, sir. Runway 25 clear to land, Easy 57 November Romeo. X-Sector 6208, turn right heading 060. Speedbird 637, Zagreb radar, contact Milan radar on 134.175. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Center Delta 5128, we're still with you at 210, squawking 5553. Delta 5128. Heavy Atlanta Center, good evening. Visual whistle approach, runway 23. Emirates 3
3 Hotel Juliet. Taxi to runway 16 right via Golf Alpha Alpha 1. American 783, Jacksonville Center, good afternoon. Clear to Vienna via the current 3W. Departure could be runway 26 left. Initial climb 7,000. Departure 118.83. Squawk 4564. Europa 278. Europa 278, read back correct. Contact ground on 121.83. Information Whiskey, clear this chauffeur via the Tetra departure. Then is filed, departure runway 34 left, initial climb to 6,000, squawk 5245. All Nippon 4675. All Nippon 4675, read back correct. Contact ground on 121.85. Welling 2287, climb flight level 340. Flight 2287, climb maintain flight level 340. Speedbird 637, Milan radar, identified. Good evening. 16 right by Golf Alpha Alpha 1, Emma 3 Hotel Juliet. I'm looking at ground call 121.83, Europa 278. Europa 278, contact Munich ground on 121.83 for taxi instructions. Ground number 420, taxi instructions. Emirates 420, runway guidance lights are on for you. Contact ground 121.85, all Nippon 4675. Oceanic Control, Emirates 247, with you at flight level 340. Emirates 247, Oceanic Control, maintain flight level 340. Confirm your destination is SBGL. Delta 5128, heavy Atlanta Center, descend via Gandalf 2 into Atlanta. 121.83 for taxi instructions, Europa 278. Welling 2287, contact Madrid Control on 133.125. American 4852, contact tower on 120.5. Lufthansa, cargo 8401, Pudong clearance. Information Quebec is correct. Clear to Frankfurt via the Pic 81 Delta departure. Then as filed. Departure runway 17 left. Initial climb to 4,000. Departure on 119er, decimal 075. Squawk 4444. Lufthansa cargo 8401. Read back correct. Ground is on 121. Decimal 625. Safe flight, sir. Sending Gandalf 2 into Atlanta 5128. Delta 5128, heavy roger, continue on the Gandalf 2 arrival into Atlanta. Maintain flight level 340 and destination is Sierra Bravo, Golf Lima, Emirates 247. Southwest 808, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. 133.125 from Madrid. Welling 2287. Lufthansa 772, I need you at flight level 370, sir. United 759, expect the Iron Man 2 arrival. I'll start your descent in about 20 minutes. Just say the word if you'd like to start down earlier. American 4852, Lubbock Tower, runway 8, winds 160 at niner. Fly runway heading, cleared for takeoff. All aircraft information Sierra is now current altimeter 3015. Emirates 247, contact Abidjan Control on 129.1. First Closer Tower, helicopter 947 Echo Foxtrot. I'd like to practice my takeoff and hovers on the north ramp, and I'll stay clear runway 30. Helicopter 7 Echo Foxtrot, winds 350 at 6. Takeoff and hover practice on the north ramp will be at your own risk. Stay clear of runway 30. Seattle Center, this is November 905, Papa Victor Heavy, checking in flight level 400. 5 Papa Victor Heavy, Seattle Center, good morning. Contact control 129
1, Emirates 247. Leaving control, Emirates 247 at flight level 340. Madrid, Welling 237 with you climbing out of 190,000, flight level 190. Welling 2287, Madrid control identified, good afternoon. Emirates 247, Abidjan control, good evening. Roger, stay clear 30, 947 Echo Foxtrot. Echo Zulu X-ray, you have not been cleared into the Bravo airspace. Exit the Bravo immediately. Once clear, advise when ready to copy phone number for possible pilot deviation. American 5530, Shannon, expect the Sairai 1 hotel arrival. Prepare to descend in roughly 15 minutes. Feel free to ask if you'd like it sooner. St. Louis ground, ready at 24 Juliet. We're ready to taxi to the active runway. 24 Juliet, taxi to runway 29er via Golf Alpha. Hawaiian 97, welcome to LaGuardia. Contact ground on 121.7. American 1578, contact Chicago Center on 132.625. Lufthansa 9054, climb flight level 300. All aircraft information Tango is now current altimeter 3018. Chicago departure, Twin Cessna Charlie, Echo Zulu, X-ray asking permission to enter Bravo airspace. Echo Zulu X-ray, you are cleared to enter Bravo airspace. Lufthansa 427, contact Lucky Tower on 118.905. KLM 282, please expedite your descent to flight level 350. Taxi to runway 29er via Golf Alpha. Meridian 24 Juliet. American 1578, Chicago Center, good evening. Roger, Echo Zulu X-ray. 118.905. Lufthansa 427, negative, frequency is 118.905. Air Canada 62, Tokyo Control, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565, secondary is 132.335. Delta 69, taxi to runway 9er left via 2 Southwest, Lima. Lufthansa 427 on a final approach, runway 23. Lufthansa 427, Lofty Tower, wind 210 at 5. Runway 23, cleared to land. Adirondack 0 Tango Charlie, descend and maintain 17,000. Glasgow ground, Cessna Golf, Delta Victor, Delta Oscar November, requesting taxi for IFR Eastern departure with Golf. Delta Oscar November, taxi to runway 23 via Golf. Delta, cross runway 05, then Yankee, Whiskey. Contact tower on 118.805 when ready for departure. Executive 6208, turn left, heading 010. Echo Zulu X-ray, contact Chicago Tower on 128.15. 128.15, Echo Zulu X-ray. Descend and maintain 17,000, Adirondack 0 Tango Charlie. Barman Boule, contrôle. Je suis au cap 156 degrés et je suis à 7000 pieds. Foxtrot, Hotel, Kilo, Alpha, Zulu. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu. Information de l'aéroport de Torquay. Identifié. Bonsoir, QNH 1024. Air Canada 62, Oceanic Control. Roger. Maintain flight level 310. Clear to land, runway 23 for Lufthansa 427. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Echo Zulu X-ray, contact Chicago Tower on 128.15. Taxi to 09 left via 2 Southwest Lima, Delta 69. Roger, power radio check. China Eastern 738, Moresby Center, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control, primary is 119.56, 5 secondary is 132.335. American 4852, contact departure on 119.2. Chicago Tower. Good afternoon, Twin Cessna Charlie Echo Zulu X-ray 6500, coming in for 4 o'clock. Twin Cessna
Charlie Echo Echo Zulu X-ray, Chicago Tower. Enter left downwind for runway 9er center. Taxi to runway 23 via Golden Delta, cross runway 05, then Yankee Whiskey, contact tower 118.805 when ready for departure. Delta Oscar November. Delta 2398, contact Atlanta Center on 133.15. Lower to the ground, American 195, requesting clearance to Nassau. I'll have your clearance in just a second. Lufthansa 772, please expedite your descent to flight level 370. Level from Link Center, echoes on X-ray. All aircraft, information Gulf is now current. Altimeter 3009er. American 4852, Lubbock departure. Radar contact. Climb and maintain flight level 370. Vectors to Wiley Post, Oklahoma. Then on navigation. China, Eastern 738. Oceanic control, roger, maintain flight level 360. American 5530, clear to say right 1 hotel, arrival into Heathrow. When you're ready to send flight level 210. American 195, information vector is current. Cleared to Nassau via the Snapper 2 departure, then is filed. Departure runway 10 right. Initial climb to 5,000. Departure on 118.1 squawk 4464. Section 6208, contact Metro Tower on 135.0. Easy 57 November Romeo. Welcome to Luton. Contact ground on 121.755. Route 3 Hotel Juliet, contact tower on 133.95, take care. Delta 5128, heavy speed 250 knots. Emirates 3 Hotel Juliet, you're on ground frequency. Contact tower on 133.95 for departure clearance. Ground on 121.755, Easy 57 November Romeo. 133 knots, today, Emirates 3 Hotel Juliet. Exec Jet 6208, Metro Tower, roger. Exec Jet 6208, Metro Tower, winds 110 at 5, runway 22 right, cleared to land. Lufthansa 9054, climb flight level 340. Cargo ground, Delta Oscar November, request taxi to runway for Washington IFR East departure, with Gulf. Springfield traffic 705, limit Juliet 10 miles south of the field. We'll be approaching runway 22. American 5530, contact London Control on 134.755. Skyhawk 5, Lima Juliet, enter left base for runway 20. 705, Lima Juliet, enter left base. 120. Emirates 3 Hotel Juliet, ready for departure. Emirates 3 Hotel Juliet. Super, Sydney Tower, runway 16 right. Winds 180 at 18, cleared for takeoff. American 195, is NASA via Snapper 2 departure, then it's filed. Initial climb to 5,000, expect departure frequency 118.1, squawk 4464. American 195, read back correct. Skyhawk 5, Lima Juliet, continue approach runway 20, cleared to land. Winds 360 at 5. American 5530, London Control, identified. Good morning. Viva 2090, Los Angeles Center. Contact Mazatlan Control on 128.3. That's right, cleared for takeoff, Emirates 3 Hotel Juliet. Cessna 8 Sierra Bravo, traffic at your 12 o'clock, 3 miles at 1500, A330. Cargo ground, Delta Oscar November, requesting repeater instruction please. Whiskey takes me to apron. Delta Oscar November, taxi to runway 23 via Golf. Delta, cross runway 05, then Yankee Zulu. Contact tower on 118.805 when ready for departure. KLM 282, I need you at flight level 350, sir. 705 Lima Juliet, we'll abort and head back to Springfield Mike 91.
Juliet, Roger. Springfield is 313.8 miles away. Safe travels. Transfer traffic, Air Canada 824 at your 9 o'clock, 1.9 miles, altitude 1500 feet. Air France 355J also at your 9 o'clock, 3.3 miles, altitude 4500 feet. Air Transat 560 at your 12 o'clock, 7.5 miles, altitude 1000 feet on final for runway 5. Jazz 775 at your 8 o'clock, 9.4 miles, altitude 7500 feet. Canada Air 3707, contact Minneapolis Center on 127.35. Viva 2090, Mazatlan control identified. Good evening. over to Minneapolis Center, 127.35 for Canada Air 3707. Minneapolis Center, Canada Air 3707, flight level 280. Passage to runway 23 vehicle, Delta, cross runway 05, and Yankee Zulu. Contact tower 118.805 when ready for departure. Delta Oscar November. Power 25 Alpha. Contact Montreal Center on 124.0. Power 25 Alpha, Montreal Center identified. Good evening. Springfield traffic. 705 Lima Juliet at 8 miles off of the field. Wider left downwind for runway 22. Springfield traffic. Springfield traffic 705 Lima Juliet, 7 miles off of the field. At 1,900, we'll enter a left downwind for runway 22, Springfield traffic. All aircraft be advised, information pop is now current. Altimeter 3026. Exec Jet 6208, welcome to Metro. Contact ground on 132.725. American 591, heavy push and start approved. Tail south. Don't forget to wave at the tug driver, they love the attention. Atlanta Tower, Delta 69, holding at Lima, ready for takeoff. Delta 69, Atlanta Tower, runway 9er left, winds 100 at 9er. RNAV grids cleared for takeoff. Canada Air 3707, Minneapolis Center, good evening. Minneapolis Center, Canada Air 3707, and we've reached our top of descent. American 5530, London Control, descent. Flight level 070. San Luis Tower, Meridian 24 Juliet, ready for takeoff, runway 29er. Meridian 0824 Juliet, San Luis Tower, runway 29er, winds 280 at 18 gusting 24. RNAV crate cleared for takeoff. Allegheny 1211, Atlanta Center. Expect the Magic 4 arrival. I'll have you descending in about 20 minutes. Feel free to ask if you'd like it sooner. Allegheny 1211. Contact Charlotte approach on 125.35. Clear for takeoff, runway 09 left, Delta 69. Delta 69, contact departure on 124.6. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Starship 0313 Papa Hong Kong radar, contact Taipei Center on 128.7. Starship 0313 Papa Taipei Center identified, good morning. Cessna 8 Sierra Bravo, traffic at your 12 o'clock, 2 miles, same altitude, A320. American 660, Charlotte Tower, runway 36C, winds 350 at 6. RNAV Whitfield cleared for takeoff. Iberian 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56. 5 secondary is 132.335. Iberia 11 Tango Kilo. Heavy Oceanic Control. Roger. Maintain flight level 330. Lufthansa 954, contact Langenradar on 127.62 erhalten. Lufthansa 954, Langenradar identified. Good evening. Boeing 563 Alfa Zulu, Torre de Lisboa, comprobación de radio 2737. ¿Cómo me recibe? Runway 29er, RNAV crate, cleared for takeoff, 24 Juliet. 24 Juliet, contact departure. Roger, continue to monitor traffic. Cessna 8 Sierra Bravo, traffic at your 12 o'clock, 3 miles, same altitude, CRJ 7. Exec Jet 6208, Metro ground, taxi to A35 via Alpha 2, Alpha Quebec, Juliet, Juliet 8. Have a great day.
Lufthansa 427, welcome to Lossley. Taxi to parking via Echo. Delta stay on this frequency. Lufthansa 427, cleared to runway. Emirates 3 Hotel Juliet, please clarify your request or provide a correct readback. Spirit Wings 1824, descend and maintain 5,000. Traffic in sight, maintain visual separation. IMD Tower, Emirates 420. How many more planes are in front of me in the queue for takeoff on speed right? Emirates 420, there are 2 planes ahead of you in the queue for takeoff. Boeing 563 Alpha, Zulu recibido, gracias por el chequeo de radio. Allegheny 1211, Charlotte approach, good evening, altimeter 30.15. Expect the ILS runway 36 right approach into Charlotte. Allegheny 1211, cleared Magic 4, arrival into Charlotte. When you're ready to begin your descent, descend and maintain 12,000, altimeter 30.15. Msfs Tower, helicopter now 47, Echo Foxtrot on the go. Helicopter 7 Echo Foxtrot, wind 350 at 6. Takeoff from current location will be at your own risk. 3 Hotel Juliet is airborne passing 1,500 feet. Emirates 3 Hotel Juliet, continue climb altitude 4,000 feet as per your clearance. American 802, contact Oakland Center on 125.85. American 802, Oakland Center, good evening. United 759, descend via Ironman 2 into Los Angeles. United 759, contact Los Angeles Center on 119.05. Delta 2398, contact Atlanta Center on 133.15. Maintain visual separation approved. JetBlue 1704, Curacao Center. Expect the Joshi 3 arrival. In about 20 minutes, I'll start your descent. Say the word if you want to descend sooner. Roger that. We'll expect the Joshi 3 arrival in about 20 minutes. We'll let you know if we want to descend sooner. Thank you. JetBlue 1704. Mike Oscar 738, cleared redfish, 1 Alpha arrival to Schiphol. When you're ready, descend. Flight level 130. Emirates 420, contact tower on 118.3, take care. Roger, Emirates 420, holding short of 8 right. Delta 5128, heavy descend and maintain 5,000. Turn left heading 360 vectors for the ILS, runway 9 right approach. Emirates 420, holding short of 8 right. Qantas 954. Expect the Gomo 4 Alpha arrival. Descent in about 20 minutes. Feel free to ask if you'd like it sooner. Qantas 954, expect the Gomo 4 arrival. Thanks. KLM 282, please expedite your descent to flight level 350. Springfield traffic 705, Lima Juliet, 5 miles south of the field. Winner left downwind and 45 for runway 22, Springfield traffic. Springfield traffic 705, Lima Juliet, 3 miles south of the field. Winner left downwind 45 for runway 22, Springfield. Delay, Emirates 3 Hotel Juliet, passing at 2,000. Kirsten passing 3,000 for 4,000. Emirates 3 Hotel Juliet, Super, Sydney departure, radar contact. Climb via the SID to flight level 150. 9759, Los Angeles Center, good evening. 5 Papa Victor Heavy, Seattle Center, descend via Grid 7 into Vancouver. 5 Papa Victor Heavy, we are ready to go ahead and start our descent into Vancouver if you're ready for us. That's flight level 150, Emirates 3 Hotel Juliet. 5 Papa Victor Heavy, descend and maintain flight level 240. Descend to Grid 7 into Vancouver, 5 Papa Victor Heavy. Emirates 420, Miami Tower, runway 8 right, winds 140 at 5. RNAV sea salt, cleared for takeoff. Negative, Miami Tower, traffic on runway. 5 Papa Victor Heavy, say again your request. It seems like there was a misunderstanding. 5
25 Papa Victor Heavy, descending via Grid 7 into Vancouver. Over to departure, 24 Juliet. Departure, Meridian 24 Juliet, with you 1,700 feet, climbing to 8,000 feet. Delta 69, Atlanta departure, radar contact, climb and maintain 10,000 direct grids. Ground Southwest 601, ready to taxi 63. Southwest 601, please contact ramp on 119.99er for assistance with technical support. Emirates 420, traffic on runway acknowledged. Hold position and advise when ready for departure. Emirates 420, traffic has vacated runway, ready for departure. Lufthansa 772. Heavy, please expedite your descent to flight level 370. Meridian 0824, Juliet Santa Barbara departure, radar contact, climb and maintain 17,000 direct creep. Emirates 420, runway 8 right, winds 140 at 5. RNAV sea salt, cleared for takeoff. Ground Southwest 601, ready to taxi. Cleveland ground Southwest 601, ready to taxi. Delta 69, climb and maintain flight level 220. Delta 69, climb and maintain flight level 230. Canada Air 3707, roger. Begin your descent at pilot's discretion. Maintain flight level 280 until ready to descend. Minneapolis Center, Canada Air 3707 is at flight level 280. We are ready to descend. Ground, Easy 57 November Romeo, request taxi to gate 6. American 660, contact departure on 125.35. American 660, Charlotte departure, radar contact. Climb and maintain 15,000 direct weasel. Sunspace 2122, Flight Watch Center. Expect the Black 6 X-ray arrival. Descent in about 20 minutes. Reach out if you want an early start. Yeah, 25 Alpha, climbing flight level 380 for Petropavlovsk. Climb flight level 380. Spirit Wings 1824, contact Las Vegas approach on 125.025. Spirit Wings 1824, Las Vegas approach. Good evening, Las Vegas altimeter 29.94. Expect the ILS Yankee runway 26 left approach into Las Vegas via Berlin. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Maintain 17,000 direct crate, 24 Juliet. Maintain 7,000. Lufthansa 427, request taxi to parking 4. Lufthansa 427, taxi to parking 4 via Echo, cross runway 05. Then Delta, have a good day. Easy 57 November Romeo, taxi to gate 6 via Hotel Bravo. Good day. Head to the gate by Hotel Bravo. Easy 57 November Romeo. Runway 8 right, cleared for departure, Emirates 420. Miami Tower, requesting Toledo to Bring a calculator, request strict. Charlie Alpha Whiskey Lima Yankee. Emirates 3 Hotel Juliet, request for Corley waypoint acknowledged. Continue on your current heading to Corley. Ground Europa 278, stand 189, ready for push start. Europa 278, Munich ground, service. Push and start approved, face south. Iberia 11 Tango Kilo Heavy. Contact Edmonton Center on 132.9er. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center identified. Good afternoon. American 5530, contact Heathrow radar on 125.625. American 5530, heavy Heathrow radar identified. Hello, expect the ILS runway 27 left approach into Heathrow. Canada Air 3707, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 30.12. Descend and maintain 4,000 feet, altimeter 3012, Canada Air 3707.
Lima Juliet, entering left downwind runway 22. Springfield traffic, midfield left downwind runway 22. 705 Lima Juliet, Springfield traffic. Push start approved, face south. Europa 278. Mike Oscar 738, descend to flight level 100. Mike Oscar 738, please advise if there is a speed restriction during night. Continue on higher heading Emirates 3 Hotel Juliet. Taxi to Falcon 4, taxiway Delta, Echo crossing runway 05, Delta. Lufthansa 427, taxi to parking 4 via Echo, cross runway 05, then Delta. Delta 5128, heavy, turn right heading 035. Delta 5128, heavy, 12 miles from easy, turn right heading 060. Descend and maintain 4000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 9er right approach. Vueling 2287, climb flight level 360. Emirates 420, cleared to Atlanta via the Flamgo 2 departure. Then as filed, climb and maintain 8,000. Expect flight level 380, 10 minutes after departure. Departure on 118.1, squawk 4317. Clear Mundo to departure, flight level 8,000, that's flight level 380, 10 minutes after departure. Departure 1 squawk 4317. Wing 563 Alfa, azul retroceso y puesta en marcha autorizados. Confirme por favor. Atención a todas las aeronaves. Oscar ahora tiene el QNH 1013. Clearance, Hawaii 97th IFR, Washington. Hawaii 14 on that clearance, stand by. Hawaii 97, LaGuardia clearance. You still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. Southwest 601, please contact ramp on 119.9er for technical assistance. Southwest 601, request taxi. Echo, cross runway 05, Delta for parking 4. Lufthansa 427. Etero 673, heavy contact the car control on 127.3. Etero 673, heavy, the car control. Good evening. Spirit Wings 1824, direct Burbin. Cleared for the ILS runway 26 left approach, Burbin transition. Hello, clearance delivery, American 1440. I'd like to pick up clearance to TFW with information X-ray. I'll have your clearance in just a second. American 660, climb and maintain flight level 220. American 4852, contact Fort Worth Center on 126.45. American 4852, Fort Worth Center, good morning. Delta 5103, contact Edmonton Center on 132.5. Delta 5103, Edmonton Center identified. Good evening. American 1440, Salt Lake clearance. Cleared to Dallas Fort Worth. Radar vectors Kimmer. Then as filed. Climb and maintain 8,000. Expect flight level 33010 minutes after departure. Departure on 120.9 or squawk 3212. Expect runway 34 right. Cleared to DFW via radar vectors to Kimmer, then as filed. Climb maintain 8,000. Expect flight level 330 10 minutes after departure. Departure on 120.9, squawk 3212. We'll expect 34 right for departure, American 1440. Emirates 420, read back correct. Ground is on 121.8, safe flight, sir. Gordon clearance, 197 IFR to Washington, DCA with Kilo. Delta 2398, contact Washington Center on 135.2. Michael 738, no specific speed restrictions at night. Maintain current speed unless otherwise instructed. Roger, Michael 738. Hawaiian 97, LaGuardia clearance, cleared to Washington National. Radar vectors Big E, then as filed. Climb and maintain 4,000. Expect flight level 36010 minutes after departure.
Departure on 120.8 squawk 4672. Expect runway 13. Okay, we're clear to Washington National via radar vectors Biggie to the smile, climb maintain 4000. Expect 360, 10 minutes after departure. Departure's on 120.8 squawk 4672. We'll expect runway 13 Y97. American 419, contact Indianapolis approach on 124.65. American 419, Indianapolis approach, good evening. Indy altimeter 30.18. Expect the ILS runway 5 right approach into Indy. Cleveland ground southwest 601, request tag. Delta 2607, contact Salt Lake approach on 120.9er. Delta 5128, we're 12 miles from Easy. We're turn right heading 060, descend and maintain 4000 until established on the ILS 9 right, 5128. Springfield traffic 705, Lima Juliet entering base for runway 22, Springfield traffic. American 1440, read back correct. Madrid clearance, Firefly 909, good morning. Request 5 bar clearance with information tango to Lisbon, is an A320. I'll grab that clearance. Give me just a minute. Mike 738, contact Amsterdam radar on 118.805. Lufthansa 772, heavy. I need you at flight level 370, sir. Approach Delta 2607 and 15,600 via the Carter 1. We have X-ray. Delta 2607, Salt Lake approach, good evening Salt Lake, altimeter 30.09er. Expect the ILS runway 34 right approach into Salt Lake. Center American 470 with you at flight level 070, headed for flight level 100. American 470, New York Center, radar contact. Climb and maintain 10,000, turn right heading 305, vectors to Kennedy, New York, then own navigation. Y97, readback correct. Firefly 909er, information tango is current. Clear to Lisbon via the Caceres 4 November departure, runway 36 left. Initial climb to 5,000. Departure on 118.4. Squawk 3722. Clear to Lisbon via the CCS4 and departure runway 36 left, natural kind of south, departure 118.4. Squawk 3722 for Firefly 909. Echo Zulu X-ray, wind 040 at 7, runway 9er center, clear to land. Land runway 9er center, Echo Zulu X-ray, thank you. KLM 282, contact Winnipeg Center on 132.9er. KLM 282, Winnipeg Center, identified, good evening. Power 25 Alpha Heavy, contact Boston Center on 135.7. Tower 25 Alpha Heavy, Boston Center, good evening. American 419, descend and maintain 4,000, turn right heading 080, vectors for the ILS runway 5 right approach. American 419, proceed direct Big 10, descend and maintain 3,000 until established on the localizer, cleared for the ILS runway 5 right approach. Hotel Juliet, request higher climb. Emirates 3 Hotel Juliet, climb flight level 150. 3009, I'll expect Island 3 hard right, Delta 2607. Michael 738, Amsterdam radar identified, good morning. Mike, Oscar 738, Amsterdam radar, contact Schiphol, approach on 118.08. Springfield traffic, 705, Lima Juliet, entering final. Runway 22, Springfield traffic. Turn right heading 305, vectors JFK, then on navigation, climb and maintain 10,000, American 470. American 470, climb and maintain flight level 260. Ground southwest 601, radio check.
Cleveland ground southwest 601, ready to taxi 6 right. Emirates 3 Hotel Juliet, climb flight level 390. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. American 660, climb and maintain flight level 280. American 660, climb and maintain flight level 330. Firefly 9090, read back correct. Contact ground on 121.98 when ready. Right on 121.98, Firefly 909, today. Flight maintain flight level 260, American 470. American 470, contact Kennedy departure on 125.7, Delta 5128. Heavy, contact Atlanta Tower on 119.1. 19.1, Delta 5128. I'm very hot there, I'm swear I'll do that. Juliet, request new cruise altitude, flight level 410. Riyadh Air 311, Baghdad Control, contact Ankara Control on 120.275. Riyadh Air 311, Ankara Control, identified. Good evening. Delta 69, contact Atlanta Center on 119.375. Delta 69, Atlanta Center, good evening, altimeter 30.09er. KLM 282, Winnipeg Center, I need you at flight level 350, sir. Emirates 3 Hotel Juliet, climb flight level 410. Flight level 410, Emirates 3 Hotel Juliet. Approach Delta 5128, we're with you, descending to 4,000, heading 060. Switching to Kennedy departure on 125.7, American 470, good day. Kennedy departure, American 470 with you at flight level 100, headed for flight level 260. Qantas 954, contact Flight Watch Center on 121.6. Stand by. Adirondack 0 Tango Charlie, descend and maintain 6,000, altimeter 30.21. Altimeter 3021, descend and maintain 6,000, Adirondack 0 Tango Charlie. Mike Oscar, 738, Schiphol approach, identified. Good morning, expect the IOS runway 18 right approach into Schiphol. Mike Oscar, 738, descend, flight level 030, turn right, heading 085, vectors for the ILS RS, runway 18 right approach. Departure Emirates 420, climbing 2200 for 8. Emirates 420, Miami departure, radar contact, climb and maintain 8,000, direct VSOL. Delta 5128, heavy Atlanta Tower, then is filed. Climb and maintain 4,000. Expect flight level 210, 10 minutes after departure. Departure on 127.675, squawk 5245. Tower Delta 5128, we're coming in for approach to landing. Southwest 601, Cleveland ground, taxi to runway 6 right via Juliet, Juliet 6 Lima Papa. Taxi 6 right via Juliet, Juliet 6 Lima and Papa, Southwest 601. American 470, Kennedy departure, good afternoon, New York, altimeter 30.21. American 470, Kennedy departure, climb and maintain flight level 300. Emirates 420, climb and maintain flight level 210. UAL 608 Heavy, request flight level 380. United 608, climb flight level 380. Delta 5128, heavy, run 090 at 10, runway 9 right, clear to land. Oscar 2, Delta Oscar November, at hold point, ready for departure, IFR to the
east, wind off. JetBlue 1704, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56, 5 secondary is 132.335. Level 210, Delta Moscow November, hold position, runway 23. After departure cleared to leave the controlled airspace at East Kilbride, not above altitude 2,000 feet. VFR QNH 1013, squawk 2605. Delta Moscow November, runway 23, wind 220 at 8, cleared for takeoff. Skyways 882, Edinburgh ground. Information India is current. Cleared to Cork via the Ghost 1 Charlie departure runway 24. Initial climb to 6,000. Departure on 121.205 squawk 6555. Cleared to Cork via the Ghost 1 Charlie departure runway 24, climb to 6,000. Departure on 121.205 squawk 6555. Skyways 882, thank you. Sunstate 2122, contact Brisbane Centre on 130.4. Sunstate 2122, Brisbane Centre identified. Good afternoon. Delta 2398, contact Washington Centre on 118.925. Emirates 3 Hotel Juliet, contact Melbourne Centre on 129.8. This is my Emirates 3 Hotel Juliet. Good, take off runway 23, Delta Oscar November. Adirondack 0 Tango Charlie, contact Syracuse approach on 134.275. Syracuse approach on 134.275, order Adirondack 0 Tango Charlie. Climb and maintain, flight level 300, American proximity. Delta 69, Atlanta Center, descent in about 15 minutes. Emirates 3 Hotel Juliet, confirm your current altitude and heading. G'day, Emirates 3 Hotel Juliet, passing flight level 210 for flight level 410. American 591 Heavy, taxi to runway 22 left, via November Charlie, Alpha Echo, cross runway 31 right, then cross runway 22 right at your discretion. Whaling 2287, climb flight level 370. Syracuse approach, Adirondack 0 Tango Charlie, with you. Adirondack 830 Tango Charlie, Syracuse approach. Good evening, Syracuse altimeter 30.21. Expect the ILS runway 28 approach into Syracuse. Emirates 3 Hotel Juliet, Melbourne Centre identified. Good afternoon. 14,000, sending 6,000. Adirondack 0 Tango Charlie, descend and maintain 6,000 feet. Skyways 882, read that correct. Tower, helicopter 947, Echo Foxtrot is 3 miles east. Would like to land runway 30. Helicopter 7 Echo Foxtrot, enter left downwind for runway 4. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Flare 622, contact Winnipeg Center on 132.8. Flare 622, Winnipeg Center identified. Good evening. Boeing 563 Alfa Zulu, Torre de Lisboa, autorizado a rodar pista 02. Proceda conforme solicitado. Autorizado a rodar a pista 02. Expecting the ILS runway 28 approach into Syracuse, Adirondack 0 Tango Charlie. Adirondack 0 Tango Charlie, descend and maintain 3100, turn right, heading 110 vectors for the ILS runway 28 approach. Helicopter 947 Echo Foxtrot, request runway 30 straight in. Helicopter 7 Echo Foxtrot, runway 30, straight and approved. Wind 350 at 6, clear to land. KLM 282 Winnipeg Center, please expedite your descent to flight level 350. KLM 282, climb flight level 370. Clear to land 30, 947 Echo Foxtrot. Helicopter 7 Echo
Foxtrot, wind 350 at 6, runway 30, clear to land. View ground, Bonanza 717 Zulu with clearance to Guyman, ready to taxi to runway 31. Bonanza 717 Zulu, bus ground, taxi to runway 31 via Bravo. Contact tower on 125.5 when ready for departure. Echo Zulu X-ray, welcome to Chicago. Contact ground on 124.125. 124.125. American 470, contact New York Center on 118.9 or 75. Switching to New York Center on 118.9 or 75, American 470. Good day. Clear to land 30, 947 Echo Foxtrot. Tower EasyJet 5, request IFR clearance to Birmingham. Gibraltar Tower, EasyJet 5, request IFR clearance to Birmingham. Emirates 420, climb and maintain flight level 280. Level 280, that's 420. Delta 2607, descend and maintain 10,000, turn left heading 145 vectors for the ILS, runway 34 right approach. Heading 145 down to 10,000, ILS 34 right, Delta 2607. American 5530, descend altitude 4000, maintain current heading 090 vectors for the ILS runway 27 left approach. Piper 1 Mike Golf, you're leaving my airspace, frequency change approved, safe flight. Qantas 954, contact Flight Watch Center on 121.6. 121.6 for Qantas 954. Lufthansa 772, heavy. I need you at flight level 370, sir. Emirates 420, maintain flight level 280. Hawaiian 97 ready for pushback. Hawaiian 97 with Martin ground pushback, start approved, tail southwest. 1 second while I grab the paperwork. Easy 5, clear to Birmingham. After departure, fly radar vectors, PEMOS, departure runway 9er. Initial climb to 4,000. Departure on 122.8. Squawk 2141. American 660, climb and maintain flight level 380. American 660, contact Atlanta Center on 132.9 or 75. Chicago ground. Good evening, 26 Charlie Echo Echo Zulu X-ray. Would like to taxi to general aviation parking, please. Twist Delta Charlie Echo Echo Zulu X-ray, Chicago ground, taxi to parking via Mike Delta, cross runway 22 right, then Yankee Yankee 2. Have a good day. New York Center, American 470 with you at flight level 160, climbing to flight level 300. American 470, New York Center, good afternoon, Farmingdale, altimeter 30.21. Descend and maintain 31,000, turn right heading 110 vectors to the ILS 28 approach. Charlie, Boeing 563 Alfa Zulu, Torre de Lisboa, autorizado a rodar pista 02. Proceda conforme solicitado. Autorización para despegue pista 02. Qantas 954, flight level 350, right. Qantas 954, Flight Watch Center identified. Good afternoon. Chicago ground, 26 Charlie Echo Echo Zulu X-ray. I'm not familiar with this airport. Can you send me a follow me car, please? Echo Zulu X-ray, I'll send on a taxi pump for you. Follow the arrows to your destination. We'll send a truck to guide you. JetBlue 1704, contact San Juan Oceanic Center on 135.7. 135.7, JetBlue 1704. Kodiak 247, Wetwiki Airport at your 2 o'clock, 14 miles. Change to advisory frequency approved. Radar services terminated. Squawk VFR, so long. Thank you very much. I'll see the airport. Squawk VFR, have a nice evening. Kodiak 247, Foxtrot Papa. American 470, New York Center, climb and maintain flight level 330.
correct. Cross 954, good afternoon to you. 1954, please verify your crossing altitude and time. Current altitude is flight level 350. Hayward Tower, Cessna 255 Mike Golf, 4 miles east of you, requesting transitioning through your airspace. Piper 1 Mike Golf, transition approved through Hayward Class C airspace. Maintain VFR at or below 2500 feet. Moderate ground, fast line 909, an A320 at stand 9, request push subject. Flight 909er, push and start approved. Face north. Thank you, Eagles of X-ray. American 1578, Chicago Center, contact Minneapolis Center on 135.775. American 1578, Minneapolis Center. Good evening. Ground Air Europa to 78, ready for taxi with information, Yankee. Europa 278, Munich ground service, taxi to runway 26 left, via 1 Blue, Sierra 5, Sierra, Bravo 14. Kodiak 247, Weckwayte altimeter 30.18. Contact Weckwayte advisory frequency for landing. Have a good evening. 30.18, thank you. Kodiak Foxtrot. Papa 247. EasyJet 5, request pushback and engine start. Easy 5, pushback and engine start approved. Thanks out. Good evening. American 783, contact Jacksonville Center on 134.0. American 783, Jacksonville Center identified. Good afternoon. At below 2500 feet, Cessna flight 1 Michael. Correct. East 350, 18 nautical miles to the south of Beta. M1, Oceanic Center, JetBlue 1704, with you, flight level 350. JetBlue 1704, San Juan Oceanic Center identified. Good evening. Pushback and engine start approved, face south, EasyJet 5. Delta 2398, contact Washington Center on 132.225. Power 25 Alpha Heavy Boston Center, contact New York Center on 133.35. Tower 25 Alpha Heavy Boston Center, traffic at your 12 o'clock, 1 mile, same altitude, A320. Canada Air 3479, contact Houston Center on 120.35. Canada Air 3479, Houston Center. Good evening. Taxi 26 left via Whiskey 1 Blue, Sierra 5, Sierra, Bravo 14. Europa 278. Mike Oscar 738, turn left, heading 065. Autorización para despegue. Tower, Southwest 601, Soldier 6 right, ready for service. Southwest 601, Cleveland Tower, runway 6 right, wind 040 at 8. Fly runway heading, cleared for takeoff. Delta 2607, turn right, heading 185. Emirates 420, climb and maintain flight level 350. Tower 25 Alpha Heavy, New York Center. Good evening. Flight runway heading cleared for takeoff, 6 right, Delta 601. Delta 2607, heading 185, acknowledged. Emirates 3 Hotel Juliet, Melbourne Centre, contact Brisbane Centre on 119.7. On 7 Emirates 3 Hotel Juliet. Flight level 350, 420. Emirates 420, contact Miami Center on 132.15. Lufthansa Cargo 8401, pushback approved, face north. Delta 2607, 10 miles from Hacker, turn left heading 145, descend and maintain 9,000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 34 right approach. Heading 145, maintain 9,000, Delta 2607. 24 Juliet, contact Los Angeles Center on 119.05.
Meridian 0824 Juliet, Los Angeles Center. Good evening, altimeter 30.03. Skyway 882, push and start approved. Face northeast. Lufthansa 772, heavy. Please expedite your descent to flight level 370. Lufthansa 772, heavy. Contact Turkmenabad Center on 122.0. On a flight 351, requesting IFR clearance. On a flight 351, requesting IFR clearance. Map 3 Hotel Juliet. Emirates 3 Hotel Juliet, Brisbane Center identified. Good afternoon. Bonanza 717 Zulu, Bus Tower, runway 31, winds 360 at 15, cleared for takeoff. Bonanza 17 Zulu, runway 31, winds 360 at 17, cleared for takeoff. Adirondack 0 Tango Charlie, turn left heading 075. Left heading 075 for Adirondack 0 Tango Charlie. Over to center, 132.5. Miami Center, Android 420. Flight number 230, Copy, copy. Whaling 2287, expect the Mate 2 Whiskey arrival. I'll call your descent in roughly 20 minutes. Reach out if you want an early start. Emirates 420 Miami Center, good evening. Emirates 420 Miami Center, climb and maintain flight level 380. Lufthansa 954, contact Amsterdam radar on 118.805. Contact Amsterdam radar on 118.805, Lufthansa 954. Delta 2607, contact Salt Lake Tower on 118.3. 118.3, Delta 2607. Southwest 601, contact departure. Clear to departure, Southwest 605, good night. Center, November 9 or 5, Papa Victor Heavy, checking in flight level 168, descending via Cruise 7 into Vancouver. 5 Papa Victor Heavy, Seattle Center. Good morning, Vancouver altimeter 30.18. American 419, contact Indy Tower on 120.9er. American 419 Indy Tower, wind 060 at 11. Runway 5 right, cleared to land. United 759, Los Angeles Center, contact SoCal approach on 124.5. Over to SoCal approach on 24.5, America, United 759. Southwest 601, contact departure. Good evening. Departure Southwest 601 with you, 2,500, climbing 4,000. Runway T traffic, this is Kodiak 247 Foxtrot Papa. On right turn inbound landing for runway 10. Nope, 240. And I will be inbound in about 5 minutes on final. Kodiak 247. Correction, it's runway 31 that I will be landing on. Runway 31, Kodiak 247. American 783, Jacksonville Center, contact Miami Center on 119.825. American 783, Miami Center, good afternoon. Hammer Tower, Cessna 55 Michael, leaving your airspace. Southwest 601, Cleveland departure, radar contact. Climb and maintain 12000, turn left. Heading 290, vectors to Bonds. Benno navigation. Climb and maintain 12000, turn left heading 290, Southwest 601. 5 Papa Victor Heavy, Seattle Center, contact Vancouver approach on 128.175. 128.175, 5 Papa Victor Heavy. SoCal approach, good day, American 7, or United 759, descending via the whatever one, 14,900. United
United 759, SoCal approach. Good evening, Los Angeles altimeter 30.00. Expect the ILS runway 24 right approach into Los Angeles. Climb level flight 380 at 420. In December, Emirates 420, we're just going fast. Piper 1 Mike Golf, frequency change approved, same flight. Hayward Tower, Cessna 235 Mike Golf, leaving your airspace. Cessna Tower, helicopter 947, request touch and go, close traffic from the north ramp. Helicopter 7 Echo Foxtrot, left closed, traffic approved. Report midfield each time. Wind 350 at 6, runway 30, cleared for takeoff. Mike, Oscar 738, turn right, heading 08 Oya, Hotel. Lufthansa 772, Turkmenabad Center, identified. Good morning. Lufthansa 772, Turkmenabad Center, can you please expedite your descent to flight level 370? Frequency change approved there. Piper 5 Mike Golf. Piper 1 Mike Golf, you're leaving my airspace, frequency change approved. Looking ILS runway 24 right approach. United 750. Sunsite 2122, Brisbane Center, descend via Black 6 X-ray into Brisbane. Vancouver approach, November 905, Papa Victor Heavy, checking in, we're descending through flight level 146 on the Grid 7 approach. Grid 7 arrival. 5 Papa Victor Heavy, Vancouver approach. Good morning, Vancouver altimeter 30.18. Expect the ILS runway 8 right approach into Vancouver via YVR. Delta 2398, contact Washington Center on 132.225. Roger, report midfield eastbound, clear for touch and go, close traffic 30, helicopter 947 Echo Foxtrot. Allegheny 1211, descend and maintain 4,000, turn left heading 180 vectors for the ILS runway 36 right approach. Climb and maintain flight level 330 for American 470. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. I'll grab that clearance, give me just a minute. American 3284, Boston Center, cleared to Buffalo Niagara via the Highland 7 departure. Then as filed. Climb and maintain 5,000, expect flight level 38010 minutes after departure. Departure on 118.25, squawk 6272. American 5530, turn left, heading 055. American 5530, turn left, heading 050. Qantas Flight 351, requesting IVR clearance. I'll grab that clearance. Give me just a minute. JetBlue 1704, San Juan Oceanic Center, descend via Jiangxi 3 into San Juan. Descend via Jiangxi 3 into San Juan, JetBlue 1704. Emirates 420, roger. Let us know when you're back on the frequency. Meridian 0824 Juliet, Los Angeles Center, contact Oakland Center on 128.7. KLM 282, contact Winnipeg Radio Center on 122.3. American 5530, heavy 6 miles from Charlie Foxtrot 27, Lima. Turn left, heading 330, descend altitude 3000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 27 left approach. Qantas 351, information Quebec is current. Cleared to Brisbane via the Budgie 2 departure, then as filed. Departure runway 15. Initial climb to 3000. Departure on 123.7. 5 squawk 5526. Qantas 351, read back correct. Ground is on 121.8 safe flight, sir. American 1587 is requesting climb 340. American 1578, climb and maintain flight level 340. EasyJet 5, request taxi. Easy 5, runway 9er is assigned for departure. Taxi via Alpha to runway 9er. Emirates 247, Abidjan Control. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56. 5 secondary is 132.335. Meridian 0824, Juliet, Oakland Center, good evening, altimeter 30.03. KLM 282, Winnipeg Radio Center identified, good evening.
taxi via Alpha to runway 9 on EasyJet 5. EasyJet 5, request backtrack. Roger, frequency change approved. Piper 1 Michael. Ground, Skyways 882 is ready to taxi runway 24. Skyways 882, taxi to runway 24 via Foxtrot Alpha Delta. Oakland clearance. Oh, sorry. Cancel. ATR 4260 Bravo, Oakland clearance. Roger, cancellation acknowledged. Adirondack 0 Tango Charlie, turn right heading 100. Right heading 100, Adirondack 0 Tango Charlie. American 3284, read back correct. American 3284, contact ground for pushback clearance. Hawaiian 97, taxi to runway 13 via Alpha, Juliet, Bravo, Papa, cross runway 22 at your discretion. Taxi via Foxtrot Alpha Delta, Skyways 882, thank you. Skyways 882, contact tower on 118.705 so long. Easy 5, backtrack approved. Taxi to runway 9 or via Alpha. November 95 Papa Victor Heavy, Vancouver approach, direct Vancouver. Cleared for the ILS runway, 8 right approach, Vancouver transition. 5 Papa Victor Heavy, cleared for the ILS 8 right approach, Vancouver transition. Helicopter 7 Echo Foxtrot, runway 30, cleared for the option. This is Tower Helicopter 947 Echo Foxtrot, Msfs down. Canada Air 3707, contact Grand Forks approach on 118.1. Over to Grand Forks approach on 118.1, Canada Air 3707. American 5530, contact Heathrow Tower on 124.48. American 5530, heavy, Heathrow Tower, roger, continue approach. Helicopter 7 Echo Foxtrot, report midfield each time. Wind 350 at 6, runway 30, cleared for the option. Clear for option 307 Echo Foxtrot. Lufthansa 954, contact Amsterdam radar on 118.805. Amsterdam radar, Lufthansa 954, maintaining flight level 340. Salt Lake Tower, Delta 2607, ILS 34 right. Delta 2607, Salt Lake Tower, roger, continue ILS approach, runway 34 right. Grand Forks approach, Canada Air 3707, descending through 14,100 to 4,000. Canada Air 3707, Grand Forks departure. Good evening, Aneta, altimeter 30.12. Delta 2607, wind 360 at 27, gusting 34. Runway 34 right, cleared to land. Tower Air 25 Alpha Heavy, New York Center, contact Cleveland Center on 132.125. Oakland clearance, citation 7500 Bravo with uniform. Ready to copy IFR clearance to Ontario. I'll have your clearance in just a second. Altimeter 30.12, Canada Air 3707. Lufthansa 954, Amsterdam radar, identified, Boyde Avon. Lufthansa 954, Amsterdam radar, expect the Hem1 Bravo arrival. Plan for descent in maybe 20 minutes. Notify if you're ready to descend before that. Citation 0 Sierra Bravo, cleared to Ontario via the Candle 5 departure, then as filed. Climb and maintain 4,000. Expect flight level 45010 minutes after departure. Departure on 128.3205, squawk 6522. Expect runway 28 right. Clear to Ontario via the Candle 5 departure, then as filed, climb and maintain 4,000. Expect flight level 450, 10 minutes after departure. Departure frequency will be 128.325. Squawking 6522 will be expected runway 28 right. Citation 7500 Bravo. Flight level 10. Translate 2122, contact Brisbane approach on 119.25. Delta 2398, contact Washington Center on 132.025.
Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Qantas 351 radar contact over Rocky at 900 feet. Rockhampton QNH 1014. Climb flight level 130 direct budgie. Qantas 351. Climb flight level 250. American 802, contact Oakland Center on 134.975. American 802, Oakland Center, good evening. Kennedy ground, American 591 Heavy requesting taxi via Bravo due to conflicting traffic. American 591 Heavy, taxi to runway 22 left via Bravo, Yankee, cross runway 31 right, then Echo. Watch out for those invisible traffic jams. Mike, Oscar, 738, proceed direct, Alpha, Mike 621. Descend altitude 2000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 18 right approach. Mike, Oscar, 738. Contact Schiphol Tower on 118.105. Kodiak 247 is on right half base for runway 31. Helicopter 7 Echo Foxtrot, runway 30, cleared for the option. 0 Sierra Bravo, read that correct. Skyways 882, contact tower on 118.705 for departure clearance. Skyways 882, Edinburgh Tower, runway 24, winds 250 at 5, cleared for takeoff. Skyhawk 08 Bravo, you are not cleared to take off. Advise when ready to copy a phone number for possible pilot deviation. American 5530, heavy Heathrow Tower, winds 240 at 5, runway 27 left, clear to land. American 419, welcome to Indy, contact ground on 121.9er. American 419, Indy ground, taxi to B8 via Charlie 4, Charlie Romeo Hotel. Good day. Madrid ground, Firefly 909 is ready for taxi. Firefly 909er. Taxi to runway 336 left via India 8. India Niger, gate 4, Golf 4, Alpha 10, Alpha 111, Alpha 1 Blue O, Alpha 1 Global 3, Alpha 14, Alpha Zulu 2, Alpha Zulu 3, Romeo 8, Zulu 2. Road traffic, RV640 Sierra Tango, taxiing to runway 25, Grove. Allegheny 1211, turn right heading 220. Allegheny 1211, 5 miles from Signal. Turn right heading 280, descend and maintain 3000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 36 right approach. Hawaiian 97, LaGuardia Tower, runway 13, winds 180 at 6, fly runway heading, cleared for takeoff. City grounds, Sirius 5 Tango, currently the FBO information Oscar, requesting for clearance to JFK. Clearance on request. Stand by. Delta Oscar November, you're leaving airspace. Squawk conspicuity. Squawk conspicuity. Delta Oscar November. Cirrus 49 Tango, you still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. Charlie Echo Mike November Sierra request IFR clearance to Quebec, Charlie Yankee, Quebec, Bravo. 1 second while I grab the paperwork. Delta 69, Atlanta Center. Whenever you'd like to send and maintain 16,000. Altimeter 30.00. Suspect 2122, contact Brisbane approach on 133.45. Suspect 2122, Brisbane approach identified. Good afternoon, expect the ILS runway 19 left approach into Brisbane. Over 151 Charlie, Whiskey, Kirsch Municipal Airport clearance, say again. Delta Oscar November, squawk conspicuity acknowledged. Lufthansa 772, I need you at flight level 370, sir. Piper Mike November Sierra. Your latest flight plan on file
file with SimBrief has you flying out of a different airport. You'll need to file a new flight plan that has you departing from this airport. Roger, we'll get on that right away. Thank you. Passing the runway 36 left via MD8, MD9, gate 4, gate Golf 4, Alpha 10, Alpha 11, Alpha 12, Alpha 13, Alpha 14, Zulu 2, Alpha, Zulu 3, Romeo 8, Zulu 2, Firefly 909. Clear for Alpha 30, like a fast track. Adirondack 0 Tango Charlie, turn left heading 075. Turn left heading 075, Adirondack 0 Tango Charlie. Piper Bike November Sierra, roger. Let me know when you're ready for your IFR clearance to KJFK. United 759, descend and maintain 5,000. Maintain current heading 065 vectors for the ILS runway 24 right approach. Altimeter 30.00. Expect the Engm Bravo arrival, descent in about 20 minutes, Lufthansa 954. Adirondack 0 Tango Charlie, 10 miles from Till East. Turn left heading 005, descend and maintain 2100 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 28 approach. Hawaiian 97, contact departure on 120.8. Hawaiian 97, LaGuardia departure, radar contact. Climb and maintain flight level 350, turn right heading 270, vectors to Big E. Zeno navigation. Delta 2398, contact Washington Center on 128.525. Delta 2398, contact Washington Center on 128.525. San Jose Tower, Viper 235 Mike Golf, inbound for landing with information Kilo. Piper 351, Mike Golf, San Jose Tower, enter left downwind for runway 30 left. Delta 69, descend and maintain 11,000. Delta 69, contact Jacksonville Center on 134.3. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Mike Oscar 738, Schiphol Tower, winds 270 at 9er. Runway 18 right, cleared to land. Mike Oscar 738, welcome to Schiphol. Contact ground on 121.56. United 759, descend and maintain 5,000. Descend and maintain 5,000, maintain current heading 065, vectors for ILS 24 right approach, altimeter 3000. United 759. Allegheny 1211, contact Charlotte Tower on 118.1. Allegheny 1211, Charlotte Tower, winds 360 at 6. Runway 36 right, cleared to land. Left downwind for 30 left, Piper 5 Michael. San Jose ground, Piper 235 Michael. Request the runway change to 30 right if possible. Atlantic City ground is 5 Tango, current FBO information. Oscar requesting airport clearance to JFK. Atlantic City Center, Sirius 5 Tango, currently at the FBO information. Oscar requesting airport clearance to JFK. Easy 5, runway 9er, wind 090 at 10, cleared for takeoff. Easy 5, contact departure on 122.8. Contact for successor 1 Charlie Pushback IFR flight with Lock to Kilo Delta Tango Whiskey. They what it makes Piper 1 Charlie Whiskey, roger. Please verify your destination and any specific requests you have for your flight. Census clearance, good evening, FedEx 269. I'd like to request clearance to St. Louis. I'll grab that clearance. Give me just a minute. Send and maintain 5,000, United 759. United 759, turn right heading 085. Runway 0 Tango Charlie, 10 miles from Chile, turn left heading 005.
Descend and maintain your 21000 until established on the localizer. Clear for the ILS 28 approach at around 830 Tango Charlie. Station for ground, good evening, UPS 77 IFR to Cologne. Clearance on request, standby. Delta 5103, heavy, contact Edmonton Center on 133.4. Delta 5103, heavy, Edmonton Center, identified. Good evening. Skyways 882, contact departure on 121.205. Skyways 882, Edinburgh departure identified, climb flight level 060. Qantas 954, contact Brisbane Center on 130.4. 130.4 for Qantas 954. FedEx 269, cleared to St. Louis via the Elvis for departure, then as filed. Climb and maintain 4000. Expect flight level 28010 minutes after departure. Departure on 120.9 or 25 squawk 2442. Expect runway 36 left. Cleared St. Louis via Elvis 4, as filed, climb and maintain 4000. Expect 280 and 10. Departure 120.95, squawk 2442. FedEx 269. My destination is Kilo Delta Tango Whiskey at 5000. 501 Charlie Whiskey, cleared to Detroit Metro, Wayne County Airport, KTW, maintain VFR at or below 5,000 feet. Departure frequency 121.2, squawk 1532. Hawaiian 97, contact Kennedy approach on 125.7. Hawaiian 97. Kennedy departure, good evening, altimeter 30.18. Delta 69, Jacksonville Center, good evening. Europa 278, Munich Tower, runway 26 left, hold short, you're number 3 behind the A320. Holding short behind the A320. Europa 278. UPS 217 heavy, Louisville clearance, information Victor is current. Cleared to Cologne via the Spiller 1 departure, then is filed. Departure runway 35 right, initial climb to 4000. Departure on 134.15, squawk 6376. UPS 217 cleared to Cologne via the Spiller 1, then is filed. Departure 35 right, initial climb 4000. Departure on 134.15, squawk 6376. I'm working on that clearance. Stand by. Sierra 49 Tango, cleared to Grand Forks. Radar vectors Atlantic City. Then is filed. Climb and maintain 4000. Expect 7010 minutes after departure. Departure on 134.25, squawk 4554. Lufthansa Cargo 8401, taxi to runway 17 left via Lima 17, Alpha, Lima 17, Lima 16, Bravo, Bravo 8. Vueling 2287, contact Barcelona Control on 135.355. Vueling 2287, Barcelona Control identified, hola. Qantas 351, climb flight level 320. Qantas 351, contact Flight Watch Center on 133.45. Cleared Detroit at 98 bar 5000. Departure frequency 121.2, squawk 1532. Qantas 1 Charlie Whiskey, read back correct. FedEx 269, read back correct. Qantas 954, flight level 350. Qantas 954, Brisbane Center, identified. Good afternoon. American 5530, welcome to Heathrow. Contact ground on 121.705. American 5530, Heathrow ground. Taxi to Terminal 3, Gate 323 via Link 34, Bravo, Foxtrot, Golf. Good day. American 660, Atlanta Center, contact Indianapolis Center on 126.575. American 660, Indianapolis Center, good evening. Road traffic, RV6240 Tango, taking off runway 25 to the east. Grove. Lufthansa 772, can you please expedite your descent to flight level 370? Kodiak 247, final approach to runway 31. Head work wiki. 217
Center. Good morning. Skyways 882, climb flight level 210. 1 at 351, flight 1 center identified. Good afternoon. Europa 278, runway 26 left, wind 250 at 9er, cleared for takeoff. 26 left, clear for takeoff. Europa 278. Piper Mike, November Sierra. I'm not seeing your transponder. Confirm squawking 2464 mode, see ident one more time for me. Easy 5, Gibraltar radar, continue climb altitude 4,000 feet, radar vectors to PMOS, then as filed. Departure on this frequency, squawk 2141. Candy clearance, citation 253, Tango Whiskey on the ground at Indy Executive, looking for an IFR clearance to Bristol, Tri-City, Tennessee. Clearance on request, stand by. Please run folks, radar vectors, easy wide and fine climb and make it 4,000, expecting 7,000, 2 minutes after departure, running at 134.25, squawk 455. Cirrus 49 Tango, read back correct. Turn right heading 085, United 759. United 759, 5 miles from Mers. Turn right heading 170. Descend and maintain 4,000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 24 right approach. Buckeye Radio. On call 145. Request IFR clearance to Kushiro. Information uniform. Please want to departure Southwest 601, ready for descent. Southwest 601. Descend and maintain 4,000. Citation 253 Tango Whiskey, Indianapolis Executive Airport clearance, cleared to try via the Dawn 1 departure, then as filed. Climb and maintain 4,000. Expect flight level 450, 10 minutes after departure. Departure on 124.65, squawk 3347. And we had to change your departure runway to 18. Released for departure. Clearance void if not off by 0140 Zulu. Time now 0125. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56. 5 secondary is 132.335. Delta 2607, welcome to Salt Lake. Contact ground on 121.9er. Tower, helicopter 947 at the Foxtrot, Woodfield. Helicopter 7 Echo Foxtrot, continue and let close traffic. Report on final for runway 30. All Nippon 145. Information uniform is current. Cleared to Kushiro via the Wake 1 Romeo departure, then as filed. Initial climb to 4,000 feet. Departure on 129er, decimal 0 squawk 3453. Released for departure. Clearance void if not off by 0140 Zulu. Time now 0125. Descend and maintain 4,000, Delta 601. Southwest 601, contact Detroit approach on 118.905. Salt Lake ground at the 2607 off on Hotel 8, parking Alpha 18. Helicopter 7 Echo Foxtrot, runway 30, cleared for the option. Final 30, 947 Echo Foxtrot. Flight balance from Mers, turn right heading 170, descend and maintain 4,000 until established. Cleared ILS runway 24 right approach, United 759. United 759, contact Los Angeles Tower on 120.905. Road traffic, RV 64 Air Tango, crosswind, runway 25. Staying in the pattern. Squawking 2464, Triangle Mike November Chat. Piper Mike, November Sierra, radar contact, climb and maintain 5,000. Iberia 11 Tango Kilo, Heavy, Oceanic Control, Roger, maintain flight level 330. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, contact Edmonton Center on 132.9er. Riyadh Air 311, contact Ankara Control on 132.9er. Riyadh Air 311, Ankara Control, identified, Salam. Delta 2607, Salt Lake ground, taxi to A21 via Hotel 8, Echo Charlie 2 West South, good day. Hotel 8, Echo Charlie, and south.
West 11 South, Delta 26 is up. American 660, Indianapolis Center. Expect a Cling 3 arrival. Expect to descend in about 20 minutes. Qantas 351, flight watch standard, climb flight level 330. Mike Oscar 738, Schiphol ground, taxi to B36 via Victor 1. Victor, cross runway 18 center, then Whiskey 5, Delta Bravo, Quebec, Alpha 3. Have a good day. Mike Oscar 738, requesting gate Hotel 3 instead of B36. Detroit approach 118.9 by Southwest 601, good night. Detroit approach, good evening, Southwest 601, 10,400, descending 4,000. Take Pushback by Boston I, 1 out, Romeo departure, Dennis 5, initial climb to 4,000 feet, departure on 1290.0, scope 3453, on a form of 45. Okay, citation 253 Tango Whiskey is cleared to Tri-Cities Airport via the Don 1 departure. Dennis file, climb and maintain 4,000. Expect flight level 450, 10 minutes after departure. Departure frequency is 12465, squawk 3347, and we can expect runway 18 for departure. And avoid time off the 0140 Zoo. 253 Tango Whiskey. 253 Tango Whiskey, read back correct. Delta 2607, continue taxi to parking via Hotel 8, Echo Charlie, then southwest. Contact ramp on 119.99, further assistance. Hotel Echo Charlie and west ramp, Delta 2607. Growth traffic, RV 624 Sierra Tango, downwind runway 25, landing, full stop. Growth traffic, RV 624 Sierra Tango, base runway 25. Skyways 882, climb flight level 280. Skyways 882, contact Scottish Control on 128.675. Southwest 601, Detroit departure. Good evening, Peely Island, altimeter 30.24. 30.24, Southwest 601. 3 ground, on Nippon 4675, request push to start. All Nippon 4675, pushback at engine start approved, face southeast. Adirondack 0 Tango Charlie, contact Syracuse Tower on 120.3. Syracuse Tower on 120.3, Adirondack 0 Tango Charlie. Lufthansa 772, please expedite your descent to flight level 370. Sunspec 2122, descend altitude 5,000, maintain current, heading 355 vectors for the ILS runway, 19 left approach. Syracuse Tower, Adirondack 0 Tango Charlie, inbound on the ILS 28 approach. Adirondack 830 Tango Charlie, Syracuse Tower, roger, continue approach. Mike Oscar 738, taxi to gate Hotel 3 via Victor 1, Victor, cross runway 18 center, then Whiskey 5, Delta Bravo, Quebec, Alpha 3. Have a good day. Delta 1 Charlie Whiskey, you are on the clearance frequency. Please contact ground or tower for taxi instructions. Adirondack 830 Tango Charlie, Syracuse Tower, wind 010 at 5, runway 28, clear to land. You approach Adirondack 830, finish up. Ground, Air Canada 488 is requesting pushback and start, please. Air Canada 488, pushback and start approved, face southwest. Clear to land, Adirondack 0 Tango Charlie, runway 28. Canada Air 3707, contact Minneapolis Center on 135.25. Minneapolis Center 135.25 for Canada Air 3707. Firefly 009, contact tower on 118.08.
Tower 118.085 flight 909. Over to Tower 120.905, United 759. Los Angeles Tower, United 759, established on the localizer, runway 24 right ILS. Ground, Sirius 549 Tango, ready to taxi. Sirius 5049 Tango, Atlantic City ground, taxi to runway 22 via November Papa Delta Alpha, cross runway 13 at your discretion. Delta 69, Jacksonville Center. Contact Tyndall approach on 125.2. Delta 69, Tyndall approach. Good evening, Panama. Altimeter 29.907. Expect the ILS runway 16 approach into Panama. Hawaiian 97, Kennedy departure. Climb and maintain flight level 360. Hawaiian 97, contact New York Center on 118.975. Allegheny 1211, welcome to Charlotte. Contact ground on 121.8. Allegheny 1211, Charlotte ground, taxi to A1 via Charlie Alpha, Alpha 4, Bravo, Foxtrot. Have a good day. United 759, Los Angeles Tower, winds 250 at 12. Runway 24 right, cleared to land. Runway 24 right, clear to land, United 759, thank you. Cessna 151 Charlie. Whiskey Binghamton approach. Contact Binghamton Tower for your request once airborne. Minneapolis Center, Canada Air 3707, 4,000 feet. Canada Air 3707, Minneapolis Center. Good evening, Devil's Lake. Altimeter 30.09er. Center Tower 25 Alpha, originally enter for flight plan. We need clearance for an effective for time to Kilo Alpha Tango Lima. Tower Air 25 Alpha Heavy, Cleveland Center. Good evening. Europa 278, contact departure on 118.83. Europa 278, Munich departure, identified, climb flight level 070, direct Munich. After runway 22 via November Papa Delta, also crossing runway 13 at my discretion. Papa for the Tango. Altimeter 3009er. Tower, Firefly 909, holding short runway 36 left, ready for departure. Firefly 909er, Barajas Tower, runway 36 left, winds 350 at 7, cleared for takeoff. Flare 622, contact Winnipeg Center on 120.1. Flare 622, Winnipeg Center identified. Good evening. Indy exact, citation 253, Tango Whiskey, taxiing to 18 for 18 departure. JetBlue 1704, contact San Juan approach on 119.4. 119.4, JetBlue 1704, thanks, bye. Tower Air 25 Alpha Heavy, Cleveland Center, contact Indianapolis Center on 119.525. Center Tower Air 25 Alpha, we need clearance follow to Kilo Alpha Tango Lima because our last waypoint is Little Week, and from there on we don't have anything. Qantas 954, Brisbane Centre, descend via Como 4 Alpha into Brisbane. Felt like clearance, Lufthansa 695 Yankee, type A380, looking for IFR clearance to Dallas Fort Worth. I'll have your clearance in just a second. I'm working on that clearance. Stand by. Delta 2398, contact Washington Center on 120.75. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Sky with AKT, copy control identified, good morning. Road traffic RV 6040 Tango on final runway 25, Bro. Delta 69, descend and maintain 7,000. Delta 69, descend and maintain 4,000. Turn left, heading 165 vectors for the ILS runway 16 approach. Descending via Gamma 4 Alpha. Brisbane, cross line possible. Flight 97 New York Center, good evening.
Lufthansa 695. Super. Salt Lake clearance. Clear to Dallas, Fort Worth. Radar vectors Kimmer, then as filed. Climb and maintain 8,000. Expect flight level 390, 10 minutes after departure. Departure on 120.9 or squawk 6576. Expect runway 34 left. Clear to Dallas, Fort Worth, radar vectors Kimmer, then as filed. Climb and maintain 8,000. Expect flight level 390, 10 minutes after departure. Departure on 120.9. Squawk 6576. Expect runway 34 left. Lufthansa 695 Yankee. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center identified. Good evening. Tower 25 Alpha Heavy, clear to Atlanta. Direct Hillary, then as filed. Squawk 4637 and ident. Tower 25 Alpha Heavy, Indianapolis Center, good evening. San Juan, approach JetBlue 1704 with you on the Joshi 3 arrival. JetBlue 1704, San Juan approach identified. Good evening, San Juan QNH 1017. Expect the ILS runway 10 approach into San Juan. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu. Information de l'aéroport de Torquay. Contactez l'approche de Melbourne sur 135,7. 135,7. Foxtrot Alpha. Vancouver Tower, this is November 905, Papa Victor Heavy. We are on final for 8 right. November 95 Papa Victor, Heavy Vancouver Tower, winds 100 at Niner. Runway 8 right, clear to land. Center, TBM Charlie, Echo Alpha on the grid at Oakley, preparing to taxi to runway 14. Want to pick up high part of clearance to Essendon. Europa 278, climb flight level 240. Europa 278, climb flight level 270. We're Dillingham, runway right 5 Papa Victor Heavy. Helicopter 947 Echo Foxtrot, Bridgefield, this is going to be a full stop. Helicopter 7 Echo Foxtrot, enter left downwind for runway 30. Clearance on request, stand by. 5 of Charlie Echo Alpha, Okie departure, information mic is current. Clear to Essendon. After departure, fly radar vectors ISKIM, then as filed. Departure runway 27. Initial climb to 5,000. Departure on 123.7, squawk 3376. JetBlue 1704, San Juan approach, descend altitude 7,000, QNH 1017. Expect the ILS runway 10 approach into San Juan, JetBlue 1704. Sunstate 2122, turn right, heading 015. Sunstate 2122, 2 miles from Charlie Foxtrot 19 Lima. Maintain heading 280, descend altitude 4,000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 19 left approach. Skyways 882, Scottish Control, climb flight level 360. Lufthansa 772, I need you at flight level 370, sir. Higher altitude. EC5, climb flight level 360. Left downwind for 20, 944 Echo Foxtrot. Full stop. Foxtrot Alpha Zulu 135,7, reçu. Approche de Melbourne, bonjour. Je suis au cap 64 degrés et je suis à 7000 pieds. Foxtrot, Hotel Kilo Alpha Zulu. Helicopter 7 Echo Foxtrot, runway 30 is the active runway. Enter left downwind for runway 30. Helicopter 7 Echo Foxtrot, wind 350 at 6, runway 30, clear to land. American 802, Oakland Center, contact Seattle Center on 124.85. American 802, Seattle Center, good evening. Descending to 7,000, JetBlue 1704. JetBlue 1704, proceed direct Tanner. Descend altitude 2200 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 10 approach. Lufthansa 695, Super, read back correct. Sacramento, clearance, this is South Delta 318, with above clearance to Salt Lake with information, Victor. Clearance on request, stand by. Sunset 212
122, contact Brisbane Tower on 118.0. Sunstate 2122, Brisbane Tower, wind 250 at 15, runway 19 left, clear to land. We are on the left downwind for 30, this is going to be a full stop, 7 Echo Foxtrot. Clear to land 30, 7 Echo Foxtrot. Lot 3648, contact Trapani departure on 119.905. Southwest 318, capital clearance. Clear to Salt Lake via the Scat Wind 4 departure, then as filed. Climb and maintain 3000. Expect flight level 350 10 minutes after departure. Departure on 125.25, squawk 4422. Expect runway 17 right. Helicopter 7 Echo Foxtrot. Runway 30 is the active runway. Enter left downwind for runway 30. American 470, contact New York Center on 121.125. That is file departure runway 27, visual climb to 5000, departure of 123.7, squawk 337, good on to request departure runway 14. Charlie Echo Alpha, read back correct. Ground is on 121.9 safe flight, sir. Canada Air 3707 is requesting vectors to final approach. Canada Air 3707, turn left heading 150 for vectors to final approach for runway 13 at Devil's Lake. That's 1 choice at 1,600, climbing 5,000. Cessna 151, Charlie Whiskey, Great Lakes approach, radar contact. Departure into let us know what approach to expect into Detroit. Southwest 601, expect ILS approach for runway 22 right at Detroit Metro. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, départ de Melbourne, identifié bonsoir, QNH 1024. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, départ de Melbourne, préparez-vous à descendre dans environ 10 minutes. Dites simplement le mot si vous souhaitez commencer la descente plus tôt. Attendez-vous à l'approche ILS Yankee de la piste 1-8 vers Avalon. TBM Charlie, Echo Alpha would like to request runway 14 for our departure. Charlie Echo Alpha unable to approve runway 14 for departure due to current wind conditions. Available runway is 27. Please advise if you would like to proceed with runway 27. Navy ground, American 591 Heavy, requesting current Q&H. American 591 Heavy, winds 170 at 4, visibility 10, few clouds at 4500 feet, view at 7000, broken at 25000, temperature 21, dew point 16, altimeter 30.20. Just another lovely day at JFK. FedEx 174 Heavy, Indianapolis Center. Contact Memphis Center on 133.65. FedEx 174 Heavy, Memphis Center, good evening. Left heading 150 for vectors for runway 13, Canada Air 3707. Canada Air 3479, contact Houston Center on 132.175. Canada Air 3479, Houston Center, good evening. Oakland ground, citation 7500, Bravo, ready for pushback and engine start. Citation 750, Sierra Bravo, open ground, pushback and engine start approved, tail west. Expect the ILS 22, Delta 601, thank you. Southwest 601, runway 22 right is active. Expect ILS approach for runway 22 right at Detroit Metro. We're Sierra with you. Exact traffic, citation 253, Tango Whiskey, departing 18. And exact. Ground, FedEx 269 is ready for push and start. FedEx 269, Memphis ground, push and start approved, tail north. Vueling 2287, transition altitude for Barcelona is 7,000 feet. Tower Air 25 Alpha Heavy, expect the Andre 1 arrival. I'll have you descending in about 20 minutes. If you'd like to descend now, just say the word. Piper Echo Mike November Sierra,
Moncton Center. Good evening, Patent altimeter 30.09er. Roger, altimeter 30.09er, request the destination change to Quebec. I'll get back to you, sorry about that. Delta 69, proceed direct OT tow, descend and maintain 3000 until established on the localizer, cleared for the ILS runway 16 approach. Pushback and engine start, approved tail west, citation 7500 Bravo. American 1578, contact Minneapolis Center on 119.525. American 1578, Minneapolis Center, good evening. Piper 1 Mike Golf, contact ground on 121.7. 121.7, Piper 5 Michael. Sacramento clearance, this is Delta 318 at gate Bravo 6 with information data. Requesting IFR clearance to Saltwick. Clearance on request, standby. Road traffic, RV 6240 Tango, clear runway 25. Piper Mike, November Sierra. Destination change to Quebec approved. Please file a new flight plan for CYQB. Center, this is Charlie Echo Mike from over Sierra. Request destination change to Charlie Yankee Quebec Bravo. Delta 2398, contact Washington Center on 120.975. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. American 591 Heavy, Kennedy Tower, runway 22 left, winds 170 at 4. Fly runway heading, cleared for takeoff. Piper Mike, November Sierra. Destination change to CYQB approved. Please file a new flight plan for CYQB. Roger. Unable to get into SimBrief at this point during the flight. Please advise. Delta 318, clear to Salt Lake via the Scatwin 4 departure. Then is filed. Climb and maintain 3000. Expect flight level 35010 minutes after departure. Departure on 125.25, squawk 6176. Expect runway 17 right. Clear just Saltwick via the Scatwin 4 departure. At 5, climb and maintain 3000. Expect flight level 350, 10 minutes after departure. Departure on 125.25, squawk 6176, Delta 318. Adirondack 0 Tango Charlie, welcome to Syracuse. Contact ground on 121.7. Ground on 121.7, Adirondack 0 Tango Charlie, thank you. KLM 282, contact Winnipeg Radio Center on 126.7. KLM 282, Winnipeg Radio Center identified. Good evening. Lufthansa 772, please expedite your descent to flight level 370. Lufthansa 772, can you please expedite your descent to flight level 370? Adirondack 0 Tango Charlie, ground. Request taxi to parking. Adirondack 830 Tango Charlie, Syracuse ground, taxi to general aviation parking via Alpha Uniform, cross runway 28, then Juliet. Have a good day. Emirates 420, contact Jacksonville Center on 133.325. Clear the ground. All Nippon 4675, request taxi. All Nippon 4675, taxi to runway 34 left, via Tango 8, Tango S2GWH Sierra Alpha, Alpha 10. Contact tower on 118.2, when ready for departure. Europa 278, contact Munich radar on 129.45. Europa 278, Munich radar identified, good evening. Emirates 3 Hotel Juliet, Brisbane Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56. 5 secondary is 132.335. Oceanic 119.565, Emirates 3 Hotel Juliet. Etihad 461, Melbourne Center identified. Good evening. Taxi to general aviation parking via Alpha Uniform, cross from 128, then Juliet. Have a good day, thank you.
Mike November Sierra. Contact Boston Center on 120.25. Boston Center, Charlie Echo Mike November Sierra with you. Indy exec traffic. Citation 253 Tango Whiskey, straight out departure, last call. Indy departure, citation 253 Tango Whiskey off of Indy exec, level at 4,000, on the runway heading. Delta 318, negative, cleared to Salt Lake via the Scat Wind 4 departure. Delta 318, read back correct, ground will be on 121.7. Qantas 351, contact Brisbane Center on 135.3. Qantas 351, Brisbane Center identified. Good afternoon. FedEx 174 Heavy, Memphis Center, expect the Hither 3 arrival. I'll call your descent in roughly 15 minutes. Memphis Center, FedEx 174, ready to begin our descent. Road traffic, RV 6240 Tango, taxi runway 25, to the east. Grove. Tango 8, Tango. Sierra 2, Golf Whiskey. Sierra Alpha, Alpha 10, tower on 118.2. All Nippon 4675. Negative. Taxi to runway 34 left. Via Tango 8. Tango Sierra Alpha, Alpha 10. Contact tower on 118.2 when ready for departure. Piper Echo Mike November Sierra Boston Center. Good evening, patent altimeter 30.12. Roger, Center, have you approved my destination change to Charlie Yankee Quebec Bravo? Citation 253 Tango Whiskey Indianapolis departure radar contact climb via the SID. Okay, we're climbing via the Don 1 SID, 253 Tango Whiskey. Traffic TBM Charlie Echo Alpha, taxi to runway 14. TBM Charlie Echo Alpha, Oakley Tower, runway 14 is not available. Taxi to runway 27 at your discretion. Switching to center on 121.125, American 470. New York Center, American 470 with you at flight level 330. Lot 3648, contact Rome on 123.225. Lot 3648, contact Trapani departure on 119.905. Radio, good day, Emirates 3 Hotel Juliet. Emirates 3 Hotel Juliet, Oceanic Control, good day. Lufthansa Cargo 8401, contact tower on 118.4, safe flight. Lufthansa Cargo 8401, Heavy, Pudong Tower, runway 17 left, line up and wait. Roger, Center, have you approved my destination change to Charlie Yankee Quebec Bravo? American 470, New York Center, identified. Good afternoon. Runway 34 left, Tango 8, Tango Sierra Alpha, Alpha 10. Alpha Tower 118.2 and ready for departure. All Nippon 4875. United 759, welcome to Los Angeles. Contact ground on 121.75. Order ground on 21.75, United 759, thanks. American 783, contact Miami Center on 134.2. Standard for ground, good evening. Standard for ground, good evening, UPS 217, ready for taxi 35 right. Devils Lake traffic, Canada Air 3707 is 1 mile on the runway 13. High radio. On the call 145, request pushback and engine stop. All Nippon 145, pushback and engine stop approved. Wind 080 at 7 knots, Wakana QNH 1004. Viva 2090, contact Mazatlan Control on 126.3. Viva 2090, Mazatlan Control, good evening. So my ground, Emirates 81, request pushback and start. Emirates 81, pushback and start approved. Face west. 3 Hotel Juliet, ready, what's the position report? Emirates 3 Hotel Juliet, confirm your position and map
for the work position report. PS 217 Heavy, taxi to runway 35 right via Charlie, Foxtrot Delta. Charlie Foxtrot Delta 35 right, 217. Pushback engine starting through. Running follow 45. Los Angeles ground, United 759, holding short of runway 24 left at Victor. Request taxi to gate 84. United 759, taxi to terminal 8, gate 84 via Victor, cross runway 6 right, then Delta, Kilo, Charlie, Charlie 6. Have a good day. American 591 Heavy, contact departure on 125.7. American 591 Heavy, Kennedy departure. Radar contact, climb and maintain flight level 380, turn left, heading 210, vectors to Robbinsville, then own navigation. Lot 3648, departure contact units McWeb control on 129.5. Lufthansa Cargo 8401 Heavy, runway 17 left, wind 210 at 7, cleared for takeoff. American 4852, Fort Worth Center, contact Kansas City Center on 127.8. American 4852, Kansas City Center, good morning. Descend to maintain 2,200 until established on the localizer, cleared for the ILS runway 10 approach, JetBlue 1704. Emirates 3 Hotel Juliet, it was overhead plugger at time 0134 at flight level 410, Mach decimal 85. Detroit departure Southwest 60, are we still with you? Southwest 601, affirmative. You're still with Detroit approach. Taxi gate 84 via Victor, cross runway 6 right, then Delta, Kilo, Charlie, Charlie 6. See ya. United 759. FedEx 174 Heavy, descend via Hither 3 into Memphis. Salt Lake ground, Lufthansa 695 Yankee, request push and start. Lufthansa 695, super pushback approved, tail southeast. Delta 2398, contact Washington Center on 132.55. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. Road traffic, RV6240 Tango, taking off runway 25, staying the pattern, staying to the Grove traffic. Grove. Hawaiian 97, New York Center, expect the Clipper 3 arrival. I'll have you descending in just a minute. Delta 69, contact Panama Tower on 118.905. Delta 69, Panama City Tower, winds 200 at 6, runway 16, cleared to land. Qantas 351, Brisbane Centre, expect the Smoke 1 Alpha arrival. Plan for descent in maybe 15 minutes. Notify if you're ready to descend before that. Southwest 601, contact Detroit approach on 124.05. 124.05, Southwest 601, good night. 695, super pushback approved, tail southeast. Charlie ground, September 41 November, the curve start up and pushback. Detroit approach, Southwest 601, with you, 4000. Southwest 601, Detroit departure. Good evening, Petersburg altimeter 30.25. Emirates 3 Hotel Juliet, contact Brisbane Centre on 119.7. Emirates 3 Hotel Juliet, contact Brisbane Centre on 119.7. Warrior clearance, good morning, American 5517, requesting IFR clearance to Boston. Give me 1 second for that clearance. Hawaiian 97, descend via Clipper 3 into Reagan. Emirates 420, contact Jacksonville Center on 134.0. Emirates 420, contact Jacksonville Center on 127.475. American 5517, cleared to Boston. Radar vectors merit. Then as filed, climb and maintain 3000. Expect flight level 21010 minutes after departure. Departure on 120.8, squawk 2533. Expect runway 13. Clear to Boston, radar vectors merit, then as 5, Dynamo 10 3000.
Expect flight level 2100 minutes after departure. Depart from frequency 120.8, squawk 2533, expect runway wide 3, American 5510. Lufthansa Cargo 8401. Contact departure on 119.075 Longhaul. Lufthansa Cargo 8401 Heavy, Shanghai departure. Radar contact. Climb via the SID to flight level 197. Road traffic, RV6240 Tango, crosswind runway 25. Bro. Road traffic, RV6240 Tango, departing pattern to the east, last call, bro. Block 3648, contact Rome on 123.225. Block 3648, contact Rome on 123.225. Sunstate 2122, welcome to Brisbane. Contact ground on 124.05. JetBlue 1704, contact San Juan Tower on 132.05. 132.05, JetBlue 1704, see ya. Ground American 195, request taxi to runway 10 left. American 195, Fort Lauderdale ground, taxi to runway 10 left via Tango, Charlie, Charlie 2, Bravo 2. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 270. On 10 for 270, citation 253 Tango Whiskey. 517, read back correct. 1954, descend flight level 120. Descending flight level 120, Climate 954. Departures, Firefly 909 at 5,000 feet. Firefly 909, a barrage of departure identified. Climb via the SID. San Juan Tower, JetBlue 1704, on approach, runway 10. JetBlue 1704, San Juan Tower, winds 160 at 4, runway 10 cleared to land. East Hampton Tower, Ruin Air 3 Yankee Oscar Golf is at runway 28. Request takeoff, left closed traffic. Ruin Air Yankee Oscar Golf, left closed traffic approved. Report midfield each time. Winds calm, runway 28, cleared for takeoff. 1954, maintain flight level 120. Descend and maintain flight level 120 for Climate 954. Lufthansa 954. Contact London Control on 135.4. Boom boom boom. Lufthansa 954, London Control, identified. Good evening. Head ahead 461, climb flight level 340. Firefly 909, understood. Maintain 5,000 feet until further advised. Runway 10, cleared to land, JetBlue 1704. My Papa Victor, welcome to Vancouver. Contact ground on 121.7. We'll report midfield each time. We have the weather cleared for takeoff, runway 28. Remain in pattern. Ruin Air 3, Yankee Oscar Golf. East Hampton Tower, Ruin Air 3, Yankee Oscar Golf is midfield on the downwind. Tower, good evening, UPS 217, open short, runway 35 right. UPS 217, Heavy Louisville Tower, runway 35 right, wind 0309er, RNAV log, cleared for takeoff. Tower 25 Alpha Heavy, contact Atlanta Center on 127.85. Tower 25 Alpha Heavy, Atlanta Center, good evening. Climb via the SID, Firefly 909. Firefly 909 or climb flight level 300. Delta 2398, contact Washington Center on 132.55. Vueling 2287. Cleared. Made 2 Whiskey arrival into Barcelona. When you're ready to begin your descend. Flight level 280. Vueling 2287. Descend. Flight level 160. Etihad 535. Contact Nicosia radar on 131.0. Atlantic City Tower, Sirius Alpha 49 Tango, holding short of runway 22, ready for departure. Sirius 5049 Tango, Atlantic City Tower, runway 22, winds calm. Fly runway heading, cleared for takeoff. Europa 278, Munich radar,
Tower, expect the Moscow 3 Whiskey arrival. Descent in about 10 minutes. Say the words if you want to descend sooner. Martin Block, clear for takeoff. UPS 217. Contact Martin. Qantas 954, contact Brisbane approach on 119.25. 119.25, Qantas 954, good day. Flying one-way heading, baby takeoff, Alpha 1 Tango. There is 49 Tango, contact departure. Detroit approach Southwest 601. We're going to need a vector back to the airport here directly. Southwest 601, turn right heading 060 vectors for the ILS runway 22 right approach. Cockpit radio, calling phone 145, request taxi. Hold phone 145, taxi to runway 8 via taxiway 8. Hold short of runway 8. Turn right heading 060, Southwest 601. Queenstown delivery, Starship 401 Alpha Sierra, the Milford Sound flights and information X-ray. We'd like to open our IFR flight plan for Wellington. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 290. Heading departure, Federation 253 Tango Whiskey. Would like to stay at 12,000 to work out a pressurization issue. Qantas 954, parking current flight level 140 for flight level 120. Qantas 954, Brisbane approach. Expect the ILS runway 19 left approach into Brisbane via Bedford. Lufthansa 772. Heavy. Please expedite your descent to flight level 370. Carol 673, contact Pro Control on 129.5. Itaro 673, Dakar Control identified. Buenas noches. Taxi to runway 8 by taxi Alpha, hold short of runway 8. Calling phone 145. Starship 401 Alpha, Sierra Queenstown clearance. Information X-ray is current. Cleared to Wellington via the FKN8 departure, then as filed. Departure runway 23. Initial climb to 5,000. Departure on 125.75 squawk 2467. Starship 401 Alpha Sierra is cleared to Wellington via FKN8 departure, then as filed, departure runway 23, initial climb to 5,000, departure on 125.75 squawk 2467. From ground, good evening, Air Canada 488 is ready for taxi to directive runway, please. Air Canada 488, Toronto ground, taxi to runway 6 left, via Tango 3, Alpha Tango, Romeo, cross runway 15 left, then Echo, Delta, Delta 8. Contact tower on 118.35 when ready for departure. Expecting the ILS runway 19 left approach via Vector, Qantas 954. Qantas 954, descend altitude 9,000, QNH 1008. 253 Tango Whiskey, descend and maintain 2,000 feet to work out your pressurization issue. Altimeter 30.18. Alright, we maintain 12,000, 2,000. Tango Whiskey, thank you. Starship 1 Alpha Sierra, read back correct. Tower will be on 118.1. Qantas 954, say again. Qantas 954, just the attitude, please. All aircraft information echo is now current. Altimeter 3003. Ground FedEx 269. Democrat ramp ready to taxi. FedEx 269, Memphis ground, taxi to runway 36 left via Sierra, cross runway 9er, then Romeo, cross runway 36 center, then Mike 1. Queenstown Tower, Starship 401 Alpha Sierra is at Milford Sound flight. Taxi to runway 23 for IFR departure. Starship 401 Alpha Sierra, Queenstown Tower, runway 23, winds calm, cleared for takeoff. Qantas 954, descend altitude 9,000 feet. Descending 9,000 feet, Qantas 954. Charlie Echo Alpha, you are not cleared to take off. Advise when ready to copy your phone number for possible pilot deviation. Bruin Air Yankee Oscar Golf, continue downwind, report base leg. Bruin Air Yankee Oscar Golf, runway 28, cleared for the option. Departure Papa 1 Tango. American 4852, Kansas City Center, contact Fort Worth Center on 132.2.
Don't need a takeoff clearance. I need, we're ready to taxi. Starship 1 Alpha Sierra, taxi to runway 23 via Yankee. Bravo, apron taxiway, Alpha 4, cross runway 14 at your discretion. Take departure Sears 5 Tango at 1200 for 7000. Cirrus 5049 Tango, Atlantic City departure. Radar contact, climb and maintain 7000, turn right heading 025, vectors to Atlantic City, then own navigation. Clear for the option, runway 28, forward base, Ruin Air 3 Yankee Oscar Golf. East Hampton Tower, Ruin Air 3 Yankee Oscar Golf, turning left base, runway 28. Solid ground, Lufthansa 695 Yankee Super, ready to taxi to runway 34 left. Lufthansa 695 Super, taxi to runway 34 left via Hotel Echo Alpha Alpha 1. The tug is already disconnected. All aircraft information Charlie is now current. Altimeter 29908. Delta 69, welcome to Panama. Contact ground on 121.65. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 290. 253 Tango Whiskey, we've worked out our pressurization issue. We're going to go ahead and begin our climb up to flight level 270. Runway 23 via Yankee Bravo, taxiway Alpha 4 and cross runway 4. Starship 421 Alpha Sierra. American 4852, Fort Worth Center, good morning. American 4852, Fort Worth Center, contact Memphis Center on 126.1. Richmond clearance, requesting IFR clearance to Orlando. Coastal 1929. 7000, right at 025, vectors to ATR, 549 Tango. Delta 2398. Contact Washington Center on 135.275. Etihad 535, contact Nicosia radar on 131.0. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 270. Up to 270, 253 Tango Whiskey. KLM 282, Winnipeg Radio Center, contact Winnipeg Center on 132.825. KLM 282, Winnipeg Center identified, good evening. Sacramento ground, southwest 318. Don't Delta 318, gauge Bravo 6, request pushback. Delta 318, pushback approved, tail east. On Nippon 4675, contact tower on 118.2, so long. Madagascar Flying inbound. All Nippon 4675, Narita Tower. Runway 34 left, wind 030 at 9er, clear for takeoff. Departure TBA for Charlie Echo Alpha, climbing through 2,700 for 5,000. Tibum Charlie Echo Alpha, Oki departure, radar contact, climb flight level 180, turn right, heading 170, vectors to iSkim, then own navigation. Taxi to runway 34 via Hotel Echo Alpha Alpha 1, Lufthansa 695 Yankees. Lufthansa 695 Super negative, taxi to runway 34 left via Hotel Echo Alpha Alpha 1. Yes, 170, contact ground on 121.9er. 121.9er, JetBlue 1704, thanks, bye. Good evening, ground. American 1440 ready for push and start. American 1440 Salt Lake ground, push and start approved, tail west. American 591 Heavy, climb and maintain flight level 390. American 591 Heavy, contact New York Center on 118.975. Clearance on request, stand by. Delta 1929, you still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. Delta 318. 180, TBM Charlie Echo, red clears, come. Boston Center, Charlie Echo Mike members here. Can you confirm destination change to Charlie Yankee Quebec Bravo? Viper Mike, November Sierra, Boston Center, good evening, Pat, altimeter 30.12.
Spirit 3 Hotel Juliet. Contact Brisbane Centre on 119.7. Delta 69, Panama City ground, taxi to gate via Papa. Good day. My ground, Emirates 81, request taxi to runway 12 left. Emirates 81, taxi to runway 12 left, via uniform Yankee Kilo, Lima 3, Mike 2, cross runway 12 left, then November 2 November. Contact tower on 118.75 when ready for departure. Charlie Echo Alpha, contact the Brisbane approach on 125.7. Over to 125.7, Charlie Echo Alpha. Europa 278, contact Vienna radar on 136.39er. Europa 278, Vienna radar, identified. Altimeter 30.12, I'm waiting for your approval for a destination change. Charlie Yankee, Quebec. Bravo, please confirm. Lufthansa 954, London Control, cleared EM1, Bravo arrival into Birmingham. Whenever you'd like to send, flight level 260. Lakefront clearance, Baron 432 Foxtrot Lima requesting IFR clearance to Kilo Papa November Sierra with information India. Clearance on request, stand by. Baron 2 Foxtrot Lima, you still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. East Hampton Tower, Ruin Air 3 Yankee Oscar Golf, turning final runway 28. Fueling 2287, descend flight level 060, QNH 1016. 3648, contact Rome 123.225. Toronto ground, Air Canada 488, requesting permission to cross runway 15 left. Air Canada 488, cross runway 15 left approved. Ground, JetBlue 1704, request taxi to gate Alpha 2. JetBlue 1704, taxi to gate Alpha 2 via Mike, Hotel. Have a good day. TBM Charlie, Echo Alpha clock 34,800 for flight level 180. TBM Charlie Echo Alpha, Brisbane departure, identified. Good afternoon, Kingston QNH 1012. Alpha 11001, Christchurch control, climb flight level 380. Allegheny 1211, Charlie clearance, clear to Memphis via the KER4 departure. That is filed, climb and maintain 8,000, expect 12,010 minutes after departure. Departure on 125.35, squawk 5324, expect runway 36 center. Allegheny 1211, read back correct. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, approche de Melbourne, descendez à une altitude de 4000 pieds, tournez à gauche 4005, vecteur pour l'approche ILS de la piste 18. American 591 Heavy, New York Center, good evening. Firefly 9009er, climb flight level 310. Firefly 9009er, contact Madrid control on 133.205. Taxi to gate Alpha 2 via Mike Hotel, JetBlue 1704, thanks, Mike. Canada Air 3479er, Houston Center, contact Jacksonville Center on 135.925. Canada Air 3479er, Jacksonville Center, identified. Good evening. Kilo Lima 3 Mike 2. Cross runway 12 left and November 2 November. Contact tower on 118.75. Yes for departure. Emirates 81. Richmond clearance, requesting IFR clearance to Orlando. Via runway 02, approaching 27 right. Also 1929. Working on that clearance. Stand by. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 360. Right up to 360. 253 Tango Whiskey.
Emirates 420. Contact Jacksonville Center on 126.35. Seattle Radio, RV624 Sierra Tango. RV624 Sierra Tango, Portland Flight Services. Seattle Radio, go ahead. Coastal 1929, cleared to Orlando via the Cayley 7 departure, then is filed. Climb and maintain 3000. Expect flight level 27010 minutes after departure. Departure on 126.4 squawk 4415. And I know it's not what you filed, but you can expect runway 20. Bonanza 17 Zulu, you're leaving my airspace. Frequency change approved. 253 Tango Whiskey, contact Indianapolis Center on 133.425. Yeah, Seattle Radio, I am looking for flight conditions to 1 Whiskey 1. RV4 Sierra Tango. Currently, I don't have specific weather data for 1 Whiskey 1. Please check your charts or use onboard systems for the latest information. Open Radio, calling from 145, ready for departure. Only on 145, runway 08, wind 090 at 8, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 08, on the phone 145. American 4852, Memphis Center, good morning. Hey, over to Andy Center, 133.42. Have a good night. 253 Tango Whiskey. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Seattle Radio, request flight following. RV4 Sierra Tango. Contact Portland approach on 118.1. For flight following services. Cleared to Orlando via the Cal 17 departure. Then is followed, climb and maintain 3000, expecting flight level 270, 10 minutes after departure. Departure on 126.4 squawk 4415. And new runway is 20. Coastal 1929, read back correct. Contact ground on 121.9er when ready. Piper Golf Delta Alpha, November Yankee Albuquerque Center, contact Denver Center on 132.875. Quad 554, direct Betso. Descend altitude 4000, cleared for the ILS runway 19 left approach. Betso transition. India 535, Nicosia radar, good morning, identified. Oakland ground, citation 7500 Bravo, ready to taxi, runway 28 right. Citation 750 Sierra Bravo, Oakland ground, taxi to runway 28 right via Echo, Charlie Hotel Delta Charlie Bravo. Queenstown Tower, Starship 40 Alpha Sierra is ready for takeoff, runway 23. Starship 1 Alpha Sierra, runway 23, winds calm, cleared for takeoff. Firefly 909er, contact Madrid Control on 133.125. 118.1, thank you. Lufthansa 954, descend, flight level 090. Only for 4675, contact departure on 121.275. Firefly 909er, Madrid Control identified, good morning. L11001, climb flight level 420. Alpha 4, direct Betso, flight level 4000. Clear transition, Alpha 4. Piper Golf Delta Alpha, November Yankee, Denver Center. Good evening, altimeter 29.901. Cirrus 49 Tango. I'll have you descending in about 20 minutes. Slow Indy Center, citation 253 Tango Whiskey with you, climbing flight level 240 for 360. Citation 253 Tango Whiskey, Indianapolis Center, good evening. Buenos días, autorización Narita, Iberia 952. Solicita autorización con destino a Madrid Barajas. Listo, copiar. Emirates 3 Hotel Juliet, contact Brisbane Centre on 119.7. Portland approach, RV624 Sierra Tango. Over. RV624 Sierra Tango, Portland departure, Portland approach. Go ahead. Taxi to Echo, clear Echo, Charlie Hotel
good day. Requesting flight following. RV40 Tango, squawk 2455 and ident. Elizabeth City, candidate 7, training copy IFR clearance to Rickenbacker. 1 second while I grab the paperwork. Firefly 909er, Madrid control identified. Hola. Riyadh 311, contact Ankara control on 133.55. American 3284, Boston clearance, cleared to Buffalo Niagara via the Highland 7 departure, then is filed. Climb and maintain 5000. Expect flight level 38010 minutes after departure. Departure on 118.25 squawk 5237. Expect runway 9er. 10 to 22 minutes, Falcon 100 Tango. Squawk 455. RV40 Tango, radar contact. Overgrowth field at 4100 feet. Canvas altimeter 30.15. Canada 87, Elizabeth City Regional Airport and Coast Guard Air Station ground cleared to Rickenbacker. Radar vectors coupon then as filed. Climb and maintain 4000. Expect flight level 34010 minutes after departure. Departure on 119.55, squawk 1452. Expect runway 10. 351, flight 10 identified. Good afternoon. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 440. Delta 318 at gate Bravo 4, ready for taxi. Delta 318, runway 34 is not available. Taxi to runway 17 right via Yankee Alpha Alpha 3. Contact tower on 125.7 when ready for departure. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, approach to Melbourne, tourne à gauche, cap 360. Riyadh 311, Ankara control identified. Salam. Canvas altimeter 3015. RV24, Sierra Tango. Center, citation 253 Tango Whiskey. I'd like to make flight level 410 as my final tonight. 253 Tango Whiskey, climb and maintain flight level 410. We'll hold it 410 now. 253 Tango Whiskey. Thank you. Block 3648, contact Rome on 123.225. Lakefront clearance, Baron 432 Foxtrot Lima with information, and you're requesting IFR clearance to Kilo Papa November Sierra. Candidate 7 is cleared to Rickenbacker as filed. Radar vector is coupon. Climb and maintain 4000. Expect flight level 340 10 minutes after departure. Departure is on 119.55, squawk 1452. Expect runway 10, Canada 87. Ground, American 5517, ready to Pushback. American 5517, LaGuardia ground, pushback approved, tail southwest. American 802, Seattle Center, expect the Hawks 8 arrival. Plan for descent in maybe 20 minutes. Say the word if you want to descend sooner. Taxi to runway 317, correction 17 Yankee Alpha, Alpha 3, Delta 318. Delta 318, runway 17 right, contact tower on 125.7 when ready for departure. I need you to read back the runway number and the frequency. Jack Center, 46135, thank you. Flare 622, contact Winnipeg Center on 132.9er. Baron 2 Foxtrot Lima, cleared to Pensacola, radar vectors Gulfport. Then as filed, climb and maintain 8000. Departure on 123.85 squawk 4224. Expect runway 36 left. Lufthansa Cargo 8401. Contact Shanghai Control on 134.2. Emirates 420, contact Jacksonville Center on 134.85. Cessna 1 Charlie Whiskey, contact Great Lakes approach on 127.3. Portland approach, RV624 Sierra Tango, requesting entry into Portland airspace. RV40 Tango, you have automatic clearance to enter Portland airspace when closer. Maintain current heading and altitude.
tail southwest, American 5517. American 5517, tail southwest. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, contact Edmonton Center on 135.475. Hello, Jacksonville, Emirates 420, with you at flight level 3800. Emirates 420, Jacksonville Center, good evening. Traffic to runway 17 right, contact on 125.7 Delta 318. Starship 1 Alpha Sierra. Contact departure on 125.75. Sierra departure, Starship 40 Alpha Sierra. Is that a 3,700 or a 5,000? Second 8 departure. Return station southwest. American 5517, pushback approved, tail southwest. Meridian 0824, Juliet Oakland Center descent in about 20 minutes. Reach out if you want an early start. Clear. Pensacola, rear vector go forth in this file. Climb and maintain 8,000. Departure on 123.85. Put 4224 in the box, and we'll be expecting runway 36 left. 432 Foxtrot. There's Foxtrot Lima, read back correct. Clearance departure, American 3472. We would like to pick up our IFR clearance to Jacksonville, please. We do have information India. I am working on that clearance. Stand by. Maintain current heading and altitude, RV624 Sierra Tango. Winnipeg Center, identified, good evening. Lufthansa Cargo 8401, Shanghai Control, identified. Good morning. Vueling 2287. Contact Barcelona approach on 119.105 right. Bruin Air Yankee Oscar Golf, runway 28, cleared for the option. Alpha 11001, climb flight level 450. Starship 401 Alpha, Sierra, Queenstown departure, radar contact, climb via the SID to 7600. Great Lake Brook, Cessna 151 Charlie, Whiskey Great Lakes departure, good evening, Hillsdale, altimeter 30.27. Las Vegas clearance, JetBlue 61134 with information India, ready to copy IFR to Albuquerque. I'll have your clearance in just a second. Pushback approved, tail southwest, American 5517. American 591 Heavy, Washington Center, good evening. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center identified, good evening. American 3472 Heavy, Greensboro clearance cleared to Jacksonville via the TRI 9er departure, then is filed. Climb and maintain 7,000, expect flight level 39010 minutes after departure. Departure on 124.35, squawk 2442. And a change to your departure runway this time. You can expect runway 32. Cleared for the option, runway 28, Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf. Qantas 954, contact Brisbane Tower on 118.0. Tango, altitude at your discretion. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Vueling 2287, Barcelona approach, identified. Good afternoon. Expect the ILS Yankee runway 24 right approach into Barcelona. For approach, RV624 Sierra Tango, request heading change to 150. 24 Sierra Tango. RV4 Sierra Tango, heading change to 150 approved. JetBlue 61134, Las Vegas clearance. Cleared to Albuquerque via the NI-4 departure. Then is filed. Climb and maintain 6,000. Expect flight level 37010 minutes after departure. Departure on 119.775, squawk 6271. Expect runway 26 right. Air Canada 488, contact tower on 118.35, take care. 118.0 for Qantas 954. Qantas 954, say again please. 3648, please expedite your descent to 3334 feet. Sacramento ground without traffic. Delta 318, runway 17 right, contact tower on 125.7, when ready for departure.
Lufthansa Cargo 8401, Shanghai Control Climb, flight level 270. Omega 1011, contact Taipei Center on 126.7. American 660, descend via click 3 into Metro. Starship 1 Alpha Sierra, contact Christchurch Control on 129.3. Heading to 150 approved. 6240 Tango. 40 Tango, open navigation. Morning, 100 Alpha Tango. Request engine start. Alpha Tango, engine start approved. Contact apron on 119.909 for tug services if needed. United 1120 with Yankee, ready for IFR to MCI. Give me 1 second for that clearance. Control, Structure 401 Alpha Sierra is FKN8 departure. We're out of 6,700 for 7,600. American 1440, taxi to runway 34 right via 2 west south, 2 east south, Hotel 6, Hotel 1. Qantas 954, established ILS runway 19 left. Qantas 954, Brisbane Tower, wind 210 at 19er, runway 19er left, cleared to land. Caution bird activity. Omega 1011, Taipei Center identified. Good afternoon. United 1120, Newark Liberty International Airport clearance, cleared to Kansas City. Radar vector ZIMZ, then as filed. Climb and maintain 5,000. Expect flight level 380, 10 minutes after departure. Departure on 127.6, squawk 4512. Expect runway 4 left. Air Canada 488, heavy Toronto Tower, runway 06 left, wind 300 at 8, cleared for takeoff. Cleared to Jacksonville via the Tri-9 departure, then is filed, climb maintain 7,000 feet. Expect flight level 390, 10 minutes after departure. Departure on 124.35, squawk 2442, and there was a change to our departure runway. We can expect runway 32. Thank you very much. American 3472 Heavy. American 3472 Heavy, read back correct. Emirates 3 Hotel Juliet, contact Brisbane Centre on 124.905. Starship 401 Alpha Sierra, Christchurch Control identified. Good afternoon, Queenstown, UNH 1036. Lakefront ground, Baron 432, Foxtrot Lima, over at General Aviation Parking. Request a taxi to runway 36 left. Can we get the lights on as well, please? Baron 2 Foxtrot Lima, taxi to runway 36 left via Delta, cross runway 9er, then Foxtrot, cross runway 36 left, then Alpha Golf. Taxi lights will be turned on for you. All Nippon 4675. I need you at flight level 200, sir. Proof, contact apron on 119.999. Thank you. Alpha Tango. Please lane Qantas 954 and understand please. Departure. 145. Mustang flight 3000, climbing 4000. All Nippon 145, Khabarovsk control, radar contact, climb via the season. Portland approach, RV 6240 Tango, continuing on own navigation, 6248 Tango. Taxi runway 34 right via 2 west south, 2 east south, Hotel 6, Hotel 1, American 1440, good day. East Hampton Tower, Bruin Air 3, Yankee Oscar Golf, turning left base, runway 28 with the option. Broader ground, American 1572 with India, ready for pushback and start. We're at gate Bravo 11. American 1572, Toronto ground, pushback and start approved, face southwest. Jet 2 61134, clear to Albuquerque via the NI port departure, then it's piled. Climb and maintain 6,000. Expect flight level 370, 10 minutes after departure.
departure on 119.775, squawk 6271, expect runway 26 right. JetBlue 61134, read back correct. Climb by 145. Only for 145, Khabarovsk control. Roger. Continue climb altitude 5,000 feet. Taxi runway 36 left via Delta, cross runway 9, then Foxtrot, cross runway 36 left, then Alpha, Golf, 432 Foxtrot Lima. Okay, radar vectors to zip. Then it's fire, climb and maintain 5,000, expect flight level 380, 10 minutes after departure, departure on 127.6, squawk 4512, expect runway 4 left, United 1120. Pushback and start approval, face southwest, American 1572. United 1120, read back correct. FedEx 174 Heavy, contact Memphis approach on 120.925. Europa 78, Vienna radar, clear. Nation 3 Whiskey, arrival to scene when you're ready to descend, flight level 190. Climb 5,000, Longhaul 35. American 470, New York Center, contact my radar area center on 128.5. FedEx 174 Heavy, Memphis approach, good evening, Memphis altimeter 30.05. Expect the ILS runway 36 center approach into Memphis. Dashi 401 Alpha Sierra, Christchurch control, climb flight level 250. 253 Tango Whiskey, anticipate descent in about 15 minutes. Reach out if you want an early start. Block 3648, contact Rome on 123.225. Clearance. JetBlue 1110 requesting IFR clearance. I'll have your clearance in just a second. Hawaiian 97, contact Potomac approach on 119.85. Firefly 909er, Madrid control. Expect the Upula 2 Alpha arrival. Prepare to descend in roughly 20 minutes. Feel free to ask if you'd like it sooner. Clearance on request. Stand by. Northern approach, request landing at Troutdale, runway 25, 6240 Tango. RV4 Sierra Tango, runway 25 is not available. Expect landing on runway 7 at Troutdale, wind 340 at 11 knots. Landing runway 7, Troutdale, wind 340 at 11 knots. Thank you. 253 Tango Whiskey, roger. Maintain current heading and altitude. Richmond ground, ready to taxi. Coastal 1929, Richmond International Airport ground. Taxi to runway 20 via Mike 8, Mike. Mike 1, cross runway 16 at your discretion. Contact tower on 121.1 when ready for departure. Hawaiian 97, Potomac approach, good evening. Reagan altimeter 30.18. Expect the RNAV Yankee runway 19er approach into Reagan. Contact New York radar now on 128.5, American 470. AMX 21, Minneapolis clearance, cleared to Midway via the RST-1 departure, then as filed. Climb and maintain 9,000. Expect flight level 31010 minutes after departure. Departure on 118.725, squawk 6225. Expect runway 12 left. JetBlue 1234 cleared to Boston via the Engm Uhpp departure, then as filed, climb 4,000. Expect flight level 330, 10 minutes after departure. Departure on 121.0, squawk 5625. Expect runway 14. 3648, please expedite your descent to 3334 feet. New York radar, American 470 with you at flight level 330. American 470, 9 radar area center. Identified. Good afternoon. Piper 1 Mike Golf, you are not cleared to take off. Advise when ready to copy a phone number for possible pilot deviation. Maker 21, read back correct. Oakland Tower, citation 7500 Bravo, hold me short of runway 28 right, ready for departure. Montreal Center, Charlie Mike November Sierra, flight level 500. American 1578, Minneapolis Center, contact Denver Center on 132.7. RV
34 Sierra Tango. Transition through the Portland International Class Charlie airspace is approved. Maintain appropriate VFR altitudes. Remain on this frequency. Reno clearance, Starship 8244 Lima with Kilo. IFR flight to Idaho Falls. Clearance on request. Stand by. Starship 44 Lima. Reno clearance. Cleared to Idaho Falls. Radar vectors PRs then as filed. Climb and maintain 8,000. Expect flight level 35010 minutes after departure. Departure on 119.2 squawk 3732. Expect runway 35 left. East Hampton Tower, Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf 3 mile final, runway 28 with the option. Yankee Oscar Golf, make straight in for runway 28. Hawaiian 97, speed 250 knots. Clear to Boston via the Engm 2 departures in as filed. Climb 4,000. Expect flight level 330, 10 minutes after departure. Departure on 121.0, squawk 5625. Expect runway 14. JetBlue 1234, read that correct. Ground is on 121.7, safe flight, sir. Bruin Air Yankee Oscar Golf, runway 28, cleared for the option. Straight in, runway 28, Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf. Christchurch, delivery New Zealand 619. Information Papa request IFR clearance to Queenston. Taxi to runway 20, Mike 8, Mike 1, cross runway 16 at my discretion, and then I'll be contacting 121.1 once I'm ready. Etihad 535, descend via Elk 1 Romeo into Beirut, Hariri. American 1578, Denver Center, good evening. Beat my ground, American 3472 Heavy, requesting taxi instructions to the active departure runway. And could we get that to be a progressive taxi, please? Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Air Canada 488, contact departure on 124.475. Transition through Class Charlie airspace approved. Maintain appropriate VFR altitude. Remain on this frequency. 6250 Takeoff. American 3472 Heavy, taxi to runway 32 via Juliet 3, Kilo 3, cross runway 23 left, then Mike 5, Mike, Charlie. Progressive taxi path will be turned on for you. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, approche de Melbourne. Contactez l'approche d'Avalon sur 133,55. Viva 2090, Mazda Control, expect the Engm 1 Alpha arrival. I'll call your descent in roughly 20 minutes. Just say the word if you'd like to start down earlier. New Zealand 619, information Papa is current. Clear to Queenstown via the ATSA 1 Quebec departure, then as filed. Departure runway 20, initial climb to 4,000, departure on 120.9 squawk 6724. New Zealand 619, read that correct, ground will be on 121.9. Southwest 601, turn right, heading 075. Skyway AA, Dublin identified. Greetings. American 591 Heavy, New York Center, good evening. All Nippon 145, climb and maintain flight level 230. Southwest 601, 6 miles from Wonder. Turn right heading 145 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 22 right approach. Oakland Tower, citation 7500 Bravo, hope you sure up runway 28 right, ready for departure. Citation 750 Sierra Bravo, Oakland Tower. Runway 28 right, winds 260 at 12. RNAV Liege, cleared for takeoff. RV4 Sierra Tango, where are you headed? RV4 Sierra Tango, traffic at your 12 o'clock, 1 mile, at 150073. So my tower is at H1, sequence takeoff, runway 12 left. Emirates 81 Heavy, runway 12 left, winds 120 at 6, cleared for takeoff. Taxi to runway 32 via Juliet 3, Kilo 3, across runway 23 left, then Mike 5, Mike
and Charlie. Thank you very much. American 3472 Heavy. Air Canada 488, Heavy Toronto departure, radar contact, climb 5,000 direct dead heat. Pilot maintain by level 230, on a couple of response. Last Linux ground, JetBlue 61134, request startup, please. Descent on 6000, QNH 1015. For the approach, RB 624 Sierra Tango, landing at Troutdale, runway 7. 624 Sierra Tango. RB 4 Sierra Tango, cleared for approach, runway 7 at Troutdale. Turn right heading 145. Southwest 601. Clear to Idaho Falls, radar vectors PARS, then as follows, climb maintain 8,000, expect 350, 10 minutes after departure. Departure is on 119.2, squawk 3732, expect 35 left, Starship 44 Lima. Starship 44 Lima, read back correct. Clear for takeoff, runway 28 right, citation 7500 Bravo. Starship 1 Alpha Sierra, climb flight level 320. Charlie Echo Alpha, contact Brisbane Center on 134.3. Morning, Hotel Sierra, Alpha Tango, request engine start. Alpha Tango, engine start approved. Contact apron on 119.909 for tug services if needed. Tuesday, 4:81. Starship 1 Alpha Sierra, maintain flight level 320. Cleared for approach, runway 7, Troutdale. 624 Sierra Tango. Ground American 5517, ready to taxi. American 5517, taxi to runway 13 via 5, Alpha Hotel Bravo, Papa, cross runway 22 at your discretion. 134.3, Charlie Echo Alpha, see ya. Approche d'Avalon, bonjour. Je suis au cap 360. Je suis au sud de votre position, à une altitude de 5000 pieds. Et je descends vers 4000 pieds. Foxtrot, Hotel, Kilo, Alpha, Zulu. Foxtrot Hotel Kilo Alpha, Zulu, Avalon approach. Identity. Bonsoir, Avalon QNH on 025. Air Canada 488, climb flight level 230. American 660, contact Cleveland Center on 120.6. Northern approach, RV 624 Sierra Tango, doing a flyby. Go around. RV 4 Sierra Tango, cleared for the go-around. Maintain runway heading and climb to 4,000 feet. Center TBN Charlie Echo Alpha, flight level 180. TVM Charlie Echo Alpha, Brisbane Center identified. Good afternoon. Ord, Nippon 4675. Contact Hayakuri. Departure on 120.1. Ocean Clear taxi runway 13 via 5, Alpha Hotel Bravo, Papa to runway 22 at 4 indication American 5570. Suroeste 1, buenos días. Maintain runway heading, climb 4,000 feet, 624 Sierra Tango. Southwest 601, contact Metro Tower on 135.0. Center Charlie Echo Alpha, can you advise me on which runway I can expect into Essendon? Charlie Echo Alpha, expect runway 26 at Essendon. Suroeste 1, indicación de altura. Clear delivery citation 404 Charlie X-ray, Zion, Florida, St. Augustine, ready to copy.
minutes. Or Nippon 4675, Hayakuri departure, identified. Sugoi. Charlie ground, altitude 1211, we are ready to taxi to 36 center. Allegheny 1211, taxi to runway 36 center via Echo 17, Echo 1. Charlie Echo Alpha. Citation 404 Charlie X-ray, McCollum ground, cleared to St. Augustine, radar vectors soon, then as filed. Climb and maintain 5000, expect flight level 39010 minutes after departure. Departure on 121.0 squawk 6655. And we have to change your departure runway to 27. Hawaiian 97, descend and maintain 3700, turn right heading 265 vectors for the RNAV runway 19er approach. Metro Tower, Southwest 601, with you, ILS 22 right. Southwest 601, Metro Tower, continue approach runway 22 right. Salt Lake Tower, Lufthansa 695 Yankee, holding short runway 34 left. Lufthansa 695 Super, Salt Lake Tower, runway 34 left. Wind 360 at 27, gusting 34. Fly runway heading, cleared for takeoff. Block 3648, contact Rome on 123.225. And tower FedEx 69 is climbing through 4000, request switch to departure. Negative, need immediate landing now. Welcome into departure, Delta 318, ready for departure. Delta 318, NorCal departure, runway 17 right, winds 190 at 7, RNAV scat wind, cleared for takeoff. Winds, fly runway heading, clear to take off, runway 34 left, Lufthansa 695 Yankee Super. Citation 4 Charlie X, clear to St. Augustine via radar vector soon, minutes filed, maintain 5000, expect 390 after 10 minutes, departure on 121.0, squawk 6655. Charlie X-ray, feedback correct. Suroeste 1. Suroeste 1, buenos días. Alpha, sending Now Air 25 Alpha Heavy, good evening. Boeing 2287, I need you below 250 knots. Las Vegas ground, JetBlue 61134, request taxi to runway 26 right for departure, please. JetBlue 61134, taxi to runway 26 right via Bravo 7 Bravo Alpha 2. Clear for takeoff, Delta 318. Front of rail at American 1572 in India, ready to taxi to runway 24 right. Alpha Sierra, climb flight level 370. Montreal Center, Charlie Echo Mike November Sierra with you. Piper Echo Mike November Sierra, Quebec departure identified. Good evening, Clayton Lake altimeter 30.03. American 1572, taxi to runway 24 right, cross runway 2, then Alpha Tango Alpha Charlie 7. Alpha, we would like to continue our descent along the south. Now Air 25 Alpha Heavy, cleared Andre 1 arrival into Atlanta. Whenever you'd like to descend and maintain flight level 230. Kilometer Tower, American 195, ready to take off. American 195, Fort Lauderdale Tower, runway 10 left, winds 120 at 10. RNAV Mr. Lee, cleared for takeoff. Or Nippon 4675, Hayakuri departure, contact Tokyo control on 120.5. My flight level 370, station 401 Alpha Sierra. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. American 3284, taxi to runway 9er via Kilo, Mike. Pacific ground, Canada 87 is ready for taxi. Canada 87, taxi to runway 10 via Gulf. Charlie, cross runway 10, then cross runway 19er, then Delta. Contact tower on 120.5 when ready for departure. Boeing 2287, descend altitude 3300, turn left heading 035 vectors for the ILS runway 24 right approach. Taxi to runway 26 right via Bravo 7 Bravo Alpha 2 with JetBlue 61134.
Citation 0 Sierra Bravo. Contact departure on 128.325. Lufthansa, cargo 8401. Traffic at your 12 o'clock. 3 miles. At flight level 2608320. Victor Hotel Charlie Alpha Papa Moresby Center, please clarify your request, or... Altimeter 30.03, Echo-Mike numbers here. Emirates 81, contact departure on 122.5. Piper Golf Delta Alpha, November Yankee, Denver Center. Contact Albuquerque approach on 124.45. Right, taxi runway 24 right via cross the runway 15 left or right, and then we'll taxi Alpha Tango Charlie 7, American 1572. Cirrus 49 Tango, contact McGuire approach on 126.475. All Nippon 4675, Tokyo Control identified. Good morning. PAL Air 25 Alpha Heavy, descend and maintain 13,000. Bruin Air Yankee Oscar Golf, runway 28, cleared for the option. Este 1 continuo con 18.3. 475, Alpha 411 Tango. Require approach to Alpha 411 Tango at 7,000. Alpha is currently at Alpha Yankee Mike, taking off runway 31. On approach, RV624, here at Tango, 4,000 feet, level, requesting landing Troutdale, runway 7, 624 Sierra Tango. RV4 Sierra Tango, cleared for landing, runway 7 at Troutdale, wind 340 at 7 knots, altimeter 30.15. Noroeste 1, mantenga nivel de vuelo 180. Foxtrot Hotel Kilo Alpha, Zulu, Avalon approach, Tornado Ghost Cap, contact with flight. Air Canada 488, climb flight level 290. Taxi runway 10 by call. Charlie, cross runway 10, cross runway 19, Delta, tower 120.5, and ready for departure, China 87. Japan Air 43 Heavy, ready for RFR clearance to London. We have information, Romeo. Piper, Golf Delta Alpha November Yankee, Albuquerque departure. Good evening. Citation 750 Sierra Bravo, Oakland departure, radar contact, climb via the SID. Contact departure 22.5 Emirates 81. Cleared for the option. Runway 28, and we are midfield on the downwind, Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf. Warrior Tower, one more American 5517, holding short runway 13, ready to depart. American 5517, LaGuardia Tower, runway 13, winds 180 at 6, fly runway heading, cleared for takeoff. Cirrus 49 Tango, descend and maintain 5,000. Expect ILS approach runway 22 right at JFK. Copy that, will be heading south to Alpha Yankee Delta Mike. Cruising altitude around 6,500, 1 POV. FedEx 269, 4,000. FedEx 269, Memphis departure, good evening, Memphis, altimeter 30.06. All Nippon 4675, Tokyo Control, climb flight level 370. Delivery Hotel Sierra Alpha Tango, request IFR clearance to Hong Kong with information to react. I'll grab that clearance. Give me just a minute. Dubai departure image 81, maintain flight level 190. Emirates, 81 Heavy, without departure, radar contact, climb via the SID. Japan Air 43, Tokyo clearance. Information Romeo is current. Cleared to Heathrow. After departure, fly radar vectors. Agree. Then as filed. Departure runway 05. Initial climb to 4,000. Departure on 119er, decimal 1.
Squawk 5214. Lufthansa 954, contact Birmingham approaching on 123.9 Maintain 5,000, but I must approach runway 22 right. JFK 549 Tango. RV 64 Sierra Tango, cleared landing runway 7 at Troutdale, wind 340 at 7 knots, altimeter 3015. 624 Sierra Tango. American 660, Cleveland Center, speed 280 knots. Qantas 954, welcome to Brisbane. Contact ground on 124.05. 124.05, first on platform. We have flight following once we're in the air, we'll contact you. Charlie Alpha, you are not on flight following, safe request when ready. Japan Air 43, read back correct. Contact ground on 122.075 when ready. 278, contact B, approach on 119.8. In departure, flight guard cleared St. Louis and request fire. Alpha Tango. Information Juliet is current. Clear to Hong Kong. After departure, fly radar vectors DGSC, then as filed. Departure runway 15. Initial climb to 4,000. Departure on 19.02. 5 squawk. 6464. FedEx 269, cleared to St. Louis via the Elvis 4 departure, then as filed, climb and maintain 4,000. Expect flight level 280, 10 minutes after departure. Departure on 120.9 or 25, squawk 2442, climb and maintain 21,000. FedEx 269, read back correct. Lufthansa 954, Birmingham approach identified. Good evening. Expect the ILS runway 15 approach into Birmingham. Shanghai Control, Lufthansa 8401 request. Flight level 300. Lufthansa Cargo 8401, climb flight level 300. Copy that, Charlie Papa. Emirates 81, contact Al Maktoum radar on 124.025. Delta 318, radar contact 2 miles south of Capital at 1,000 feet. Sacramento altimeter 29.907, climb via the SIS. Portland approach, RV 64 Sierra Tango. I've not landed at runway 7 at Troutdale before. Can you give me a heading as to what the pattern work is? RV 4 Sierra Tango, enter left downwind for runway 7. Maintain pattern altitude of 1,000 feet above ground level. 3648, please expedite your descent to 3334 feet. Europa 278, approach identified. Hello there, expect the ILS from runway 29 approach into Wien. Air Canada 488, contact Toronto Center on 127.0. Hawaiian 97, descend and maintain 3500. East Hampton Tower, Berlin Air 3, Yankee Oscar Golf, turning left base, runway 28, with the option. Centennial clearance, November 110 Victor Echo with Oscar. Ready to copy IFR to Scottsdale. 1 second while I grab the paperwork. Foxtrot Hotel, Kilo Alpha Zulu, approach Avalon 20-1, gas spot 60. Cessna 151 Charlie Whiskey, Great Lakes departure. You're cleared into the Detroit Class Bravo airspace. Continue straight in towards the field. Descend at your discretion. Expect your tower handoff shortly. Expect runway 21 right. I'm via the Delta 318. Left downwind, runway 7, maintain pattern altitude 1,000 feet above ground level. RV 64 Sierra Tango. Emirates 81, heavy, Al Maktoum radar, identified. Hello, QNH 1013. November 110 Victor Echo, Centennial Airport clearance, cleared to Scottsdale via the Wings 1 departure, then as filed. Climb and maintain 9,000. Expect flight level 43010 minutes after departure. Departure on 132.75 squawk 2752. Expect runway 17 left. FedEx 269, climb and maintain flight level 220. Block 3648, contact Rome on 123.225. Etihad 535, contact Beirut approach on 120.3.
Skyhawk 08 Bravo, you are not cleared to take off. Advise when ready to copy a phone number for possible pilot deviation. Hawaiian 97, 12 miles from Derrick. Turn left heading 230. Descend and maintain 2700 until established. Cleared for the RNAV runway 19er approach. Qantas 954, clear runway 19 left. Qantas 954, Brisbane ground, taxi to 22 via Alpha 6, Bravo 6 Bravo, Charlie 3. Good day. Air Canada 488, Toronto Centre identified. Good evening. RV6240 Tango crossing midfield and doing a teardrop 45 into downwind for left downwind runway 7. Q4 Sierra Tango. RV4 Sierra Tango approved as requested. Continue for left downwind runway 7. Welling 2287, speed below 250 knots. 695, divert contact departure. Switching over to departure, Lufthansa 695, Yankee Super, good day. Cessna 151 Charlie Whiskey, Great Lakes departure. Contact Detroit approach on 118.9 or 5. Detroit, Class Bravo, Aerospace, Defense Street, towards the field. If we have check by discretion, expect tower and no short. Expect runway 211. Bring the clearance just on 817 requesting IFR clearance to Sydney. I'll have your clearance in just a second. American 5517, contact departure on 120.8. Cleared to Scottsdale via Wheaton 1, then as filed. Climb and maintain 9,000. Expect 430, 10 minutes after. Departure on 132.75, squawk 2752. Expect 17 left, November 110 Victor Echo. 110 Victor Echo, read back correct. Approved as requested. Continue left downwind runway 7 to 24 Sierra Tango. Everything Bravo 6 and Charlie 3 for Qantas 954. Qantas 954, negative, taxi to runway 22 via Alpha 6, Bravo 6 Bravo, Charlie 3. Etihad 535 Heavy, Beirut approach, identified. Sabah El Khair, Beirut Hariri 2NH 1007. Expect the RNAV runway 21 approach into Beirut Hariri. Southwest 601, Metro Tower, welcome to Metro. Contact ground on 132.725. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Church Rock, New Zealand 913, request taxi to the axis. New Zealand 619, taxi to runway 20 via Alpha 2. Jetstar 817, information uniform is current. Cleared to Sydney via the same 2 departure, then as filed. Departure runway 19 left, initial climb to 4,000 feet. Departure on 119.25, squawk 6723. Quebec International, Charlie Echo, Mike November Sierra, with you, 44 miles to the southeast. We are inbound to land, runway 24 and 5,000. Piper Echo Mike November Sierra Quebec departure identified. Good evening, Montmagny altimeter 30.03. Cessna 151 Charlie Whiskey Detroit departure. Good evening, Clinton altimeter 30.24. Salt Lake Tower, American 1440, Salt Lake Short, 34 right at Hotel 1, we're ready to go. American 1440 Salt Lake Tower, runway 34 right, wind 360 at 27, gusting 34. Fly runway heading cleared for takeoff. Salt Lake departure, Lufthansa 695, Yankee Super, 5,000 feet, heading 343. Lufthansa 695. Super, Salt Lake departure, radar contact. Climb and maintain flight level 390, turn right, heading 135, vectors to Kimmer, then own navigation. Delivery Hotel Sierra Alpha Tango, clear to Hong Kong. After departure, I fly laser, Victor, Zulu, Golf,
Sierra to the F5, departure runway 15, position climb and maintain 4,000 feet, departure on 119er, decimal 025, Golf 6464, Hotel Sierra Alpha Tango. Thanks, can you repeat? Qantas 954, negative, taxi to runway 22 via Alpha 6, Bravo 6, Bravo, Charlie 3. 132.725, Alpha 60. East Hampton Tower, Linear 3 Yankee Oscar Golf 4 mile final runway 28. We'd like to make this a full stop. Bruin Yankee Oscar Golf, wind 360 at 4, runway 28, cleared to land. Air Canada 488, Toronto Center, climb flight level 390. Lake flat, front tower, Baron 432 Foxtrot Lima, holding short runway 36 left, ready for departure. Baron 432 Foxtrot Lima, lakefront tower, runway 36 left, winds 330 at 11, fly runway heading, cleared for takeoff. Boeing 2287, turn right heading 060. American 5517, LaGuardia departure, radar contact. Climb and maintain flight level 210, turn left heading 040, vectors to Merritt. Then-O navigation. Hawaiian 97, contact Reagan Tower on 119.1. 34 right runway heading clear for takeoff, American 1440. Thanks, request taxi to parking, please. Qantas 954, taxi to M3 via Bravo, Bravo 4, Alpha 4, cross runway 19 left, then Hotel 4, Hotel 2, November. Good day. Clear to land runway 28. Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf. Clear to Sydney via the CNEC 2 departure, then as filed, departure runway 19 left, initial climb 4,000. Departures on 19.25, squawk 6723, Jetstar 817. Jetstar 817, read back correct. Ground is on 124.05, safe flight, sir. Baby approach Sabah North, Etihad 535 heavy. Etihad 535, unable to accommodate Beirut approach. Continue RENAV approach runway 21. Only phone 145, expect the rough mode arrival. In about 15 minutes, I'll start your descent. 135, flight level 390, vector Sikimmer, then O navigation, Lufthansa 695, Yankee Emirates 81, heavy, Al Maktoum radar. Climb flight level 260. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, Avalon approche à 3 miles des canaux. Tournez à 34075. Descendez à une altitude de 3000 jusqu'à l'établissement sur le localizer. Autorisé à l'approche ILS de la piste Engm Uhpp. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, Avalon approche. Contactez la tour d'Avalon. Sur 120,1. American 3284, Boston Tower, runway 9er, winds 140 at 6. RNAV clock cleared for takeoff. Fly runway heading, runway 36 left, clear for takeoff, 132 Foxtrot Lima. Hawaiian 97, Reagan Tower, roger, continue RNAV approach for runway 19er. Metro ground, southwest 601, clear up 22 right, if I can taxi to the case, please. Southwest 601, Metro ground, taxi to D3W via Alpha. Victor, cross runway 22 left, then Foxtrot. Have a good day. 3648, can you please expedite your descent to 3334 feet? 1929, contact tower on 121.1, safe flight. Beirut approach, Sabah Al Khair, Etihad 535 heavy, with you. Etihad 535 identified. Good morning. American 5517, contact Kennedy approach on 125.7. JetBlue 60134, ready for takeoff, runway 26 right. JetBlue 61134, Las Vegas Tower, runway 26 right, winds 190 at 11 gusting 22. RNAV Rudy, cleared for takeoff. Descend altitude
9000, turn right, heading 110 vectors for the ILS runway 29 approach. Contacting tower on 1212, decimal 1. I appreciate that. Coastal 1929. FedEx 269, climb and maintain flight level 270. Brisbane ground, good morning, Jetstar 817. We're ready for pushback and start. Jetstar 817, Brisbane ground, pushback and start approved, face east. Activate Alpha Victor cross, to the left, then bus drive, southwest of 01. Etihad 535, descend altitude 4000, QNH 1007. Expect arrival mode 5054. And in about 15 minutes, 145. Arnav Rudy, clear for takeoff, JetBlue 61134. RV64 Sierra Tango, downwind, runway 7, for full stop landing, Southdale, 64 Sierra Tango. RV4 Sierra Tango, cleared to land runway 7 at Southdale, wind 340 at 9 knots. Qantas 954, requesting bay 43, possible access. Qantas 954, taxi to bay 43 at your discretion. Good day. Pushback and start approved, face east, Jetstar 817. American 5517, Kennedy departure, good morning, altimeter 30.21. Richmond Tower, holding short of 20 runway, ready for departure. Coastal 1929, Richmond International Airport Tower, runway 20, wind 050 at 4. RNAV item, cleared for takeoff. Citation 0 Sierra Bravo, climb and maintain flight level 270. Cessna 151 Charlie Whiskey, Detroit departure, contact Metro Tower on 135.0. KLM 282 Winnipeg Center, contact Winnipeg Radio Center on 123.55. 340 at 9 knots, clear to land runway 7, Troutdale, 624 Sierra Tango. Qantas 954, you're welcome. Safe taxi to parking. Tour de Volant, bonjour. Je suis au cap 005 et je suis à 3500 pieds. Et je descends à 3000 pieds. Foxtrot, Hotel Kilo Alpha Zulu. Foxtrot Hotel Kilo Alpha. Zulu, tour d'Avalon. Descendez à 3000 pieds. Continuez l'approche. Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf going around. Bruin Air Yankee Oscar Golf, Windscom runway 28 cleared for the option. Taxi to parking. New Zealand 698, contact tower on 118.4. Have a good afternoon. 253 Tango Whiskey, when you're ready to begin your descent, descend and maintain flight level 270. Wind 050 at 4, RNAV item, cleared for takeoff. Have a good evening. Coastal 1929. Delivery clear to Hong Kong. After departure, fly radar vector Zulu Golf, Sierra Zulu, then at 5. Departure on runway 15, climb and maintain 4,000 feet. Departure on 119.025 with swap 6464. South Center, good afternoon, American 802, beginning our descent now. American 802 Seattle Center, descend via Hawks 8 into Seattle. Alpha Tango, read back correct. Ground is on 121. Decimal 65, safe flight, sir. Dallas Fort Worth clearance, Southwest 1081, 88.
16 with information Lima is ready to copy ISR to Milwaukee. I'm working on that clearance. Stand by. Ground, United 1120 is at Charlie 108. We're ready for push and start. United 1120, Newark Liberty International Airport ground, push and start approved. Tail southwest. KLM 282, Winnipeg Radio Center identified. Good evening. Lot 3648. Contact Brindisi on 121.075. Cessna 151 Charlie, Whiskey Metro Tower, enter left downwind for runway 21 right. Rio ground, Starship 8244 Lima, ready for taxi. Starship 44 Lima, Reno ground, taxi to runway 35 left via Alpha, cross runway 8, then Quebec. 121, decimal 65, 400 Alpha Tango. Alpha Tango. Please confirm your message. You're on clearance delivery frequency, not tower. Baron 2 Foxtrot Lima, contact departure. Cleared for the option, Ruiner 3 Yankee Oscar Golf, runway 28. Push and start approved. Tail southwest. 1120, 1120. Okay, citation 253 Tango Whiskey will begin our descent down to 270. Southwest 1081, Dallas Love Field clearance. Cleared to Milwaukee via the Sweetser 7 departure, then as filed. Climb and maintain 4000. Expect flight level 37010 minutes after departure. Departure on 124.3 squawk 5242. And your departure runway was changed to 13 left. American 3284, contact departure on 118.25. Alpha Tango. Please confirm your message. You're on clearance delivery frequency, not tower. If you need landing clearance, contact the tower. Expect runway 15. Hawaii 97, Reagan Tower, wind 080 at 4. Runway 19 are cleared to land. Morris Flight 351, requesting weather conditions at Brisbane. Qantas 351, Brisbane International Airport information uniform. 0130 Zulu, wind 240 at 18, cab okay, temperature 17, 2.7, QNH 1009er. Arriving and departing runways 19 left, 19 right. Transition level 130, caution bird activity. New Zealand 619, Christchurch Tower, runway 20, winds 210 at 7, cleared for takeoff. Honor, Emirates 420, requested now. Emirates 420, go ahead with your request. Taxi to runway 35 left via Alpha, cross runway 8, then Quebec, Starship 44 Lima. Allegheny 1211, Charlotte Tower, runway 36C, winds 360 at 6, cleared for takeoff. Bonanza 717, Zulu requesting IFR flight following. Bonanza 17 Zulu, unable to provide flight following. Contact Springs departure on 124.0 for radar services. 1440, contact departure. Departure, American 1440, good day. Lakefront departure, Baron 432 Foxtrot Lima with you at 1,800 for 8,000. Baron 432 Foxtrot, Lima New Orleans departure, radar contact, climb and maintain 8,000. Lot 3648, I need you at 3334 feet, sir. American 3284, Boston departure, radar contact, climb and maintain 6,000, direct claw. Emirates 81, climb flight level 290. Portland approach, RV 64 Sierra Tango, left base, runway 7, Troutdale, and straight into final, runway 7, 624 Sierra Tango. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. JetBlue 61134, contact departure. Engm Uhpp, Lufthansa 954, request descent altitude 3000. Tactical Center,
Emirates 420, request descend. Lufthansa 954, descend altitude 3,000 feet, QNH 1018. Southwest KW1 is cleared to Milwaukee via the 237 departure, dance file. Climb and maintain 4,000, expect flight level 370, 2 minutes after departure. Departure frequency 124.3, with 12,642, we'll expect runway 13 left. Southwest 1081, read back correct. Hello, departure American 1440, 5,800, climbing 8,000, runway heading. American 1440, Salt Lake departure, radar contact. Climb and maintain flight level 330, turn right heading 135, vectors to Kimmer, then own navigation. Contact departure, JetBlue 62134. Bonanza 717 Zulu, Springs departure. Good evening, maintain 9,000 feet. Do you require flight following or any assistance? Request descend. Emirates 420, roger, go ahead with your request. Canada 87, contact tower on 120.5, safe flight. Tower 120.5, Canada 7. Washington Center, American 591 Heavy is with you at flight level 400. American 591 Heavy, Washington Center. Good evening. February clear Hong Kong. After departure, fly radar Victor Zulu Golf Sierra Zulu then X5. Departure on runway 15. Climb and maintain 4,000 feet. Departure on 119.025. With squawk 6464. Hotel Sierra Alpha Tango. Stand by. Welling 2287, turn right, heading 105. American 3284, climb and maintain flight level 220. Las Vegas departure, JetBlue 61134 with you 4,100 feet. JetBlue 61134, Oakland Center, radar contact, climb via the SID. Climb maintain level 350, right turn 355. Radar vectors, Kimmer, American 1440. Citation 00 Bravo, climb and maintain flight level 330. Tower, Canada 87, ready for departure. Canada 87, Elizabeth City Regional Airport and Coast Guard, Air Station Tower, runway 10, wind 030 at 11. Fly runway heading, cleared for takeoff. Alpha Tango. Information Juliet is current. Clear to Hong Kong. After departure, fly radar vectors ZGSC, then as filed. Departure runway 15. Initial climb to 4,000. Departure on 119er, decimal, 02, 5 squawk, 6464. Welling 2287, contact Barcelona Tower on 122.1. Correction, I'll turn right to heading 135 for American 1440. American 1440, heading 135 confirmed. Continue climb to flight level 330. Jacksonville Center, Emirates 420, request descent via Smith 2 arrival. Emirates 420, expect a Site 2 arrival. I'll start your descent in about 20 minutes. Springs departure, Bonanza 717, Zulu requesting IFR flight following. Bonanza 17 Zulu, squawk 2453 and ident. Emirates 420, roger. Expect the Site 2 arrival into Atlanta. American 3284, speed 250. Coastal 1929, contact departure on 126.4. JetBlue 61134, Oakland Center, contact Las Vegas, departure on 119.775. Bonanza 17 Zulu, radar contact. 13 miles northeast of Pueblo at 9,000 feet. Pueblo altimeter 30.06. East Hampton Tower, Perimeter 3, Yankee Oscar Golf is passing midfield on left downwind for runway 28. Bruin Air Yankee Oscar Golf, continue left downwind for runway 28. Report when turning base. 135
the heading and climb maintain flight level 350, American 1440. Vueling 2287, Barcelona Tower, roger. Continue approach runway 24 right. Qantas Flight 351 requesting descent to Smoke 1 Alpha. Qantas 351, descend via Smoke 1 Alpha into Brisbane. Canada 7, departure runway 10, flight runway heading, Canada 7. Vueling 2287, Barcelona Tower, winds 320 at 5. Runway 24 right, clear to land. Contacting departure on 1624. Roger. Royal Air, Rocket 777, pushback approved, face west. Papa. Center Charlie Alpha Papa. Citation 00 Bravo. Contact Oakland Center on 134.15. Going to Las Vegas departure at 119 at 775, JetBlue 61134. Charlie Alpha Papa, Hunter Charlie Alpha Papa, roger. After departure, fly radar Victor Zulu Golf, Sierra Zulu, then S5, departure runway 15, initial climb and maintain 4000, departure on 119 decimal 025, Box 6464, Hotel Sierra Alpha Tango. Alpha Tango, read back correct. Ground is on 121. Decimal 65, safe flight, sir. On approach, RB64 Sierra Tango, clear runway 7. 624 Sierra Tango. Bonanza 17 Zulu, contact Denver departure on 120.1. Jacksonville Center, Emirates 420, ready for descent. Emirates 420, descends via Site 2 into Atlanta. Delta 318, climb and maintain flight level 310. Citation 750, Sierra Bravo, Oakland Center. Good evening. Charlie Alpha Papa, we'd like flight following. We are heading direct to Alpha Yankee Delta Mike at 6,500 feet. Charlie Alpha Papa, you are not on flight following. State request, we're ready. Emirates 420, descend via the SI-2 arrival into Atlanta. 65. Have a good day, sir. Hotel Sierra Alpha Tango. Richmond departure. Have a good evening. Coastal 1929. Coastal 1929, Potomac departure, radar contact, climb via the SID. Climb and maintain flight level 310. Delta 318. New Zealand 619, contact departure on 120.9er. FedEx 269, climb and maintain flight level 280. Bonanza 717 Zulu, Denver departure. Good evening, altimeter 30.09er. East Hampton Tower, perimeter 3, Yankee Oscar Golf, turning left base, runway 28 with the option. Now Air 25 Alpha Heavy, contact Atlanta, approach on 124.6. Emergency 81, climb flight level 340. Las Vegas departure, JetBlue 61134, with you 7,400 feet. JetBlue 61134, Las Vegas departure. Good evening, Las Vegas, altimeter 29.904. Charlie Papa, we'd like to request flight following. Charlie Alpha Papa, flight following is on request. Squawk 3467, then ID. For the approach, RB64 Sierra Tango requesting cancellation of flight following. 64 Sierra Tango. RB4 Sierra Tango, you still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. Descend via the Site 2 arrival to Atlanta at 420. Door on departure, climb and maintain 8,432 Foxtrot Lima. Canada Air 3479er, Jacksonville Center, contact Miami Center on 133.9er. Centennial Ground, November 110 Victor Echo. Permission to start. November 110 Victor Echo, Centennial Airport ground, engine start approved. Lufthansa 954, turn right heading 340 vectors for the ILS
runway 15 approach. Quick arrival, Takeoff over says 23 miles to the southeast, inbound for runway 24. Piper Mike November Sierra, runway 24 is not available. Active runways are 22 right, 31 right, and 22 left. Please advise your preferred runway from these options. 3648, contact Brindisi on 121.075. Climbing via the SIP, close to 19300. 3467 will identify Charlie Papa. New Zealand 619, Christchurch departure, radar contact, climb 7000. American 3472 Heavy, holding short, runway 32, ready for takeoff. American 3472 Heavy, Greensboro Tower, runway 32, wind 010 at 4, cleared for takeoff. Allegheny 1211, contact departure on 125.35. American 3284, climb and maintain flight level 270. American 660, Cleveland Center, contact Detroit approach on 124.05. Hawaiian 97, welcome to Reagan, contact ground on 121.7. Air Canada 488, expect to have a 7 arrival, descent in about 5 minutes. Charlie Alpha Papa, radar contact 4 north of Mumble Airport at 6500 feet. QNH 1013. North departure, bearing for the 2 Charlie, my request direct to Gulfport. Flare 622, contact Winnipeg Center on 132.25. Northern approach, RV 64 Sierra Tango. Can you close my flight plan, please? RV4 Sierra Tango, flight plan closed. Have a great day. Square 25 Alpha Heavy, Atlanta approach, good evening. Atlanta altimeter 30.12, expect the ILS runway 8 left approach into Atlanta. FedEx 269, expect a boost pre-arrival. Plan for descent in maybe 20 minutes. Cleared for takeoff, American 3472 Heavy. American 4852, contact Memphis Center on 133.025. Roger, Echo Mike November Sierra was misinformed about airport information. I will take 22 right, please. Piper Mike November Sierra, I need you at 5,000 feet, sir. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Canada Air 3479er, Miami Center, identified, good evening. Riyadh F311, contact Ankara Control on 124.125. 1013, thanks Charlie Papa. Citation 750 Sierra Bravo, Oakland Center, climb and maintain flight level 400. New Zealand 619, climb flight level 230. American 660, Detroit approach. Good evening, Metro altimeter 30.24. Expect the ILS Yankee runway 22 right approach into Metro. For the approach at this time, can we also cancel our flight following 64 Sierra Tango? RV4 Sierra Tango, you still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. Hawaiian 97, Reagan ground, taxi to Hold Bay 43 via Foxtrot, cross runway 22, then cross runway 1, then Kilo, Whiskey. Good day. All aircraft, information, Whiskey is now current. QNH 3008. Allegheny 1211 Charlotte departure, radar contact, climb and maintain 12,000. Skyway 82, Shannon, identified. Good morning. Emirates 81, contact here on radar on 133.4. Flare 622, Winnipeg Center, identified. Good evening. FedEx 269, speed 280 knots. Climbing to 5,000, Echo Mike November Sierra. Echo Mike November Sierra, request vectors 2 final for 22 right. Toronto Tower, American 1572, hold short 24 right, ready for departure. American 1572, Toronto Tower, runway 24 right, winds 300 at 8, cleared for takeoff. East Hampton Tower, Air 3, Yankee Oscar Golf on 4 mile final, runway 28, full stop. 049 Tango, descend and maintain 4,000, turn left heading 010 vectors
Oscar Golf, wind 360 at 4, runway 28, cleared to land. Clear to land, runway 28, Berliner, Yankee Oscar Golf. Piper Mike, November Sierra. Turn left heading 205 vectors for the ILS runway 22 left approach. Canada 87, contact departure on 119.55. Omega 1011, Taipei Center, contact Fukuoka Control on 123.9er. Clear for takeoff, runway 24 right, American 1572. Anchor Center, Alaska 50, right for IFR clearance to Anchorage. Give me 1 second for that clearance. American 2390, Anchorage Center. You still have an open flight plan. Please be sure to close that one first via the new flight button. Lufthansa 695 Super, contact Salt Lake Center on 133.9er. Switching to Salt Lake Center on 133.9er, and Lufthansa 695, Yankee Zulu. Good day. Final approach, RV64 Sierra Tango taxiing runway 7 at Troutdale, requesting clearance for takeoff. 64 Sierra Tango. RV4 Sierra Tango, contact Troutdale Tower on 120.9er for takeoff clearance. Delta 318, climb and maintain flight level 340. Flight level 340, Delta 318. Portland Tower, Tomahawk 214 Alpha Romeo. What is ATIS frequency? Mission Jet 214 Alpha Romeo, Portland Tower, ITIS frequency is 128.35. Emirates 810 on radar, identified, greetings. And maintain 4,000, but ILS 22 by approach. Cirrus 49 Tango, turn left heading 015 vectors for the ILS runway 22 right approach. American 5517, Kennedy departure, contact Boston Center on 128.1. Royal Air Maroc 777, taxi to runway 35 right via Papa Tango 3, Tango 2, Tango 1, Sierra 1. All aircraft information Charlie is now current. QNH 1012. Ground citation 404 Charlie X-ray South Ramp Kilo, ready to taxi, request runway 9 due to aircraft performance. Citation 4 Charlie X-ray, runway 9er is not available. Available runway is 27. Taxi to runway 27 via Sierra 2 Bravo Bravo 6. Turning to 205, Echo Mike November Sierra. Omega 1011, Fukuoka Control, identified, good afternoon. 120.9er, thank you. Coastal 1929, climb and maintain flight level 260. Climbing, flight level 260, coastal 1929. Mission Jet 214 Alpha Romeo, thanks. American 3284, climb and maintain flight level 320. Emirates 420, contact Atlanta Center on 124.325. Left 015 for the ILS 22 right approach, about 4,900. FedEx 174 Heavy, proceed direct, Nesbit. Cleared for the ILS, runway 36 center approach. Good morning, Hotel Sierra Alpha Tango. Ready to taxi to runway 15. Hotel Sierra Alpha Tango, bow and ground, taxi to runway 15 via Victor 3, Victor 2, Victor 5, Tango 1, Charlie 1. Viva 2090, contact Mazda land control on 128.0. We cannot use 27 due to the tailwind takeoff component, we need runway 9er. Citation 4 Charlie X-ray, runway 9er is approved. Taxi to runway 9er via Sierra 2 Bravo Bravo 6 Alpha. American Foxtrot Lima, I need you at 8,000 feet, sir. Salt Lake Center, Lufthansa 695 Yankee Super, flight level 233 for 390, direct to Cameron. Lufthansa 695 Super Salt Lake Center, good evening. We're at Atlanta Center, 124.5, thank you. Departure Canada 2,700 feet. Canada 87, Norfolk departure, radar contact. Climb and maintain flight level 270, turn left heading 280, vectors to Coupon, then on navigation.
Expediting climb up to 8,000 feet, 132 Foxtrot Lima. American 5517, Boston Center, good morning. Boston Center, good morning, American 5517, flight level 210. Troutdale Tower, RV624, Sierra Tango on taxiway A, requesting clearance for takeoff, runway 7, 624 Sierra Tango. RV4 Sierra Tango, runway 7, winds 340 at 9er, cleared for takeoff. Ambulance 81, Tehran radar. Climb flight level 388.0. 9er via Sierra 2 Bravo, Bravo 6 Alpha, citation 4 Charlie X-ray. Viva 2090, Motherland Control identified. Good evening. Anchor Center, Alaska, request time for clearance to Anchor. Clearance on request, stand by. Sunnet 25 Atlanta, request runway 0 right. Emirates 420, runway 0 is not available. Active runways are 10, 9 right, and 8 left. Please choose one of these runways for your approach into Atlanta. Clear for takeoff, runway 7, 624 Sierra Tango. Brisbane ground, Jetstar 817, ready to taxi. Jetstar 817, Brisbane ground, taxi to runway 19 left via Charlie East 3 Bravo, Bravo 1 Alpha 1. American 3472, heavy contact departure on 124.35. Block 3648, can you please expedite your descent to 3334 feet? Taxi to runway 15 via Victor 3, Victor 2, Victor 5, Tango 1, Charlie 1, Alpha Tango. 253 Tango Whiskey, descend and maintain flight level 180. Firefly 909er, Madrid Control, cleared Apul 2 Alpha, arrival into Lisbon. When you are ready to begin your descent, descend and maintain flight level 190. Boston American 5517, sir, do you know what approach we are going to expect at Boston? Alaska 50, clear to anchorage. Radar vectors QD, Dennis filed. Climb and maintain 4,000. Expect flight level 37010 minutes after departure. Departure on 135.3 squawk 4554. Released for departure. Clearance void if not off by 0219 Zulu. Time now 0204. American 5517. Expect the Roebuck 3 arrival for runway 33 left at Boston. Lufthansa Cargo 8401. Contact Shanghai Control on 125.325. Water 278, turn right, heading 130. Low ground, JetBlue 2495, with Oscar ready to push and start. JetBlue 2495, midway ground Oscar, push and start approved, tail northeast. Citation 00 Bravo. Climb and maintain flight level 450. Roger. Emirates 120 will designate 9er right. Rio Tower, Starship 8244 Lima, holding short runway 35 left, ready for departure. Starship 44 Lima, Reno Tower, runway 35 left, wind 300 at 10, fly runway heading, cleared for takeoff. Maintain flight level 180, 253 Tango Whiskey. Taxi 219 left via Charlie 3, Bravo, Bravo 1, Alpha 1, Jetstar 817. American 1440, request direct camera. American 1440, direct to camera approved. 0619, climb flight level 300. Emirates 81, contact UAE Center on 118.925. American 3472 heavy, Greensboro departure, radar contact. Climb and maintain flight level 390. American 660, descend and maintain 4,000, turn right heading 015 vectors for the ILS runway 22 right approach. Delta 318, contact Oakland Center on 134.3. Square 25 Alpha Heavy, descend and maintain 8,000, altimeter 30.09er. Firefly 909er,
speed 280 knots. Direct camera, Clear for takeoff, runway 35 left, fly runway heading, Starship 44 Lima. Bruin Air Yankee Oscar Golf, welcome to town of East Hampton. Contact ground on 121.9er. Going to ground on 0.9er, Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf. Clear to anchors, radar vectors. Keto. Alaska 50, time now 0204. Contact departure. Departure, American 1572. 6240 Tango, taking off runway 7, Troutail. RV40 Tango, winds 340 at 17, cleared for takeoff runway 7. Lufthansa Cargo 8401, Shanghai Control identified. Zhao Shanghai. 124.3, Delta 318, bye-bye. Lot 3648, contact Zagreb radar on 125.225. American 5517, expect the Roebuck 3 arrival. In about 10 minutes, I'll start your descent. Emirates 81, OAE center identified. Good morning. Takeoff runway 7 for Sierra Tango. Departure American 1572, passing 2,500, 5,000. American 1572, Toronto departure, radar contact, climb via the SID. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Oakland Central with view Delta 318 and flight level 200. Going to flight level 310. Delta 318, Oakland Center, good evening. Bonanza 717 Zulu, Denver departure. I need to amend your flight. Can you tell me your destination? Flight via the SID, American 1572. Oscar 50, clear to airport, radar vectors. T2, Dennis Isle, climb maintain 4000. Flight level 370, 17 after departure. Departure on 135.3, squawk 544, 4554, release for departure. Alaska 50, read that correct. FedEx 269, speed 280 knots. American 3284, contact Boston Center on 127.975. East Hampton ground, Bruin Air 3 Yankee Oscar Golf, clear runway 28 at Alpha request. Taxi to General Aviation Park. Bruin Air Yankee Oscar Golf. Taxi to Park 27 via Charlie Alpha Hotel, cross runway 16 at your discretion. Have a good day. American 591 Heavy, Washington Center, good evening. Mail control identified. Good morning. Coastal 1929, climb and maintain flight level 270. Citation 404 Charlie X-ray, runway 9er, ready for departure. Citation 404 Charlie X-ray, McCollum Tower, runway 9er, winds 360 at 9er, fly runway heading, cleared for takeoff. JetBlue 61134, Las Vegas departure, climb and maintain flight level 330. Delta 318, Oakland Center, climb and maintain flight level 350. 570. American 3284, Boston Center. Good evening, altimeter 30.21. Going to parking 27 via Charlie Alpha Hotel, cross runway 16 my discretion. Have a good day. Ruiner for Yankee Oscar. Runway heading clear for takeoff, runway 9, citation 4 Charlie X-ray. Citation 4 Charlie X-ray, runway 9er, winds 360 at 7, fly runway heading, cleared for takeoff. Leaving flight level 3. Lufthansa 954, turn right, heading 015. Maintain flight level 350, Delta 318. Qatar 676, roger. Continue maintaining flight level 370. For flight level. Toronto Tower 624 Sierra Tango, departing to the east. 624 Sierra Tango. RV40
Sierra Tango. After takeoff, fly runway heading until reaching 5500, then proceed on course. Tower Charlie, Echo Mike November Sierra requests a full stop landing on runway 24. Piper Mike November Sierra, runway 24, clear to land. Clear to land, runway 24, Echo Mike November Sierra. Runway heading clear for takeoff, runway 9, citation, 4 Charlie X-ray. Firefly 909er, descend and maintain flight level 070. FedEx 174 Heavy, contact Memphis Tower on 118.3. American 1440, contact Salt Lake Center on 133.9er. 133.9er, American 1440, good day. Continue on runway heading to 5,000 and then continue on course. All aircraft be advised, information Victor is now current. QNH 1008. American 3284 Boston Center, climb and maintain flight level 370. All aircraft be advised, information Victor is now current. QNH 1008. Oh, 3648, can you please expedite your descent to 3334 feet? Denver departure, Cessna 717 Zulu, heading to Guyman. Bonanza 17 Zulu, proceed direct to Guyman. Contact Denver Center on 135.4. Ground United 1120, ready to taxi, deactive. United 1120, taxi to runway 4 left via Romeo Kilo Alpha November. Meridian 0824, Juliet, Oakland Center, when you're ready, descend and maintain 15,000, altimeter 30.09er. FedEx 174 Heavy, Memphis Tower, roger, continue approach. Wind 360 at 10, runway 36 center, clear to land. Caution bird activity. Skyway 882, Shannon, contact Corp, approach on 119.9er. Qatari 676, expect the LB1 Alpha arrival. I'll have you descending in just a minute. Canada 87 Norfolk departure, please expedite your climb to flight level 270. JetBlue 61 134, contact Los Angeles Center on 118.025. KLM 282 Winnipeg Radio Center, contact Winnipeg Center on 135.15. Lufthansa 954, 6 miles from CF15. Turn right heading 065, descend altitude 2500 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 15 approach. Caution, taxi runway 4 left. Romeo, Kilo, Alpha, November, 91120. Charlie Alpha, I need to amend your flight. Can you tell me your destination? Destination is Alpha Yankee Delta 5. Bonanza 717 Zulu, Denver Center. Good evening, altimeter 30.03. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56. 5 secondary is 132.335. Contact departure. American 1440 checking in 1,700 climbing. 350. American 1440 Salt Lake Center, good evening, Walsburg altimeter 30.18. Clearance, this is Kodiak 247 Foxtrot Papa, Kodiak 100, VFR to Yellowknife. Request flight following information, Juliet. Kodiak 247, you are not under flight following. Please state your request. Qatari 676, descend via LB1 Alpha into Mail. 24 Juliet, descend and maintain 10500. Turn right heading 060 vectors for the RNAV runway 29er approach. RV4 Sierra Tango, you're leaving my airspace. Frequency change approved. Charlie Alpha, Mama destination Yankee Delta 1. Papa, thanks. 178, turn left, heading 115. Skyways 882, Cork approach identified. Good morning, expect the ILS runway 16 approach into Cork. Boston Center, American 3284, request flight level 320, final altitude. Foxtrot Hotel Kilo Alpha Zulu, Tour d'Avalon, vent 060 à 4. Piste 1-8, autorisé à atterrir. KLM 282 Winnipeg Center identified. Good evening.
JetBlue 61-134, Los Angeles Center, good evening. Thank you, have a good day. Frequency change approved. 24 Sierra Tango. Clearance, this is Kodiak 247 Foxtrot Papa requesting VFR to Yellowknife with flight following. Kodiak 247, on departure, maintain VFR at or below 2,000 feet. Departure on 133.175 squawk 5374. Cessna 1 Charlie Whiskey, winds 360 at 6, runway 21 right, clear to land. Bonanza 717 Zulu, Denver Center, contact Denver departure on 120.1. Center, American 3284 request. American 3284, go ahead with your request. Iberia 11 Tango Kilo, heavy oceanic control, roger, maintain flight level 330. Departure, Starship 44 Lima, with you climbing 6,000 for 8,000. Starship 44 Lima, NorCal departure, radar contact, climb and maintain flight level 350, turn right heading 045, vectors to Parsi, then on navigation. American 660, turn right heading 025. Alpha 111001, contact Christchurch control on 123.6. Autorisé à atterrir au site E8, Foxtrot Alpha Zulu. Haymaker 21 Minneapolis ground, taxi to runway 12 left via Delta Quebec, Charlie Papa cross runway 22, then Papa 10. For the departure, 624 Sierra Tango is an RV-12, Vans RV-12 at 4,900 feet, climbing to 5,500 feet. 24 Sierra Tango. RV-624 Sierra Tango, Portland departure, climb and maintain 5500 feet. Yes, sir. Request flight level 320 as final cruising altitude. Coastal 1929, contact Washington Center on 121.9 or 25. Bonanza 717 Zulu, Denver departure, good evening Fowler, altimeter 30.03. Citation 4 Charlie X-ray, contact departure. Europa 278, 5 miles from Whiskey 851. Turn right, heading 210, descend altitude 1900 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 29 approach. 24 Juliet, contact approach on 125.25. Portland Tower, vision jet 214 Alpha Romeo at 8:30, taxi for takeoff. Vision jet 4 Alpha Romeo, runway 28 left, line up and wait. JetBlue 61-134, Los Angeles Center, climb and maintain flight level 370. VFR below 2,000 feet, departure on 133.175 squawk 5374, Kodiak 247, Foxtrot Papa. Kodiak 247, read back correct. American 3284, climb and maintain flight level 320. Climb and maintain flight level 350, turn right 045, vectors to Pars, Starship 44 Lima. Departure, 4 Charlie X-ray. Citation 4 Charlie X-ray. It seems like there was a misunderstanding. Please confirm your last transmission. Climb and maintain 550 feet. 5,500. Alpha 11001, Christchurch control identified. Good afternoon. Washington Center, Coastal 1929. Coastal 1929, Washington Center, good morning. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. Departure citation 404 Charlie X-ray, 3,000 for 5,000 runway heading. 3648, contact Zagreb radar on 127.11. Минуточку вашего драгоценного внимания для того, чтобы я мог рассказать информацию о нашем самолете. Мы выполняем полет на высоте 10600 со скоростью 850 км в час. Температура за бортом на текущий момент составляет минус 50 градусов по Цельсию. Прибытие в город Петропавловск-Камчатский рассчитываем через 1 час 50 минут. Если
Если у вас появятся какие-либо вопросы, задавайте их нашим прекрасным бортпроводникам. Ну а мы со стороны летного экипажа сделаем все возможное, чтобы ваш полет прошел максимально быстро, комфортно, а самое главное безопасно. И благодарю вас за уделенное время. Желаю вам приятного полета. Let me tell you something. Airplane 00 descend and maintain flight level 040, altimeter 1012. Our average cruise speed today will be 460 Ground number 110 Victor Echo is ready to taxi. Present is 50 below 110 Victor Echo, taxi to runway 17 left via Alpha 12, Alpha 1. After 1 hour, 50 minutes. For Juliet, instructing altimeter 30.24, expect the RNAV Alpha runway 29 approaching All my best to make your flight more comfortable and safe. 49 Tango, Thank you for your contact Kennedy attention approach on and enjoy your flight. 125.7. Glasgow ground, Cessna Alpha X-ray 24, request flight following, departure runway 23 to EGPD. Cessna X-ray 24, hold position, runway 23, after departure cleared to leave the controlled airspace at Alexandria, not above altitude 2,000 feet before. Squawk 5644. New Zealand 619, expect to see El Roof 5 Bravo arrival. I'll start your descent in about 5 minutes. Vision Jet 4 Alpha Romeo, runway 28 left, winds 350 at 10, gusting 19er, cleared for takeoff. I'm maintain 320 direct soon, then on now. Citation 4 Charlie X-ray. Citation 4 Charlie X-ray, contact Atlanta approach on 124.6. Alpha Tango, contact tower on 118.45. 5.7. 5.9 Tango. 17 left via Alpha 12, Alpha 1, 10 Victor Echo. Lot 3648, can you please expedite your descent to 3334 feet? Royal Air Mar 777, contact tower on 118.5. Have a good afternoon. Jetstar 817, contact tower on 118.0, safe flight. Contact tower 118.0, Jetstar 817, thank you. Lufthansa 954, Birmingham Tower, roger, continue approach runway 15. Continue approach to 549 Tango inbound for ILS 22 right approach. 049 Tango, cleared ILS runway 22 right approach at Kennedy, New York. 24.6, citation 4 Charlie X-ray. Approach citation 404 Charlie X-ray is 4,500 for flight level 320. 24 Juliet, proceed direct LIJ. Descend and maintain 9500 until established. Cleared for the RNAV runway 29er approach. On 118, decimal 45. Hotel 0 Alpha, Tango, have a good day. Charlie Echo Alpha, contact flight watch center on 122.1. For the departure, RV 624 Sierra Tango, request altitude change down to standard VFR, and we're going to head to 1 with Q1. RV4 Sierra Tango, descend and maintain 3500 feet, heading to Grove Field approved. Runway 23 departure. Altitude not above 2,000 feet. VFR squawk 5644. Alpha X-ray 24. X-ray 24, read back correct. Citation 404 Charlie X-ray, Atlanta departure, good evening. Atlanta altimeter 30.06. Clear for that, let's 22 right approach activity. 49 Tango. Sierra 49 Tango, correct. Cleared ILS runway 22 right approach at Kennedy, New York. JetBlue 2495, taxi to runway 31 left via Tango 1 Tango, Echo 3, Echo 2, Echo 3, cross runway 31 right, then Foxtrot, Foxtrot 4. Lufthansa 954, Birmingham Tower, winds 290 at 6. Runway 15, cleared to land. Brisbane Tower, Jetstar 817, ready for departure, runway 19 left. Jetstar 817, Brisbane Tower, runway 19 left, wind 220 at 17, gusting 27, cleared for takeoff. Descend to 3500 feet, heading to Grove approved, Q4 Sierra Tango. Royal Air Maroc 777, Mohammed V Tower, runway 35 right, wind 270 at 7, cleared for takeoff. 151 That's the 1 Charlie Whiskey, correction. You are cleared to land runway 21 right, winds calm.
Sierra Alpha Tango, 4 shots, runway 15, ready for departure to Hong Kong. Hotel Sierra Alpha Tango, 1 tower, runway 15, winds 170 at 12, cleared for takeoff. Qatari 676, cross Mike 506 at altitude 6,000. CDM Charlie Echo Alpha, Flight Watch Center identified. Good afternoon. American 470, Nye Radar Area Center. You're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565. Secondary is 132.335. Turn right heading 065. 45, request descent. Altiphone 145, Khabarovsk Control, Roger. Papa, we're climbing to 10,500 feet. Bill Roger, to last 50, we are pushing back for taxiing runway 26, Bill Roger, traffic. Taxi to runway 26 approved, winds 240 at 5, altimeter 29 at 0.85, contact ground when ready for taxi. Right 025, final Savannah Tango. Wind 170 at 12, Alpha Tango. 178, contacting tower on 119.4. Boston Center, American 5517, ready to descend. American 5517, descend via Roebuck 3 into Boston. Baron 2 Foxtrot Lima. Contact Gulfport approach on 124.6. Iberia 11 Tango Kilo Heavy contact Edmonton Center on 135.475. American 1572, contact Toronto Center on 128.275. Sir, on 128.375, American 1572. Passenger 0.26, approved. Contact ground order taxi, Alaska 50. Kodiak 247, radar contact. Over Wegway T Airport at 1200 feet. Wegway T altimeter 30.18. Over to Gulfport approach on 124.6, 432 Foxtrot Lima. Europa 278, Beam Tower with 290 at 10, runway 29er clear to land, caution bird activity. Canada 87, Norfolk departure, climb and maintain flight level 340. Papa, amending that, we're climbing to 8,500 feet. Gulfport approach, Baron 432 Foxtrot Lima with you at 8,000. Baron 432 Foxtrot, Lima, Gulfport departure, good evening, Slidell, altimeter 29.907. 1000 turn, we work with the airport. Altimeter 30.18, code 8247. Iberia 11 Tango Kilo Heavy, Edmonton Center identified. Good evening. Maintain flight level 340, Canada 87. American 660, turn left, heading 360. American 1578, contact Denver Center on 125.925. American 802, contact Seattle approach on 119.2. Toronto Center, American 1572, passing 20,300 feet for climbing via descent. American 1572, Toronto Center identified. Good evening. Viva 2090, Motherland Control, descend via NA1 Alpha into San Jose. Canada 87, contact Washington Center on 128.525. Cessna 1 Charlie Whiskey, welcome to Metro. Contact ground on 132.725. Good evening to you, sir. American 1572, good evening. Royal Air Maroc 777, contact departure on 119.9. Air Canada 488, descend via HAP 7 into Montreal. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. American 78, Denver Center, good evening. American 3472, heavy contact Atlanta Center on 124.425. Contact Sierra 128.525, Canada 87. Washington Center, Canada 87.
118. Expect the ILS runway 16 right approach into Seattle. Viva 2090, cross Maroux at altitude 15,000. Long 3648, I need you at 3334 feet, sir. Glasgow ground, Cessna Alpha X-ray 24, request taxi to runway 23. Cessna X-ray 24, taxi to runway 23 via Kilo Alpha Bravo. Contact tower on 118.805 when ready for departure. Canada 87, Washington Center, good afternoon. All aircraft be advised, information hotel is now current, altimeter 3010. Charlie Alpha Papa, your enemy airstrip airport at your 1 o'clock, 13 miles. Change to advisory frequency approved. Radar service determination, squawk VFR, take care, sir. Jetstar 817, contact departure on 119.25. American 4852, what runway am I expected to land on at Reagan International? Center, good morning. American 1572, climb flight level 300. Royal Air Maroc 777, Mohammed Idris of departure. Radar contact, climb flight level 210, direct POLNYJ. By right mode, Izukushu, 1415. American 3472 Heavy, Atlanta Center, good morning. Pilot, are you there? Atlanta ground, Delta 1042 at gate Charlie 38 with information Victor, ready for push and start. Delta 1042, Atlanta ground, push and start approved, tail south. Miami Center, radar contact. Flight level 300, American 1572. Taxi to runway 23 via Kilo Alpha Bravo, contact tower 118.805, Alpha X-ray 24. Skyways 82, descend altitude 4,000, QNH 1018, turn right heading 320 vectors for the ILS runway 16 approach. 783, Charlie Papa. Charlie Alpha Papa, say again your request. Edmonton departure, this is Kodiak 247, Foxtrot Papa. Level at 2,400 feet. Kodiak 247, roger, maintain VFR at or below 2400 feet. 1351, descend flight level 120. Tail south, Delta 1042. Delta 1042, incorrect readback. Push and start approved, tail south. American 4852, what runway am I expected to land on at my destination? American 4852, divert to Reagan approved, into Reagan cleared direct FIMPA. Emirates 420, contact Atlanta approach on 127.9er. Long 3648, contact Zagreb radar on 125.225. American 802, descend and maintain 4200, turn right heading 355 vectors for the ILS runway 16 right approach. Video services terminated, thanks. We copy that, Charlie Papa. Jetstar 817, Brisbane departure, radar contact, climb 5,000. Royal Air Maroc 777, flying flight level 220. FedEx 269, runway 12 left is assigned for your arrival at St. Louis. Push and start approved, tail south, Delta 1042. I don't want to divert. I want to know what runway am I expected to land on at my destination. American 4852, divert to Reagan approved, expect the Tiki 4 arrival, into Reagan cleared direct Tiki. Plan approach, Emirates 420 with you on the Jet 2 arrival at 14,000 feet. Emirates 420, Atlanta approach. Good evening, Atlanta, altimeter 30.03. Expect the ILS runway 9er right approach into Atlanta. Kodiak 247, Foxtrot Papa requesting altitude 4,000 feet. Kodiak 247, climb altitude 4,000 feet. Firefly 909er, contact Lisbon approach on 125.13. What runway am I expected to land on is what I'm asking. Listen. American 4852, divert to Reagan approved, into Reagan cleared direct Tiki.
Midway Tower, JetBlue 2495. We're ready to go. Start 817, I'm flight level 210. Cross runway 30, right approach. Climb altitude 4,000 feet, Kodiak 247. JetBlue 2495, Midway Tower, runway 31 left, wind 240 at 3. Fly runway heading, cleared for takeoff. FedEx 174 Heavy, welcome to Memphis. Contact ground on 121.0. Qantas 351, contact Brisbane approach on 119.25. American 4852, please clarify your request or let me know how I can assist you. South approach, good afternoon, American 802. We're going to stick with the Hawk C8 arrival, and we're going to stick with the ILS runway 34 left, and we're going to continue descending via the start. Tango, turn left, heading 025. American 660, 8 miles from Wonder. Turn left, heading 280. Descend and maintain 3,000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 22 right approach. Firefly 909er, Lisbon approach identified. All expect the ILS runway to approach into Lisbon. Skyway 82, 6 miles from Barnew. Turn left, heading 215, descend altitude 3,000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 16 approach. Cirrus 49 Tango, correct. Turn right heading 025 vectors for the ILS runway 22 right approach. Air Canada 488, contact Montreal Center on 134.675. I'm asking you, what runway am I expected to land on? You keep telling me something else. What runway number do I expect to land on at my destination? You understand? American 4852, divert to Reagan approved. Expect the Tiki 4 arrival. Into Reagan cleared direct Tiki. Lufthansa 954, welcome to Birmingham. Contact ground on 121.805. FedEx 174 Heavy, Memphis ground, taxi to FedEx 950 via Charlie 4 Charlie, cross runway 9 at your discretion. Have a good day. Foxtrot Alpha Zulu, bienvenue à Avalon. Roulez vers le parc 1-2 via Charlie. Traversez la piste 1-8, puis Alpha, Bravo. Restez avec moi. Starmare 7 for IFR clearance to Victoria. Stand by. FedEx 269, descend via Bush 3 for the visual runway 12 left approach into St. Louis. Altimeter 30.12. 253 Tango Whiskey, descend and maintain 10,000. Qantas 351, Brisbane approach identified. Good afternoon. Expect the ILS runway 19 left approach into Brisbane via Bedford. Delta 5103 Heavy, contact Edmonton Center on 133.7. Lot 3648, can you please expedite your descent to 3334 feet? Negative. I will stay on my regular flight plan. American 4852, roger. Continue on your current flight plan to KDCA. Contact Oceanic Control, primary on 119.565, secondary on 132.335, American 470. Stormare 7, Calgary clearance, cleared to Victoria. Radar vectors BOTA, then is filed. Climb 7,000, expect flight level 430, 10 minutes after departure. Departure on 125.9er squawk, 6535. And we had to change your departure runway to 11. 253 Tango Whiskey. 253 Tango Whiskey, maintain 10,000 feet. Tower, this is Skyhawk Whiskey 08 Bravo, waiting for departure on 128, 28 Bravo. Skyhawk Whiskey 08, Bravo, Allegheny Tower, Orlando. Good to see you again. You are cleared for takeoff. Runway 31, wind 020 at 3. After takeoff, enter left downwind for a straight-out departure. Confirm runway 31, 828 Bravo. Air Canada 488, Montreal Center identified. Good evening. Oceanic Control, American 470 with you at flight level 330. American 470, Oceanic Control, roger. Maintain flight level 330. Confirm your MAC number and position estimate for oceanic tracking.
419, descend via El Route 5 Bravo into Queenstown. Descend and maintain 10,000 feet. 253 Tango Whiskey. PAL Air 25 Alpha Heavy, descend and maintain 5,000, turn left heading 255 vectors for the ILS runway 8 left approach. PAL Air 25 Alpha Heavy, turn left heading 255. Delta 5103, Heavy Edmonton Center identified. Good evening. North Tower, United 1120. November, holding short. Runway 4 left. United 1120, Newark Liberty International Airport Tower, runway 4 left, winds 180 at 3. Fly runway heading, cleared for takeoff. Haymaker 21, Minneapolis Tower, runway 12 left, winds 140 at 6. RNAV Farmington cleared for takeoff. Lufthansa 954, Birmingham ground, taxi to Terminal 59er via Echo Delta Victor. Have a good day. Piper Mike November Sierra, welcome to Quebec. Contact ground on 121.9er. American 4852, contact Kansas City Center on 120.825. Delta 2398, contact Washington Center on 127.7. PAL Air 25 Alpha Heavy, 6 miles from Bazaar. Turn left heading 145, descend and maintain 4,000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 8 left approach. Royal Air Maroc 777. Climb flight level 270. Climb to Victoria, vectors to Boda. Initial climb 7,000, expect flight level 430 in 10 minutes. Departure on 125.9, squawk 6535. Storm Air 7. Storm Air 7, read back correct. Ground will be on 121.9er. Europa 278, welcome to Wien. Contact ground on 121.6. Starship 44 Lima, contact Oakland Center on 134.45. Ground 121.9er, thanks for your help. 10351, requesting runway 01 left. 10351, runway 01 left is not available. Active runways are 19 left and 19 right. Please advise your preference. Roger, clear for takeoff, runway 4 left, United 1120. Alpha Tango, contact departure. 134.45, Starship 44 Lima. Qatari 676, contact mail approach on 119.7. Canada Air 3479, Miami Center, expect the TK3 arrival. Prepare to descend in roughly 5 minutes. Currently flying at Mach .777 and approximately 139 nautical miles from Bermuda. American 470, roger. Maintain Meg 0.777. Continuous file to Bermuda. Grove Field, RV 54 Sierra Tango, 2 miles east of the field. Grove. American 4852, Kansas City Center, good morning. Allegheny 1211, contact rear approach on 119.4. It's on 87, climb flight level 280. Ground Triangle Mike November Sierra, request taxi to General Aviation. Mike November Sierra, taxi to General Aviation apron via Alpha Delta. Good day. Citation 404 Charlie X-ray, Atlanta departure, contact Atlanta Center on 119.375. Europa 278, Wien ground, taxi to C31 via Alpha 9er, exit 13, Lima TL33. Have a good day. Oakland Center, Starship 8244 Lima, with you, flight level 180-4350. Starship 44 Lima, Oakland Center, good evening. Cessna X-ray 24, contact tower on 118.805. Qatari 676 Heavy, mail approach identified. Good morning, expect the ILS Whiskey runway 36 approach into mail. American 616, contact Metro Tower on 135.0. Alpha Delta, Mike November Sierra. 119.375, citation 4 Charlie X-ray. Citation 404 Charlie X-ray,
descending in about 20 minutes. American 802, turn left, heading 330. 118.805, Cessna Alpha X-ray 24. Thank you very much. Citation 404, Charlie X-ray, Atlanta Center. Good evening. Storm Air 7, request runway 17 left for departure. Storm Air 7, runway 17 left, winds 340 at 7, cleared for takeoff. Skywave 882, contact call tower on 119.3. 253 Tango Whiskey, contact Tri-City approach on 125.5. Lot 3648, contact Zagreb radar on 127.365. Tower, vision jet 2 and 4 Alpha Romeo, holding short at 28 left. Allegheny 1211, clear departure. Good evening, altimeter 30.15. JetBlue 2495, contact departure on 128.2. Vision Jet 4 Alpha Romeo, no delay, 737 on a 7-mile final runway 28 left, winds 350 at 10, gusting 19er, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, no delay, vision jet 4 Alpha Romeo. Glasgow Tower, Cessna Alpha X-ray 24. Hold short, runway 23, requesting clear. Cessna X-ray 24, runway 23, winds 210 at 7, cleared for takeoff. Shallow approach, American 802 with request. American 802, go ahead with your request. Alright, contacting Tri-City approach on 125.5. Citation 253 Tango Whiskey. Good night. 253 Tango Whiskey, descend and maintain 7,000. Turn left heading 065 vectors for the ILS runway 23 approach. American 660, Metro Tower, winds 360 at 5. Runway 22 right, cleared to land. Lufthansa 695, Super Salt Lake Center, contact the Denver Center on 127.55. Centennial Tower, November 110, Victor Echo at 17 left, ready for departure. Skyways 882, Cork Tower, winds 230 at 9er, runway 16, cleared to land. Clear for takeoff, Alpha X-ray 24. Brofield, upwind, here, RV6240 Tango, upwind. Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. Разрешите уделить мне минуточку вашего драгоценного внимания для того, чтобы я мог рассказать информацию о нашем с вами полете. Мы выполняем полет на высоте 10600 метров со скоростью 850 км в час. Температура за бортом на текущий момент времени составляет минус 50 градусов по Цельсию. Прибытие в город Petropavlovsk-Kamchatsky рассчитываем через 1 час 20 минут. Если у вас появятся какие-либо вопросы, задавайте их нашим прекрасным бортпроводникам. Мы со стороны экипажа сделаем все возможное, чтобы ваш полет прошел быстро, комфортно, а самое главное, безопасно. Я благодарю вас за уделенное мне время и желаю вам приятного полета. Let me tell you some information about our flight. Well, our performing flight at Alpha's level 35,000 feet. Our average cruise speed today will be 460 knots. Outside temperature at present is 50 below 0 degrees Celsius. Arriving at the city, Petropavlovsk-Kamchatsky, count after 1 hour. Citation 404, If you have any questions, please do not hesitate. Ask our flight attendants, and I'll do all my best to make your flight comfortable and safe. Thank you for your attention and enjoy your flight. Only phone 145, contact Hidaka approach on 128.325. We request staying on the Oxy 8 arrival into ILS 34 left and descending via the star. American 802, unable to accommodate runway 34 left. Active runway is 16 right. You are cleared to continue on the Hawks 8 arrival for the ILS approach to runway 16 right. Descend via the star. American 1572, expect the Top Gun 2 arrival. I'll have you descending in just a minute. JetBlue 2495, midway departure, radar contact. Climb and maintain flight level 250. Turn right heading 110, vectors to Lukey, then own navigation. Evening Tri-City approach,
Citation 253 Tango Whiskey with you out of 14.5 for 10,000 for the airport. Citation 253 Tango Whiskey, Tri-City approach. Good evening, Tri-Altimeter 30.06. Expect the ILS runway 23 approach into Tri. Denver Center and 127.55, Lufthansa 695, Yankee Super. American 5517, contact Boston approach on 118.25. Flight limit 8070, citation 4 Charlie X-Ray. Yeah, we'll expect Top Gun 2 arrival, American 1572. All airport traffic. Traffic advisories requesting runway news. Switching to check approach on 128.325, on F1 145. American 470, contact 9 radar area center on 128.5. Ground 1042, information vector ready for taxi, 8 right. Delta 1042, taxi to runway 8 right via 3 northeast, Foxtrot 2 Hotel. Lufthansa Cargo 8401, Shanghai Control, contact Taipei Control on 134.425. Denver Center, Lufthansa 695, Yankee Super. Flight level 390. Lufthansa 695 Super, Denver Center, good evening. 351, descend altitude 4,000. Now approaching Airfield 02 negative. We are going to land on runway 34 left. Royal Air Maroc 777, climb flight level 310. With takeoff, runway 17 left, Storm Air 7. Storm Air 7, runway 17 left, winds 340 at 8, cleared for takeoff. After takeoff, fly runway heading until reaching 5500, then proceed on course. American 802, speed 250. Hotel Sierra Alpha Tango, Baoan, departure, contact Baoan, approach on 127.905. Okay, we'll switch to the ILS 23 approach, Detroit. 253 Tango Whiskey. 253 Tango Whiskey, turn left heading 060 vectors for the ILS runway 23 approach. Haymaker 21, contact departure on 118.725. American 5517, Boston approach, good morning, Boston altimeter 30.22. Добро, уже я на месте. Right approach into Boston. Contact my radar center on 128.5, American 470. Lufthansa Cargo 8401, Taipei Control, identified. Good morning. Yellowknife Tower, this is Kodiak 247, Foxtrot Papa. Здорово, Север, привет. 80 nautical miles north of Yellowknife, inbound for full stop landing VFR. Смотрю, чат уже там. Papa, Yellowknife Tower, expect pattern entry Да. instructions in a few minutes. Pattern entry instructions in a few minutes. Kodiak 247. Я там где-то ночью писал. Grove Field, RV 64 Sierra Tango, crossing Field for a teardrop 45 entry into Ну, осталось тут downwind уже runway чуть. 25. Grove. Starship 1 Alpha Sierra. Так Expect хорошо report for идет Bravo arrival. этот Land MD. decision, maybe 20 minutes. Reach out if you want an early start. Night radar, American 470 with you, flight level 330. American 470, Nye radar area center, identified. Good evening. Taxi to 8 right via 3 northeast, Foxtrot 2 Hotel, Delta 1042. Coastal 1929, Washington Center, contact Potomac approach on 126.4. Получается, у меня первый Longhaul на стриме вышел. Fly runway heading until reaching 5,500. Storm Air 7. Haymaker 21, Minneapolis departure, radar contact. Climb and maintain 9,000 direct crash day. Takeoff approach. On F1 145. Captain flight level 130, descending by stop. All Nippon
145. Hidaka approach. Identified. Good afternoon, Kushiro. QNH 1003. Expect the RNAV runway 35 approach into Kushiro. Идти до топов десант. Ром, приветствую тебя, доброе утро. 253 Tango Whiskey. Hotel Zero Alpha Tango. Can you repeat last message again? У нас еще на борту 3-4 тонны. Короче, этот МД летает далеко очень. United 1120, traffic at your 12 o'clock, 1 mile, at 5007387. Tower 25 Alpha Heavy, contact Atlanta Tower on Ну мы будем буквально через 600 миль. 8:35 UTC. Да. В районе часа. Еще лететь. С остатком 28,3. Нормально. Уже 7 часов. Сейчас без 5-7 пролетели. Kodiak 247, cancel flight following. Kodiak 247 Foxtrot Papa, Edmonton Center, roger. Radar services terminated. Squawk VFR. Frequency change approved. Cessna X-ray 24. Contact departure on 119.105. Delta 2398. Contact Washington Center on 127.7. Expect RNAV runway 35 approaching to Kushiro. Platform 145. 1351. Count out to QNH 1008. American 470, Nye Radar Area Center. Expect the MOMOM 1 arrival. I'll have you descending in just a minute. Haymaker 21, climb and maintain flight level 190. Looking VFR, have a nice evening. Kodiak 247. Kodiak 247, squawk VFR. Frequency change approved. Have a nice evening. 119.105. Alpha X-ray. Alpha Tango expects a DGSD arrival. Anticipate descent in about 5 minutes. Power 25 Alpha Heavy, Atlanta Tower, roger. United 1120, contact departure on 127.6. Birmingham Ground, good evening. Seabird 121 request. Full message side. 1081 at gate 16 is ready for push and start. Southwest 1081, Dallas Love Field Ground, push and start approved, tail west. Clearance, JetBlue 1110, requesting IFR clearance. Clearance on request. Stand by. Speedbird 121, pushback approved. Face north. Pushback approved, face north. Seabird 121. Approach on 127. Decimal 95. Hotel Zero Alpha Tango. Storm Air 7, contact departure. Switching departure, Storm Air 7. 110 Victor Echo, contact departure. Victor Echo. American 470, Nye Radar Area Center, cleared. MOMOM 1 arrival into Bermuda. When you're ready, descend flight level 240. Approved tail west, up to 1081. Citation for Charlie X-ray. Climb and maintain flight level 390. Storm Air 7, contact departure on 125.9er. Storm Air 7. Mateo, good morning, how are you? 5,800 to 7,000. Canada Air 3479 ready for descent. Стоит он для своих денег, Серег? Как бы сказать-то? Скажу, как есть. TFDI хорошо проработан. Сейчас я радио отключу, это фоновое. Очень хорошо проработанный, как бы, ну, в плане вот. Но идеал нет, не скажу, что идеально. Если сравнивать его, фиг его знает, вроде как его хвалят даже больше, чем Rotate, но очень сомневаюсь в этом. Хотя довольно очень хорошо тут работает буквально все. Допустим, это есть, это тут тоже все работает. А также у нас Fire System работает. То есть буквально все здесь по системам очень хорошо проработано.
Pressurization хорошо тоже работает. Ну, как бы для Msfs, да. Ну, они же вот для 2.4 не сделали. Интеграция полностью с планшетом, симбриф и так далее. Хорошо отрисовывает. Вот не знаю, где лучше, здесь или в ротейте. В принципе, тут довольно неплохо тоже все. И слоп выставляется, то есть вся логика Md11. Павел, здравствуй, привет. Поэтому тут как бы... А сколько он стоит? Сейчас гляну. TFDI. Но они его как бы понял, стоит за неимением ничего. Но он хороший, честно. Он как бы, у него радар и все есть. Он хороший самолет. В данный момент его цена бейспак 69.99, ну 70, короче. Можно еще expansion взять эту F, он будет стоить 9.99. И Passenger X тоже есть какой-то пак. Короче, есть... Base пак это карго. Нет, карго и Passenger. Выбираешь любой, который хочешь. Читаю я просто. Но его он только 2020 и припар, то есть он на припаре тоже летает. Дальше, мне кажется, и даже нету, что он перейдет как-то на 24-ку. Может, когда-то перейдет. Пока вот смотрю. Тут они сразу типа for prepare 3D, Microsoft Simulator, это минимальные recommended эти system requirements. Неплохой, как бы хороший. Да, Павел, он Рома ответил. У нас там оверлей стоит вверху. Flight Slog, приветствую тебя. Привет, привет. Утро доброе. Кстати, на канале первый Longhaul. До этого я все планировал, но не делал. Странно, что он мне 39 не набрал. Я же написал 37, потом 39. Вот тут может быть какая-то недоработка. Когда в init выставляем, вот тут steps class levels, и тут там 31, 35, ну или до 31, 33, 35, если нечетные 37, 39, 41. И все выставляешь в одну линию. Потом вот здесь накручиваешь сразу эшелон, и он будет идти, но он не будет набирать по определенным там точкам, а он мне не набрал, кстати. Вот это может быть недостаток, типа сам должен набирать. Нет, он в автомате, по-моему, набирает.
С почином, так сказать. Спасибо. Серега, спасибо. 3 августа, первый. Лonghaul, Андрей, надо запомнить. Ага. Радар, кстати, не знаю, он что, рисует, не рисует. Я знаю, у ротейта там, по-моему, не рисует. Ну и у нас нет террейн радара. Тоже у этого самолета нет. А метео есть. Не, ну так, друзья, в принципе, неплохой. Кто в Msfs, вот, MD хочет, рекомендую, хороший. Но если был бы, допустим, совсем, так сказать, Г, я, честно, не рекомендовал бы. А кому тяжелые нравятся и более такие по старению, как XWB 350, то вот альтернатива. Да, Ром, согласен. Надо еще побольше лайков. Я как бы ценю больше всего проработку самолета. Вот, допустим, С-737-500 никогда на нем не летал, не нравился. А тут на Боинге мне много стримов. Почему? Потому что классно сделано. Здесь вот поначалу TFDI я сомневался, у меня просто есть чем сравнить с ротейтом. А ротейт он выигрывает, наверное, по своим делам эксплейновским. А по системе это довольно, его все нахваливают. Поэтому я посмотрел, подумал, да, действительно неплохой. Так, что тут неправильная частота, ну ладно. Сейчас посмотрим его на посадке. Я уже делал стрим, по-моему, на нем. Вроде так стабильно, нормально идет. Такой неплохой тримотор. Господа присяжные. Да, давайте, друзья, поднажмем все-таки Longhaul, который я пол Longhaul проспал. Да не, на самом деле, блин, хреново это Longhaul делать. С одной стороны классно, с другой у меня одним взглядом, то есть ни хрена не выспался, поглядывал. А то сейчас либо крашенет, я же на нем не летал Longhaul-то, не могу доверить этому самолету. Все будет нормально, нет. И так одним глазом посмотрел, все вроде все норм, хорошо. Вот эти все чек-проверки, блин. Ну так, при согласовании включается cargo fire, то есть как бы вся логика передана хорошо. Ну, у меня есть чем сравнивать только с ротейтом и древним PMDG. Ну, кстати, PMDG, правильно. Это у нас PMDG по-испански. Точно, Серег. Не, я же говорю, ни хрена не поспал.
Так как это стрим, и я понимаю, что сейчас где-то что-то не досмотрел там. Особенно я сомневался вот в этом деле, в эшелонировании. Было 3.5, поставил 3.7, вроде Magenta стоит, Hold 3.5.0, а здесь Step 3.7.0. А, допустим, я помню, в Rotate я Longhaul делаю, допустим, 3.1, вот как я написал, это 3.1, потом 3.3, 3.5, я сразу 4.1 накрутил вот здесь, проф нажал, все, и он тогда мне сам автоматом раз набрал, ну, то есть топливо сжег и пошел дальше. Вот 3.9.0 может тут должны быть, а что он не набрал, я не знаю. Хотя по факту у нас тут эшелон может быть еще выше. Не заходи. А, Рома, пусть залетают. Всех ликвидировали. Вот, максимальный 4.1, то есть можно даже на 4.1, но смысла нет. А, вот тут я взлетел и 15 не выставил, тут же надо подкручивать. То есть мы взлетали 22 закрылки. Можно посмотреть там, как я ночью. Ставим 15. Тут у нас limit speed, flaps, так сказать, limitation speed 15-200. Ну, все расписано, короче. 50 это максимально. А, неправильно. 121 500 аварийная частота на всякий случай. Ветра практически вообще нет. Допустим, вот так, 3.9, 4.1.0. Но он уже 4.1 не рисует. Так, мы Сокол прошли, вот ваши мапы. Так, ну вижу 3/4 у нас по ветру нормально, все по погоде такая же будет. Ветра нет. Tower Comals 27, давление 1000. Runway 16 cleared, там no sig и так далее. Атиса нету нигде, не бывало нигде. Ну, садимся на 3/4 левую. Бакен 5 альфа. Тут дальняк у нас вот запасные, вот на случай, если что. И здесь альтернативные еще.
57 тонн горючки израсходовали. Я не знаю, сколько тут в этом. Так, 950, 850, 850. Сильно все правильно. Не знаю, так должно быть или как-то все прям 200, 150. Ну прям не подкопаешься. Даже никакого там не 20, не 5%. Все баланс один в это прям четко. Вот не знаю, тут так оно на самом деле, не так, не скажу. Ну, здесь наш статус. Здесь никаких ничего нету. Как будто можно идти даже так. Не работает, да? Он как бы есть, но его и нету. Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. Разрешите уделить мне минуточку вашего драгоценного внимания для того, чтобы я мог рассказать информацию о нашем с вами полете. Мы выполняем полет на высоте 11 900 метров со скоростью 900 км в час. Температура за бортом на текущий момент времени составляет минус 40 градусов по Цельсию. Прибытие в город Petropavlovsk-Kamchatsky рассчитываем через 50 минут. Если у вас появятся какие-либо вопросы, задавайте их нашим прекрасным бортпроводникам. Ну а мы со стороны летного экипажа сделаем все возможное, чтобы ваш полет прошел максимально быстро, комфортно, а самое главное безопасно. Я благодарю вас за уделенное мне время и желаю вам приятного полета. Dear ladies and gentlemen, Captain speaking again. Let me tell you some information about our flight. Well, now we're performing flight at our cruise level, 38,000 feet. Our average cruise speed today will be 480 knots. Outside temperature at present is 40 below 0 degrees Celsius. Arriving the city, Petropavlovsk-Kamchatsky, count after 50 minutes. If you have any questions, please do not hesitate. Ask our flight attendants, and I'll do all my best to make your flight more comfortable and safe. Thank you for your attention and enjoy your flight. Короче, 50 минут, чуть меньше. Ну, как раз прям четко сейчас по симбрифу гляну, там 8 часов. 8 часов 7 минут. Плюс-минус так долетим.
Pushback 5 альфа на Халактерку через вор. То есть это через NDB, это не вор. На NDB Халактерскую. Тут 7 дальше так доворачиваемость и на 3/4 левую. Ману, привет. Хорошего мягкой посадки, спасибо большое. Давно тебе ты в отпуске был, да, там? Читал. А что с Валантой было? Мне кажется, ее нужно было перезапустить. Она глюки такие дает. То есть, если ты пролетел, потом... Ну, что-то там... Не знаю, что там произошло, и надо было ее просто выключить и заново включить. Ну, сейчас ветер вообще 8 боковой. Может, сегодня отдыхать, да. Не, говорю, вот тема хорошая, но когда стрим, я как бы все равно, хочешь не хочешь, там поглядываешь, там все нормально. Единственное, что я на этом самолете не летал никаких таких длинных маршрутов, там только час, два, три, ну и все. На этом МД я имею в виду. Если бы это был ротейт или даже тоже 7.4, 7.200, я в нем как бы уверен. Единственное, есть нюанс, там, если сильно будет на эшелоне трясти, то может вырубить автопилот. Вот это вот одна из причин, которые тоже. Ну а тут я как бы знаю, что он как утюг будет идти, но хотя у меня работает сейчас этот Cut Turbulence, вот этот, который работает же, да, работает. Real Turb Cut Era Global Msfs Connected, но ничего не трясет. Я обманул последний раз, уже давненько летал на своих Oculus'ах 2, так как ну, на стримах, ты ж помнишь, да, я тогда показывал эти VR, но мне не нравится, как он передает вот эту вот рамку, поэтому я перестал это. Поэтому сейчас, не знаю, после обновления, было большое обновление, может, лучше стало. Не знаю, без понятия.
Раньше, я помню, я стримы делал в этих, в Oculus. Тогда было вроде плюс-минус нормально. Я скажу, даже лучше, чем в 2020. То есть по этому обработке данных, там в Oculus же эти FPS не надо, главное, чтобы плавно все шло. Тогда шло плавно. Сейчас после обновления, но я думаю, лучше должно быть, не хуже. Да, с VR там классно, то есть не видишь это все сам, просто как бы сидишь в кабине, и это совсем другие ощущения, но их на этом стриму, к сожалению, ну, зритель не увидит вообще этих ощущений, то есть он так увидит, как у меня там где-то есть. Так я на форумах как бы читал про этот самолет. Вот, Серега, ты спрашивал. Вроде как и хвалят все его, но опять же таки на разных платформах. Некоторые все равно говорят, ротейт лучше. Некоторые, что ротейт где местами упрощение даже, чем вот этот вот. Ну, допустим, взять вот этот S737-500, который сейчас есть, он очень хорошо проработанный. Мне кажется, даже, не знаю, насчет экзега, я в нем летал чуть, это в X-Plane, много не летал. А этот я сам увидел, что да, хорошо проработанный. Вот как Феникс, к примеру. Как бы это Лис хорошо проработан, и Феникс тоже очень хорошо. Дим, приветствую тебя. Ну вот, я что его выключил. Андрю, как там на Md80? На нем еще полеты будут. На Md80, да, смотрел я, Рома, разные стримы думал сделать в Msfs, но, наверное, вряд ли. От Леонардо что-то он как-то, не знаю. Самый для меня пока лучше это от ротейта Md80. А так, да, Дим, о, Толь, привет, доброе тебе. А так, да, для зрителей это, будет дерготня. Мне-то нормально в шлеме, там, я себе поворачиваюсь влево-вправо. Для зрителя будет тут рамка какая-то, это надо. Тогда, если стримы вести, я желательно, во-первых, не Oculus, и я не знаю, как правильно OBS настраивать. Я через Mirror это делал, там папка, то есть я вывожу один глаз, чтобы они и не два было. И получается, первое, что я-то в 4К вижу, там очки они выводят как бы, они всегда будут размыты, но они выводят хорошо графику для меня, а для зрителя так будет сугубо не очень. Поэтому чисто я если стримы делаю, я перестал уже Oculus одевать, все. А раньше, да, я как-то есть у меня стримы там и в 24-ке очень много там, и как-то мы с Лехой летали совместные стримы в очках. Но я уже как-то забросил тему с Oculus.
И это сейчас я лечу в этом, в ИВАУ, кстати. Весь полет нормально все прошло. Вон себя вижу. Один самолет тут. Ну там уже. А так вот здесь один только борт. Еще какой-то идет, но он в Чикаго идет. Может далеко еще. Да как? Не, я уписал, я уходил, но блин, смотри, Толь, я как бы думаю, да, еще лягу, посплю. Но это если бы не было стрима, если бы я просто дальняк запустил и мне было пофигу, типа, что здесь будет с самолетом. А тут как бы на стриме, но не хотелось бы, да, чтобы там раз он куда-то воткнулся. Я вот не знал, как он реагирует на турбулентность, там не вырубит ли автопилот, и поэтому все равно приходилось посматривать. Поэтому толком, конечно, не выспался. Но сегодня съезд у меня будет. Сейчас как раз посмотрим, как он ведет себя на снижение. Я на нем летал уже, стрим у нас был на нем. Я вроде сказал, довольно прикольно, мне понравилось. И сказал, будем еще делать стримы. Ну вот, дошло дело до, думаю... Ну я вчера, не знаю, у меня планы были с Барселоны в Петропавловск. Но это было, если сейчас 10 у меня, то было прям где-то до, чуть ли не до часа. Поэтому решил где-то поближе, выбрал с Эконовый Гольф Майк полететь с Осло. Там плюс-минус, ну, недолго, вот за 8 часов уже долетели. Но с учетом еще блокс пока подготовка. Вот у меня ночью никого не было, чисто на английском там озвучивал какие моменты, ну и так готовил его. Там слоп он мне показал позитивный 2%, то есть при пайлот можно, но сейчас недоступны. Тут у нас сейчас вот он посадку давайте сделаем, ну не 35, а 50, к примеру. Там должны быть в ротейте там другие ощущения. Я могу сравнивать только ротейт и вот его. То есть тут я не знаю, как настоящий ведет себя. Ландинг вейк наш. Пишем, что у нас там. Ну, 181 пусть будет. Так. Автобрейк у нас. Вот я не знаю, как на MD выставляют. Я знаю, на Боингах на троечку, на Airbus'ах. Само собой. А тут реверсол, low, тупой position есть тут, в принципе. А нет, не туда. А что ж такое? Так, минимум, медиум и максимум, да? Ну, я думаю, медиум, наверное. Закрылки 50, reverses all. Тут можно только на wins, all или просто на tail. Прикольно. Ну тогда all. Так, ваш ПП полоса у нас, и он слоп рисует, классно. 3/4 левая, слоп 0,1%. Драй, ветер, так. Мы же можем сюда загрузить, да? Ветер, ветра нет, температура 26, давление 1000 гектопаскаль и калькулейт. Вот вроде тут он 250 метров, стоп,
2800 и лендинг ставит 2900. А что он не отрисовал? Как вот у Феникса ничего нет. Ну ладно. Ну, короче, так в дистанциях отрисовал. Да. Закрылочки 50 посмотрим. Да, я помню, летал на Md11 много раз. Ну, не знаю, много нет, но... ну, я летал на ротейте, да. На ротейте там мне нравилось чувство веса, там очень чувствуется. На этом я не помню уже. Так вот, скоро Top of Descent. Пока скоро Top of Descent, я пойду кофе себе сделаю. Сейчас.
пошел. Помню, на Камчатку из Краснодара летал 117, уже не помню сколько лагов было, но было весело. СФМ, так это же моторы. Есть СФМ, есть ИАЭ, там это разные моторы, и на них нужен определенный допуск для пилота. Ты тут еще Ману или уже ушел? Алло, делечку, хорошо, спасибо, гляну. Ну, короче, СФМ это эти International СФМ, эти как они, G-Aviation, который, Safran, этот Engines, СФМ 56, короче. А, тут. Ну, СФМ-ка это моторы, двигатели такие. Это просто ты выбираешь, на чем ты полетишь, с какими движками. Допустим, в реале, если ты летаешь на ИАЭ, то ты не можешь сесть на СФМ или наоборот. А ИАЭ 2500 это у нас ну, это аббревиатура International Aero Engines. Они их делают Pratt & Whitney, разрабатывают. Я часто люблю ИАЭ, потому что и у ИАЭ, короче, тяга, они больше маневрированные, допустим, и у них тяга очень такая классная. Они, которые потоньше. Поэтому ты чисто выбираешь, либо с FM полетишь, либо на Pratt & Whitney. Там куча стран их разрабатывают. Эти кто Pratt & Whitney, надо загуглить, я не помню. Какие страны. А вот эти с FM, они... Вот этот Safran я сказал, да? И еще, по-моему, General Aviation. Ну, это G, как правильно. Надо глянуть, короче, если есть Google, посмотрите, SFM, Engines и ИАЭ. Допустим, ИАЭ, там тяга идет максимальная у SFM-ки. Ой, я не помню, 20, там сколько-то, а у этих за 30 переваливает. Ну вот поэтому и, ну там есть еще там параметры интересные. Ну короче, там мне надо сейчас открыть, посмотреть. Сейчас, подождите, четко скажу. Ну вот смотрю, сейчас работа на эшелоне, крейсерский режим, допустим, N1 SFM 8590, ИАЭ 9093% N1. То, что я говорил, допустим, AGT у SFM, вот я сейчас читаю, у этих до 700 Цельсия выходит. Ну, я с FM как бы знаю. Но у нас тоже есть ИАЭ, но надо, в общем, и у ИАЭ расход меньше, чем у SFM. Так, я Top of Descent не пролетел. Нет.
да, это я и знал, что там получается 1,3%. Но больше авиакомпании предпочитают SFM, так как там очень высокая надежность двигателей, а УЭ там надо уже, она такая же высокая, но там вот как здесь, вот здесь risks of the этот, ну, в общем, ресурсы там, цикл ресурсов там. Ну, вроде так, как бы в общих чертах. Поэтому, кстати, у Феникса есть и те движки. И ты можешь просто выбрать какой-то из двигателей. Я вот, когда в пару летал на Талисе, я выбрал двигатели ИАЕ, чтобы маневрировать лучше. Не за что. Что-то он прям не шелохнется. У нас тут никаких порывов, ничего нет. Ну тут ветер у нас, сейчас увеличился. Боковой 33, тайл 11. Уже 502 ground speed у нас. Ну, я пойду позавтракаю, чат. Хорошо, давай. Давай, Рома. Я сейчас сижу и смотрю ценники на видеокарты, офигеваю. Я покупал свой за 9К, сейчас 600К показывают, вау. Мы как-то тоже там смотрели насчет, вот оказывается, у меня в Испании гораздо дешевле карты, чем у вас, не знаю причину, но у меня подешевле. Мы как-то смотрели с Лехой, он там мне говорил ценники, я офигевал. У нас тоже они, ну да, дорогие, но, допустим, прям топовую можно взять, ну не топовую, я даже сейчас скажу, какую, сейчас накручу этот снижение. 7000 снижаться до халактырки. Ну там 10, но я надеюсь, он тоже эти constraints соблюдать будет. Посмотрим. Так, Prof to 7. Ну, должен сам снижаться. Вот он Magento 7 показывает после ТД. Я сейчас скажу, допустим, ну вот карта 50, вот 50-60 Ti Ventus 379 евро сейчас стоит. Сейчас я все RTX найду.
Не, ну вот, допустим, гигабайт 5080 на 16 стоит 1299 евро. А вот карта это, ну, по 600 такие цены. Вот вообще этот 5080 гейминг 1300. А, че, я могу вам этот включить? Этот экран сейчас. Сижу, рассказываю. Сейчас захват окна. Это где я все себе заказываю. У нас-то популярный сайт. Я вот сейчас кликнул, раз, в корзину улетело, купил. Ну вот, к примеру, Asus Dual 5060 351 евро стоит. Вот тут 8-12. Я, кстати, с программистами говорил там насчет VRAM. Мне сказали, фигня это все. Ну да, здесь больше, но не, если сравнивать именно одинаковые 5060 или 5070. А если брать там какую-то нишу, я говорю, так может там это типа будет мало. Он говорит, не, V8 справляется хорошо. Поэтому очень много берут вот такие типа за 300, там 50-60 на 8. Но это уже вот очень дорогие, на 32 гигабайт MSI, вот 590. 2600, это за эти деньги у нас можно нормальную машину, ну в смысле поддержанную, тачку взять спокойно. Или видеокарту. Вот на 12, 50, 70, 700 стоит. Ну, сейчас стоило 800, сейчас просто акция. Видеокарты MSI, GeForce TX 48 Super. Ну там 16. HDMI дисплей дипломный. Вот это как 4080. Сейчас гляну. Если есть такая 4080 у тебя MSI Ventus. Ну может такое не будет. Тут он. Ну тут 900, 1300, 1100 евро. Они все на 16 VRAM идут. Не, все. Вот они, то те, которые ну в наличии вот у них есть. Вот они. 4080 гейминг 16 1300. А это еще гигабайт. Ну короче, довольно ни хрена не дешевые. А вот еще есть гигабайт Asus. А у тебя что? Ну короче, где-то, ну вот они ценники, все дальше уже эти идут. Короче, за штуку переваливает плюс-минус. Ну или вот как если есть вот 900 минус 39% скидка, 1400, сейчас 919. И все.
Летать дорого, особенно мозги иметь. Да. Это точно. Не, я говорю, у меня 4 ПК пообновлял, и самое фиговое, что беру там мне нравится блок питания, и все там, то как бы они, ну, потихоньку, и уже сказал, все, надо тормозить, а то у меня простаивают, получается, 3 этих, и видеокарт до хренище. Постоянно, знаешь, вот, о, там лучше вышло, а когда помню, у меня была карта, ну, еще тогда какая, 3060 RTX 3060-12. А Марса мне говорит, да возьми на 8. Я говорю, да не, он говорит, да какая разница, если ты берешь 40-ку, то 8 будет намного лучше, чем 12 на 30-ке. Я в этих делах не шарю, но он работает этим программистом, ну, ему видней, я без понятия. Я чисто говорю, вот мне надо, чтобы летало, и все. Так, я не выставил, да, здесь. Теперь есть. Так, баксов. Нет, цена, я думал дешевле, нифига у нас не дешевле. Допустим, я вот смотрел, когда апдейт делал ПК, у меня сколько вентиляторов? Раз, два, три, 4, 5. Не, круг 2, потом на процессоре какой-то светомузыка и сзади сколько там, 2, сейчас я гляну. Да, то есть 2, 3, 4, 5. Ну, короче, но мне сказали, типа, да, нахер тебе это водяное. Ну, корпус сам он продувается и слева, и справа. То есть единственное, что стекло это. Ну, думаю, как сейчас везде такие. Потому что с водой там он стоил там дороже намного. И мне так объяснили, что геморроя больше будет. Но я опять же говорю, не знаю, будет, не будет. Я летать умею, а в информатике в этом, ну, знаю как на уровне, а туда глубоко. Я здесь тренером. Кондёр должен стоять в блоке питания японские. Так, вон уже эти вулканы, они не дымят, они нифига тут. Так, сейчас доходим до этого. Ну, короче, над аэропортом. И вот до Халактерки, там крюк делаем и все. Ну, пока снижается нормально. То есть ведет себя адекватно. Накрутил, и он как бы выдерживает вот сам профиль снижения и так далее. В принципе, нормально. Так, это я не то хотел сейчас.
уже видно. Сегодня уже на новый терминал станем. Мне кажется, когда ночью осмотрел, ну там где-то 4 уже утра было, 5, было лайков больше 20 или если даже не 30. А сейчас спустились. Это, наверное, дизлайки пошли. Хейтерам не понравилось. Арсений, привет. Так держать. Радиатору для охлаждения самого радиатора имеется 2 вентилятора. Zero Frost, когда один вентилятор работает на вдух, другой на выдох. Ну, нормально. Ну вот у меня 40-70, она очень, ну это не 30. Не 30-60 или там 30-80. Там греется. «31 был на прошлом стриме, запомнил, когда спать ходил. Да, ну вот, видишь. Так, давайте, что у нас там? Descent checklist, approach brief, как бы complete, QNH destination 1000, выставляем при переходе. Бару минимум вот надо выставить. Так, у нас дельта. Илс. 1085 раз. Вот накручивать тут прям это тяжело. А можно по радиоальтиметру и все там. Сколько там? Командир, эшелон перехода. Мы прошли, давление 1000 установлено. Вот аэродром, и здесь Ворхол-Ахтырская. Так, slots extended. Мне нормально словил, и по частотам работает. Так, пошли 10 лендинг. Нет, не то нажал. Лендинг. Лендинг уже давно надо было. 10.
Taxi lights land. Seatbelts on. Bar 100 set and board. Plus 15. Speed check. Так, мы тут что-то надо 3000 надо было снижаться. А я 7 иду. Ну, скажу, по вертикальной линейной навигации он прям хорошо себя ведет. Тут прям охрененно догоняет, все классно. Мне тут даже ничего и делать не надо. Вот как бы старый-старый, но автоматика у него прям на высоте. Он четко профиль догнал, все. Выполняет полностью стар, красиво. Пистоты словил. Так, сегодня будем на закрылке, у нас 50 будут. Это надо вот сюда идти и выставлять. Так, уран смотреть. И мне надо вот тут выбрать закрылки 50, значит я прочь 147. Ну я так чисто для эксперимента. Flaps 28. Да, что-то Людмила молчит. Это звездилось. Gear down. Так, я не нажал, да, автоланд. Блин. Сейчас так будем снижаться, а потом высоту ухода. Flaps 35. Speed check. Что, поиграть хочешь? Самолет? Да, поиграем. Хорошо, ща поиграем. Flaps 15. Speed check. Давай руку. Руку давай. Сейчас пождите, друзья, сын хочет посадить МД. Садись. Держи вот тут руку. Вот так. Сейчас буду говорить, ты будешь садить. Это горы. Горы. Да.
Правильно, мы спускаемся. Так, go around altitude выставляем 7000. Если что, уходим. Опять на халактерку. Чек. Так что скорость он прям впритык держит. Все, отключаю автопилот. Сейчас я сам буду тоже. Так, автопилот. 1000. Вот за ромбиками следи. Право-лево. На себя, на себя. На себя еще чуть-чуть, на себя. Держи, вот так держи. Левей. И не раскачивай. Хорошо, вот так и держи. Лети прямо давай. Вот так? Да, вот туда нам. А я далеко. Молодец. Ну, вот так. Держи прямо, смотри. Континью. А это стой. Это не знаю. Минимум. Так, давайте я помогу. Не, стоп. Торец держи. Вот так, видишь? Ромбики. 100. Тихо. Дай тут я. 50. 40. 30. 20. I think you could do better than that. Так. Speed break up, reverses. Еще раз Мне кажется, эскалатор. И вот момент, когда нос опустили, по-моему, носовую стойку мы немножко того. Надо бы перегрузку сейчас глянуть в ФМС и посмотреть расшифровку. Пусть проверят. Есть все-таки подозрения. Даня, короче, ты мне стойку сломал. Понимаешь, что ты сделал? Я ж говорю, ромбики смотри, вот тут вот, маджента, вот и вот, по глиссаде идешь. Тут ты начал его клевать носом. Manual braking. Оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и нашего приглашения к выходу. Температура воздуха в аэропорту плюс 25 градусов. После полной остановки самолета просим вас взять с собой личные вещи, размещенные в салоне самолета на багажных полках и в карманах кресел. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета. Мы благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. Всего доброго. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at the destination airport. For your safety, please remain in your seat until the aircraft comes to a complete stop, and we invite you to exit the aircraft. The temperature is plus 25 degrees Celsius. After a complete stop of the aircraft, we ask you... Ну что, друзья, вроде посадили. Ну, не я совсем сажал. Красавцы. Андрюха сына на ковер, да. Овец нет. Не надо на сына, я за него. Фраза от второго. Лучше бы Людочка молчала. О, молодняк, поучили. Ему надо в авиацию. Не-не, я немножко не хочу, чтобы он туда шел. Такая тяжелая работа. Все, с прибытием, да, как бы. Долетели, дальняк сделали, гляньте, как получилось.
Ну что скажу, самолет довольно хороший для Msfs, прям классный. Вот закрылки 50 садились. Сейчас убираем всю механизацию. Ничего, так классно. Так, это пока оставляем. Здесь лендинг. Выключаем. Здесь такси, стробы. Отключаем. И здесь CPU немножко по-другому, где он. Вот. Нет. Ой, что я нажал? Естественно, Power. Ё-моё, где APU? Я же потерялся. А вот. APU Power, EVL. Сейчас он начинает запускать APU-шку. Так, что еще мы должны сделать? А вот это вот. Так, тут уже дизайн есть. Все. Нет. Off. Ну что он за... Как его на место? А, вот так вот. Понял. Все. Не, классно, в принципе, неплохой самолет. Даже бы сказал, хороший. Сейчас читаю. Думал, ты сейчас сказать, все, полетели дальше. Интернет за все с кайфом получилось. Спасибо, Серег. Едем, Андрюха не может дальше лететь. Сын полетит. Да, он вместо меня. Что, сына, полетишь? Да? А? Что? Да? На чем? На МД? О, на вертолете это к дяде Лёше, он тебя научит. Я, сын, не умею на вертолете летать. Я только на самолете, я не умею на вертолете. Вангуш. Андрей нажимает завершить трансляцию, такой, фу, блин. Так, а чё сейчас по Валанте гляну-ка у нас там. Чё это Людочка опережает за переднюю стойку. Так, отключаем этот наш weather rate, радар. Так, он. Оф. Так, давайте. Я пока отключаю сейчас тут. Давайте красиво встанем куда-нибудь. А вот сюда можно. Не, вот туда вот лучше. Сейчас уже такие оливьери нет-то, древняя оливьерия и Берри. Древнейшая, из 90-х. Я помню, такие самолеты стояли, все были такой окраски. Да, еще вот тут черная она на носу, на метео.
Андрюха спал всю ночь, не скажу. И поглядывал за полетом. Короче, нет, самолет хороший, в принципе, так он нормально сел с учетом, что сейчас посмотрим. Короче, мне кажется, отожмет у меня скоро симулятор это. Сына мой будет стримить вместо меня. Или в паре. Чё? Куда полетел? Опять полетим? Сына, я устал. Да, я отдохну. Как это нет? Слушай, давай я тебе наушники одену стримить будешь. Будешь стримить? Да. Короче. А, сам будешь лететь? Ну, зашибись. Потом, папа, потом, где я поревенусь, вот этот самолет, ты быстро меня прижишь, и ты мне поможешь. Окей? Окей? Да. Вот так упасть. Андрей, молодец. Так, Ром, самолет тяжелый. Ну, для МСФС, да. Как бы мне понравился. Ну, вот, как он себя ощущается. То есть, ну, не дефолт. Это чувствуется. Хорошие системы, хороший самолет. Очень отрабатывает ЛНАВ, ВИНАВ, все вот фазы прям. И как вы уже увидели, он Longhaul этот спокойно летит, можно даже дальше на нем улететь. Такой крутой тримотор, очень классный. Я бы сказал, теперь я уже в нем не сомневаюсь, что можно куда-то запустить и полететь на нем. Не, классный самолет, мне понравился. Так, сейчас ставим на parking brake on. Такси в off. Не, резюме такое, самолет классный. Поздравляю, сыну. Он, сына, тебе пишут, тебя поздравляют. Серега, прикинь. Крутая посадка. Сейчас посмотрим, как ты посадил. С моим участием, конечно. А, еще нет, надо выключить движки. Так, EPU у нас есть. Подключаем EPU. Здесь все. И отключаем эти пилов. Так, здесь стамбай. И биконов. Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. Ну что ж, наконец-то наш полет завершен, и мы прибыли в город Petropavlovsk-Kamchatsky. Местное время 20 часов 45 минут. Наш экипаж благодарит вас за выбор авиакомпании, и мы будем рады видеть вас снова на наших рейсах. На сегодня мы с вами прощаемся. Хотим пожелать вам позитивного настроения, а самое главное крепкого здоровья. До новых встреч. Желаем вам всего хорошего. Ladies and gentlemen, Captain speaking.
Умеет поднять настроение. Так, и так вот у нас он автомат, тут мне нравится, он и сам рассчитывает. Тут у нас 8.47, 8.18 flight time, то есть он блок-блок и этот, вот эти нет, часы идут, 8.48, 8. Да, вот это Zulu time 8.48. Наше время и полет этот flight time. Автоматом его врубает. Так, это parking position. Parking position. Внимание, бортпроводникам двери в положении дизарм, контроль двери напротив. Сейчас полетаем, сейчас. Да он у него испанско-русский. Он же учится все на испанском, поэтому дома на русском, а так на испанском. Ну, чувствую, тяга у него скоро будет меня выщемлять из-за симулятора. Примерно ощущение, как будто тоже долетел. Да, классно, Серег. Долетели. Не, самолет хороший. Опять я вот уже какой на нем стрим делаю. Мне нравится все. Вот расчеты его. Остаток он мне писал. И у нас такой же остаток, как он мне писал. Вот 26 тонн. Ну, чуть меньше. То есть он мне писал чуть-чуть побольше. И то, что сколько мы израсходовали, ну, нормально так. То есть, ну, главное, вот эта вот симметрия мне непонятно, это так и должно быть или нет. Он прям 21200, ну, 63 тонны 600 мы сожрали, 63 600 килограмм. На 8 часов. Ну так, да. Не, хороший самолет. Так, тут же эти вроде как не открываются. У ротейта, да. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета. Сейчас гляну, это что там с посадкой Валанта нарисовала. Ну, 393, зато перегруз 1.8. Можно было, конечно, штурвал держать, было бы мягенько. Вот такой мы сегодня маршрут сделали. Отработал, охренеть, вот все четко, классно, хороший самолет он именно. И вот мы, вот чуть, вот 393, 45, перегруз практически. Ничего. 1.8. Запустим маршрут по Испании, пусть. Англо-диспо чешует на испаньоле. Диспо офигеет. И сама красиво сели. Ну там вместе, да, он его вниз, он думает, это надо. Я наоборот тяну этот сайздик вверх. То есть вот почему мы и чуть клюнули. Ну так не сильно я смотрел, но Людмила сразу начала. Не, самолет классный, сразу скажу. Мне понравился. Вы сделали дальняк такой и хорошо пролетел.
без замечаний вообще. Валанта кривато рисует, у нее интервал, ага, опроса большие. Может быть, да. А, кстати, у меня же Симакарс работает. Сейчас сколько Симакарса от мне показал. Сейчас я посмотрю, сколько мне тут. Так, а где? Сейчас гляну, сколько на Симакарсе. Там у этих же, у этом, как это? У Аберда. Этот Симакарс, сейчас гляну. У них тоже там вот это все показывает, там сколько сел и так далее. Так, глянем. Reports. Нет, тоже показывает минус 393 фута в минуту. Все, больше ничего не показывает. Перегрузы, все. Не, он должен показывать сейчас. Altitude. Это топ-айреп. Он типа мониторит. А, нет, вот, landing G-Force перегруз показал. 1.8, глянь, все совпало. 393, landing pitch и этот landing roll минус 2. То есть все показал. Посадочный вес, landing weight 167. Превышения не было. Fuel 26, а вот тут погрешность у нас больше. Landing speed тоже неправильно. Ну, плюс-минус так. Андрюха, он получил, спасибо тебе. Вам спасибо тоже. Можно по Васим радару смотреть. Я сейчас в ИВА улетел. Но этот TFDI вроде, я же говорю, для Серег, он не знаю, когда он выпустит для этих, для 24. Спасибо от меня за лонгхаул-стрим. Передавайте, обязательно, Ром, спасибо. Ну, лонгхаул удался, чё. Я говорю, были сомнения там на круиз и все такое, ну, нормально. Дальше обновляется все точно-то я обновил через вот эту программку, которая у меня называется, ну, которая всех Navigraph Hub, и вот здесь TFDI Design обновляется. Но если он не пиратский, если он купленный, тогда он его находит, обновляет, так же как этот SSS 737, Phoenix и PMDG. То есть вообще париться не надо, он на Ираке прям красиво все делает. Тут обновил. Шикарно. Взаимодействие, как я уже повторяю, с планшетом. Все. По графике, конечно, тоже классно все. Спасибо вам за стрим. Пойду со своей мелкой погуляю. Всем пока. Все, Толь, спасибо, что был на стриме. Давай, до скорого. Все, пока-пока, давай. Может, кстати, от интернета зависит. У меня, например, Сим и Валанта очень разнятся. Да, даже последний раз она мне написала 1.4, Сим 1.0.1.
При вертикалке минус 50 где-то Валанта обсчиталась. Да, видишь, может быть, Дим. А терминал красивый в порту, да, новый, это, вот этот же, который. Где, кстати, все видели землетрясение, как там все отпадало и так далее. Это вот этот новый терминал. Да, есть, может быть такой косяк. Первый раз такой терминал. Но это в Петропавловске этот Ром отстроили новый. Раньше мы туда парковались, на старый, вон он, вон там. А сейчас дрон возьму, покажу. Это вот недавно сделали. О, это что такое? Куда я улетел? Так, скорость дрона чуть-чуть. Вот так сделаем. Так, сейчас я... вот так. Ну-ка, он вот так поворачивается. Ну вот, короче, это терминал новый. Собственно. Сейчас тут закрою. Потом скрин сделаю в Discord, отправлю. А так всегда вот здесь полоса заканчивается, тут и рулежки не было, и все. Это закрыта полоса, и вот сюда рулили на старый терминал, вот он. Вот здесь всегда все парковались. Ну он такой себе, прям как где-то деревня какая-то. Тут уже прям нормально. С трапами, со всеми. Маленькие стоянки, тут уже нормальные. Парковай. Вот эти все. Терминал красивый в порту, ага. Да, какой-то необычный. Какой-то, знаешь, НЛО. Как ты словил, Дим, в этом в Испании. Да, там я вроде читал. Разработчики ничего по этому поводу не говорил, но не говорят, но. А я, кстати, летал, часто видел, думаю, что за хрень, думаю, это баг. Приближаюсь, ну, это пятно какое-то, типа в виде тарелки, думаю, бред, что за хрень. А я думал, это баг, а не, это летающие тарелки среди нас. Бороздят, короче, просторы. А я говорю, терминал как будто это, как типа какой-то тарелка какая-то, стиль необычный. Ну, они, вот это мне нравится сейчас. Сильно скорость большая. Сейчас. Скорость меньше. Вот это вот мне непонятно. Проход, это... Он такой есть, мне интересно. Ты так заходишь в капсулу. Типа зеркальную, да? Идешь непонятно куда, а это что? Такой купол, да? Опа! И тут типа... Документы проверили, там, наверное, запустили. Нет, тут... вот так тут. То есть, собственно, вот это вот к самолетам. Ну, естественно, он пустой, я понимаю, тут все. Но мне непонятна сама конструкция. Вот это что такое? Вот это такое интересно мне. Мне хочется это...
глянуть, загуглить там, как это все дело обстоит. Это если это получается как на улице, что ли? Ничего не понимаю. Или в терминал заходишь и идешь сразу сюда. Может, это типа так, типа для погулять, для этих ожидающих. Короче, не знаю. И тут тоже вон конструкция какая-то интересная. Аквапарк. Это аквапарк. Глянь, так а сколько тут этих этажей получается. А вот тут те, кто ожидает, да. А тут, наверное, типа duty free что-то, или может так ресторанчики посмотреть на самолет. Типа, о, мой самолет подлетел, сейчас улетаем. Я сейчас фото сделаю, Лёхе вышлю, скажу: Лёха, а к тебе прилетел, глянь, зацени. В терминале стою, на Иберии прилетел. Вон сразу по вулканам определить можно где. Ну и по вот этой конструкции. Так скажу, я вот тут от фото делал. Аквапарк. Давай загуглим, давай сейчас, мне что-то интересно стало. Подожди, сейчас я сам хочу глянуть это. Ну, мне как-то конструкция непонятна. Так, где тут? А чё нет, нету нифига. Мне новый надо. Он мне старый рисует. Ну, блин, красавцы. Кругом и все симулятор. Так я сам только что видел это. Я реально хочу глянуть. Че, ни у кого нету, что ли? Никто не поснимал. А вот новый терминал. А ну, это он, нет. Мне вот эту конструкцию сейчас бы найти. Какие-то еще фото убогие. Это не... Да где ж тут хоть одно? Вы не нашли? Я вот что-то нашел только чуть-чуть. Но вот мне вот эту хрень посмотреть, что это за конструкция аквапарка. Сейчас таки найти надо. Че, никто нигде не снимал, что ли? Блин, а где же, блин? Ну, может... А ну сейчас. А ну сейчас. А, вот, сейчас. Ну, блин, 48, вот эта презентация. С начала следующей недели начнется... Сейчас включу. Фотки не нашел, видео какое-то нашел. Так, где это?
работу новый терминал Елизовского аэропорта. С 31 марта обслуживание всех прилетающих и вылетающих рейсов переведут в новую воздушную гавань. Перемены коснутся всех рейсов, включая перелеты внутри региона. Ожидалось, что финальным этапом проверки готовности производственных систем и оборудования терминала станет прием московского борта 28 марта. Однако погода внесла свои коррективы, и тестового рейса на этой неделе не будет. Сейчас служба... А, вот, это, наверное... Вот, не, подожди, это другие окна, круглые. Аэропорты готовятся к переводу всех регулярных рейсов в новый терминал. Добраться до воздушного... Вот они. Так, вон телескопический трап. А где эта зеркальная хрень? Ну, тут я понял, регистрация, а куда... ну там дальше идешь, да. Гавани можно по дороге, соединяющей терминал с федеральной трассой. На соответствующем перекрестке установлены дорожные знаки «Аэропорт». Кроме того, для удобства пассажиров 31 марта будет организован дополнительный трансфер от старого терминала. Об изменении схемы маршрута движения автобусов можно узнать на сайте Краевого Минтранса. Да нафиг не автобусы. Я хотел аквапарк посмотреть. Не нашел я пока этот... Что за хрень это посредине такая? И главное, еще нигде не могу найти. Оно сейчас еще поищу. Это Google ни хрена не работает. Где изображение? Не, опять то же самое. Не, это это они в презентации макет, это опять люди ждут чемодан. Не. Вот это и аквапарка я не нашел, не знаю, что это такое. Да, есть какая-то фигня. Мне кажется, конструкция посреди. А для чего она? Я думаю, для ожидающих. Чисто подождать. Может там это. А что там может быть? И ни одной фото, кстати, нет вообще. Сейчас смотрю, может найду. Может кто из пассажиров снимал. Смотрите на этот вид. Вот так выглядит вход в новый терминал. Посмотрите, зал до... Вот, все, есть, нашел. Сейчас. Кто-то снял, сейчас. Ну все, фоток нет, идем берем билет и летим, и сами фоткаем. Дима нашел выход, кстати, правильно. Нашел я, вот, как кто-то заснял. Смотрите на этот вид. Вот так выглядит вход в новый терминал. Короче, вот этот аквапарк. Еще раз верну. Смотрите. Это яйцо какое-то. Может это типа это, как его? Ну, их горы, вулканы, там, типа, символ что-то. Или глыба ледяная просто. Зал до прохождения регистрации. В зоне регистрации. Ну и, конечно, наш с вами любимый вид. Вид на самолеты. Пассажир выходит, нажимает зарегистрировать багаж. Вот сюда уже подниматься к залу ожидания. Проходим бизнес-зал. Лестница что-то скрипит новая. Как раз на атриум зала ожидания. Что-то как-то все сильно просторно. Вот такой будет. Да ну нафиг. Сейчас все. Опа. Ничего тогда. Это типа VIP номер для VIP ребят, да? Ну классно, люблю такую архитектуру. А не когда все типа, да, это новое что-то.
Такого я еще не видел. Будет вид на вулканы. Ох, ё, пока вид хреновый. На летное поле. Но когда стройку сделают, будет интересно. Да, вот, кстати, прилетел так и... О! А, вот наверху что, рестораны. Берет игривое название нашего ресторана. Смотрите. Все, я ставлю лайк этому, кто сделал. Вот так выглядит. Спасибо. Новый терминал. Артему Airplane. Хоть кто-то сумел снять что-то. В зоне регистрации. Ну и, конечно, наш с вами любимый вид. Вид на самолеты. Пассажир подходит, нажимает зарегистрировать багаж. Ну, вроде вот так посмотрели, что. Нормально. Оказывается, это просто не стеклянная штука. Тут ребята домудрили. Вот и с этим. Это просто заходишь, и она тут стоит, это глыба. А раньше она вроде как бы в проекте была зеркальная, что-то такое. Может, поменяли. Как и здесь тоже, тут все зеркально, а еще такого же нет зеркального. Ну да ладно, все равно красиво. Ну все, ладно, друзья, на этом будем заканчивать наш Лonghaul. Все, спасибо всем, кто был. Давайте. Давай, Ром, еще раз. Давай, пока. До новых встреч. Все, всех обнял. Давайте. Пока.